Después de que el tiempo se detuviera, hice dos cosas. La primera fue clavar con fuerza mi cuchillo en el cráneo de mi padre adoptivo. La segunda fue acercarme a la puerta del baño, mirar a su nueva novia bañándose dentro y agarrar el pomo. La raíz de todo esto está en mi madre adoptiva. Hace 4 años, tras la muerte de mis padres, me acogió una amiga íntima de mi madre, Liu Yanan. Me trataba excepcionalmente bien, casi demasiado bien para ser verdad. Sin embargo, hace solo 1 año, el marido de Liu Yanan, Luwan, desarrolló de repente una adicción al juego. Derrochó hasta el último céntimo, dejándonos al borde de vender nuestra casa. Lo que siguió fue un patrón familiar de abuso. Liu Yanan ganaba dinero, pero Luwan lo perdía jugando. Si ella no conseguía reunir los fondos, él la golpeaba y la insultaba, y el ciclo se repetía sin cesar. Cada vez que yo intentaba proteger a Liu Yanan, Luwan, que era instructor de fitness, también me golpeaba a mí. Al final, incapaz de soportar más la humillación, Liu Yanan se quitó la vida. Hoy era el funeral de Liu Yanan, pero asistí solo. Su familia, por razones desconocidas, no acudió. En cuanto a ese sinvergüenza de Luwan, ayer se subió a un tren de alta velocidad y desapareció en algún lugar. Dijo que volvería hoy, pero esta noche tengo intención de ocuparme de él personalmente. Al regresar a casa a las 5 de la tarde, preparé la cena como de costumbre. De repente, llamaron a la puerta. Me levanté para abrir y me encontré con la alta figura de Luwan delante de mí. Era bastante guapo, pero era un lobo con piel de cordero. Bienvenido a casa, dije sin expresión, aunque mi mirada se posó en la mujer que estaba a su lado. Tenía unos rasgos perfectos y una cintura tan delgada que parecía casi frágil. Aunque una suave sonrisa adornaba su rostro, un atisbo de miedo acechaba en lo profundo de sus hermosos ojos. Parecía tener unos 30 años. Nunca la había visto antes. Probablemente, esta mujer no sabía nada de lo que había sucedido en esta casa, de lo contrario, nunca se habría atrevido a seguirlo hasta aquí. Pero no importaba. Si la muerte de la tía Liu Yanan estaba relacionada con ella, entonces tendría que pagar el precio. ¿Qué miras, mocoso? Luwan entrecerró los ojos, claramente molesto por mi escrutinio de su nueva conquista. Nada. Bienvenida a casa. ¿Y quién es ella? Luwan me despidió con un gesto de la mano y arrastró a la mujer al interior. Noté su torpe andar, ella parecía querer mantener la distancia, pero él la empujaba con fuerza. En la mesa del comedor, Luwan sonrió mientras le servía la comida a la mujer y le decía, come, no pases hambre. Gracias, hermano Lu, asintió ella apresuradamente. Tragué lentamente un trozo de carne grasa. El miserable ni siquiera había preguntado por la tía Liu Yanan. Toqué el mango del cuchillo escondido debajo del cojín de mi silla. En ese momento, una voz dijo, felicidades, anfitrión, por vincular el sistema de habilidades sobrenaturales. Paquete de regalo para nuevos usuarios distribuido, habilidad de grado SSS, pausa temporal durante 30 minutos. Casi me echo a reír, era realmente un regalo del cielo. Activé inmediatamente la pausa temporal y las dos figuras que tenía delante se congelaron al instante, tan inmóviles como fotografías. Me acerqué a Luwan, agité la mano delante de él para confirmar que no respondía y luego volví a mi asiento y saqué el cuchillo de fruta. La tía fue muy amable conmigo, pero tú la llevaste a la muerte. Era la única persona en mi vida que realmente se preocupaba por mí. Levanté la mano, con los hombros caídos, pero la hoja se detuvo a solo 1 centímetro de su cuero cabelludo. Tenía todo el futuro por delante. Iba a terminar así. Ese niño rico y mimado que me acosaba en la escuela, esos profesores cobardes que le dejaban salirse con la suya. Tenía cuentas que saldar. Luwan también merecía un castigo. Apreté los puños. Consulté al sistema sobre el talismán del paquete de regalo para principiantes. El talismán Buena Suerte parecía un simple amuleto, pero podía transformarse en cualquier objeto existente y funcionar en consecuencia. En 24 horas, mataría inevitablemente al villano más cercano antes de disiparse. Interesante. Me regalaron específicamente un talismán asesino. Miré a Luwan, con una sonrisa largamente olvidada curvando mis labios. Este tipo era sin duda un villano, aunque no estaba seguro de cómo determinarlo exactamente. Entonces, un talismán amarillo apareció en mi mano. El sistema me avisó, se han detectado módulos faltantes. El sistema está iniciando el reinicio. El mensaje era bastante desconcertante, aunque probablemente no suponía ningún problema grave. Estudié el talismán en mi mano, pensando en qué forma transformarlo para persuadir a Luwan de que lo llevara voluntariamente. El dinero no funcionaría, un solo billete era demasiado escaso, podría rechazarlo de plano o, peor aún, exigirme que le comprara licor. De repente, recordé que Luwan se había jactado antes de que compraría un nuevo teléfono móvil si ganaba una apuesta. El tonto no había ganado desde entonces. Ya que te gustan tanto los teléfonos nuevos, te concederé tu deseo. Transformé el talismán en un teléfono Apple nuevo y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Luego me acerqué a la mujer y la observé detenidamente. A juzgar por su comportamiento desde que entró en la habitación, probablemente no estaba allí por voluntad propia. Seguramente tampoco sabía nada de la tía Liu Yanan, de lo contrario, ¿por qué estaría tan tímida y vacilante? Si Luwan muriera, probablemente saldría corriendo en un santiamén. No importa. Lo primero es lo primero, ocuparse de ese sinvergüenza de Luwan. Volví a mi asiento y levanté la congelación del tiempo. Bien, bien, bien. Dame otros 2 gritos, déjame oírlos. Luwan sonrió lascivamente, claramente encantado con su nueva esposa. Baininglin se mordió el labio, sintiendo que algo no iba bien, pero sin poder precisar qué era. Tras reflexionar un momento, negó con la cabeza. Probablemente solo fuera su imaginación.
Justo cuando iba a abrir la boca, la interrumpí. Tío Lu, tengo aquí un teléfono Fruit nuevo. He ahorrado de mi trabajo a tiempo parcial para comprártelo. Luwan me miró sorprendido cuando le entregué el teléfono. Lo cogió y lo examinó con atención, probando sus funciones. Al ver esto, Bai Ningbin asintió en silencio. Parecía que Luwan tenía razón, este niño al que había acogido durante 4 años era extraordinariamente sensato. Me miró de reojo, asombrada por dentro. Xiao Xuan solo tenía 19 años, ¿no? Sin embargo, irradiaba una compostura tan madura y era más guapo que cualquier famoso, aunque su peinado podría mejorarse. Oh, Dios mío, no, ¿cómo puedo pensar esas cosas? Noté claramente los sutiles movimientos de Bai Ningbin, parecía bastante interesada en mí. Espera, ¿no acababa de tragar saliva? Podría ser. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, una mano se posó de repente en mi espalda. Ja, bien hecho, bien hecho. Xiao Xuan no ha desperdiciado estos 4 años criándote. Después de la cena, Luwan llevó a Bai Ningbin a la sala de estar a ver la televisión, mientras yo me dirigía a la cocina a recoger la vajilla. En otras 24 horas, el talismán de la buena fortuna arrastraría a Luwan al infierno. Esa idea me hizo esbozar una sonrisa mientras me acercaba al espejo y estudiaba mi reflejo. A la tenue luz, mi sonrisa parecía especialmente siniestra. De repente, se oyó un fuerte chasquido detrás de mí. Fruncí el ceño y me giré para encontrar a Bai Ningbin agachándose para recoger una galleta que se le había caído. Yo he oído al hermano Lu mencionar. ¿Qué te llamas Ye Xuan, verdad? ¿Puedo llamarte Xiao Xuan? Sí. Sonreí y le pregunté, ¿qué te trae por aquí? Mi sonrisa pareció brillar como el sol primaveral en su tranquilo corazón, y se quedó paralizada. La llamé suavemente, tía. Volvió a la realidad y me entregó las galletas. La tía te ha traído un paquete de galletas. ¿Quieres unas cuantas? La sonrisa y los movimientos de Xiao Xuan de hacía un momento eran tan extraños, tan aterradores, que me asustaron. Incliné la cabeza y le pregunté, ¿eso es todo? Ella asintió suavemente. Bueno, ¿las quieres? Si las quieres, las pondré en la encimera. Déjalas ahí, dijo, dejando las galletas antes de salir corriendo como un conejito asustado. Mientras observaba su figura alejándose, esbocé una sonrisa significativa. Esta mujer no era una inocente ovejita. Cuando Bai Ningbin regresó a la sala de estar, Luwan le hizo una seña. Ningbin, ven a sentarte a mi lado. Déjame darte un abrazo. Bai Ningbin murmuró con cautela, En ese momento, sonó el nuevo móvil con marca de fruta de Luwan. Se oyó una voz débil y apagada, hermano Lu. He pedido prestado 100.000 con el documento de identidad de mi esposa. Date prisa. Te prestaré 50.000. Vamos a darle la vuelta a esto juntos. Los ojos de Luwan se iluminaron. Le hizo un gesto a Bai Ningbin para que se alejara, luego se inclinó hacia ella y bajó la voz. Como siempre, hermano. Leal como siempre. Voy para allá. Ningbin, tengo algo que hacer. Probablemente volveré mañana al mediodía. Xiao Xuan tiene colegio mañana, así que recuerda levantarte temprano y prepararle el desayuno. No hay problema, ¿verdad? Aunque Bai Ningbin estaba un poco aturdida, sintió una pizca de tranquila felicidad en su interior. Bueno, me voy. La puerta se cerró de golpe. Bai Ningbin miró la mesa llena de cáscaras de pipas de girasol y sacudió la cabeza con impotencia. Cuando se agachó para coger un pañuelo de papel y limpiar la mesa, de repente le dije, tía, ¿necesitas ayuda? Bai Ningbin dio un respingo y se volvió para verme con la galleta que me había dado en la mano. La miré fijamente y le di un buen mordisco. Su cuerpo se sacudió violentamente y su respiración se volvió ligeramente entrecortada. Xiao Xuan. Me has dado un buen susto. Tía, estas galletas están muy ricas. Sentado en el sofá, mi visión periférica no dejaba de desviarse hacia sus atributos devastadoramente atractivos. Ella pareció darse cuenta de mi mirada, se enderezó rápidamente y esbozó una sonrisa incómoda. Xuan, ¿todavía te gustan las galletas? La miré directamente a los ojos. Me gustan mucho sus galletas, tía. Ya veo. Se encogió de hombros, intuyendo que algo no iba bien en mí. Especialmente cuando comía las galletas, sentía como si fuera a devorarla entera. Recogió la mesa rápidamente, secándose el sudor de la frente. Le pregunté, tía, ¿cómo te llamas? Ella me miró desconcertada, probablemente preguntándose por qué Luwan no me lo había dicho. Me llamo Bai Ningbin. Tengo 34 años. Le di una palmadita al asiento a mi lado. Tía Bai, siéntese. Acompáñeme a ver la tele, hace demasiado calor ahí fuera. Echando un vistazo al ventilador que soplaba directamente sobre mí, asintió y se sentó con cautela al otro lado del sofá, como si le preocupara que ese gesto pudiera herir mis sentimientos. Se acercó más a mí y yo fingí no darme cuenta hasta que estuvo prácticamente pegada a mí. Justo cuando intentó alejarse, de repente me incliné hacia su hombro. Se quedó paralizada, pero rápidamente se convenció de que no era nada, solo un hombro en el que apoyarse. Después de un largo rato, murmuró suavemente, Xiao Xuan, es bastante tarde. Deberías darte una ducha y dormir un poco. El hermano Lu mencionó que mañana tienes clase. Antes de que pudiera terminar, se dio cuenta de que ya me había quedado dormido. Me tumbó con cuidado en el sofá, con la intención de darse una ducha primero y despertarme más tarde. Sin embargo, en mi sueño, me veía conduciendo, aunque la cara no era la mía. ¿Por qué no giraba el volante? ¿Por qué fallaban los frenos? A través de la ventana, vi a Luwan al borde de la carretera y al instante lo comprendí todo. Así que eso era. Pues bien, vete al infierno. En el momento en que Bai Ningbin entró en el baño, abrí los ojos de golpe.
¿Quién hubiera pensado que el talismán tenía ese efecto? Por fin libre de ese villano, no pude evitar reírme en voz alta. Luzes puso de pai, sacudió la cabeza para aclarar sus ideas y se dirigió al cuarto de baño. A juzgar por la silueta indistinta, la imagen parecía estar desvistiéndose. Unos instantes después, lo legó el sonido del agua corriendo desde el interior. Luze era un hombre, después de todo. Había seguido los planes de sus padres, negándose a salir con chicas antes de empezar a trabajar, y por eso había rechazado las confesiones de varias chicas. Hasta el día de hoy, nunca había tomado la mano de una chica, y mucho menos besado a una o tenido una relación más íntima. De niño, su padre lo había sorprendido navegando en secreto por sitios web pornográficos y lo había golpeado duramente. Después de llegar a la casa de los Luguan, aunque Luze podía hacer lo que quisiera, tenía cicatrices psicológicas que lo impedían tener pensamientos inapropiados. Desde entonces, Luze había reprimido a sus deseos. Pero ahora era diferente. Él, Luze, ya no tenía que doblegarse ante nadie. Luze puso la mano en el pomo de la puerta y murmuró en silencio. Detén el tiempo. Al instante, el sonido de un minutero corriendo por el espacio resonó en su mente y el mundo entero se quedó en silencio. Luze bajó la cabeza para examinar sus manos, abriendo y cerrando las palmas como se sintiera algo. ¿Y es esto, poder? Después de un momento, miró hacia la puerta del baño. La sombra de Li Yajing también había dejado de moverse. Capítulo 5, un demonio interior. La expresión de Luze se volvió sombría mientras miraba fijamente el pomo de la puerta. Abrila. 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 Un demonio parecía susurrar en su mente, instando a hacerlo. Apretó la palma con fuerza. Empuja. La escena imaginada de irromper por la puerta no se materializó. Luze frunció el seno. ¿Cerrada con lave? TSK, la tía realmente me está decepcionando. ¿Cómo puedes ser tan cautelosa? Siempre he sido un tipo honesto. Pero los tipos honestos también tienen deseos. Luze se mordió el labio y se encogió de hombres con impotencia. Muy bien, entonces. El tiempo comenzó a fluir. En el momento en que las palabras salieron de su boca, toda la ciudad se sumió de nuevo en un bullicio extraordinario. El sonido del agua corriendo llegó una vez más a los oídos de Luze. Regresó al sofá, contemplando su próximo movimiento. Lu Guan estaba muerto, reducido a picadillo. No había podido frenar entonces, así que Luze había pasado el acelerador a fondo. En cuanto a Liajing, bueno, vimos cómo decide actuar al enterarse de la muerte de Lu Guan. Luze no estaba particularmente obsesionado con involucrarse en ningún asunto sordido con Liajing. Después de todo, esos asuntos eran algo que podía perseguir con quien quisiera en el futuro. Había una joven bastante frívola en la escuela que constantemente hacía comentarios lascivos sobre él. Sin duda, con el tiempo se saldría con la suya con ella. Y ella también era una joven con un aspecto que rivalizaba con la belleza de la escuela. Además, ¿cómo resolvería el tema del dinero? Luze, el saldo de mi teléfono ha bajado a 1500 yuans. No sé si podré permitirme comer el mes que viene. Ah, claro, no podía el sistema convertir los puntos en RMB? 1 punto equals 5 renminbi. Espera, ¿cómo se me ha podido olvidar lo más importante? ¿Cómo consigo los puntos? El sistema se está reiniciando. No sé cuándo terminará. Ding. Reinicio del sistema completado. Módulos perdidos recuperados. Objetivo de rango es Liajing detectado. Provocar respuestas emocionales a través de tus acciones te reportará los puntos correspondientes. Cuentan tanto las emociones positivas como las negativas. Limite cumulativo, 1 millón de puntos. Superar este limite impedirá seguir obteniendo puntos de Liajing. Justo lo que necesitaba. Al enterarse de que Liajing era un sujeto de clases que le repartiría un total de 1 millón de puntos, Luze casi salta desde el cuarto piso por la emoción. Luze, es 1 millón de puntos. Parece que hay que mantener cerca a este Liajing. Luze no podía dejar escapar 1 millón de puntos. Un objetivo de rango S. Suena increíblemente raro. Correcto, anfitrión. Los objetivos de rango S son excepcionalmente raros, aparecen aproximadamente una vez entre cada millón de personas. Los objetivos de rango SS tienen una probabilidad de 1 entre 10 millones, mientras que los de rango SS son 1 entre 100 millones. Al escuchar la respuesta del sistema, Luze frunció los labios. ¿Qué diablos es 1 entre 100 millones? Con una población mundial de 10,000 millones, ¿eso significa que solo hay 100 en todo el planeta?
Lo has entendido mal, anfitrión. Uno entre cien miles es solo una probabilidad, no una garantía absoluta. No hay una garantía mínima. ¿Entiendes lo que quiero decir? Luce, claro, ya veo. ¿Hay alguna otra forma de conseguir puntos? Ninguna. Anfitrión, este sistema lo alertará cuando una entidad de grado C o superior aparezca a menos de 100 metros. Luce, suena bastante bien. Una vez aclarado esto, el siguiente objetivo de Luce quedó muy claro. Nada más que puntos. Nada más que puntos. Sin embargo, poser habilidades psíquicas por sí solo no lo garantizaba la libertad absoluta. Para permanecer perpetuamente en la cima, debía cumplir tres condiciones. 1. Riqueza ilimitada. 2. Permanecer como titiritero entre bastidores, sin presumir nunca en público. 3. Poser innumerables y formidables habilidades sobrenaturales. Solo con cumplir el tercer punto se obtendría la impunidad absoluta. Sin embargo, era bastante difícil y, sin duda, inalcanzable a corto plazo. Su familia estaba actualmente sin un centavo, por lo que Luce tenía que conseguir fondos primero. Entonces, ¿cómo debía proceder para adquirir dinero? La música? Esa fue la primera idea de Luce. Le gustaba escuchar canciones, siempre escuchaba algunas antes de acostarse cada noche. Ciertos países instrumentales podían levantar el ánimo, devolviendo la cordura tras episodios de irritabilidad extrema o crisis nerviosas. Si usted no hubiera descartado la música por considerarla inútil y insistido en que estudiara informática, Luce sin duda estaría cursando ahora una carrera de música. Hoy en día, la mayoría de las industrias estaban saturadas. Para empresas legítimas y altamente rentables, la música, una industria que dependía en gran medida de la suerte, no era una mala opción. Principalmente, a Luce le gustaba. En el fondo, albergaba el deseo de escribir letras y componer música él mismo. Podría montar una empresa musical con muchas mujeres guapas, centrándose en las mujeres por ahora. Para monetizar rápidamente, incluso si la música no despegaba de inmediato, podría incursionar en contenidos o promotions de productos al límite. Los beneficios de un éxito viral serían considerables. Luce podría reunir algo de capital inicial, registrar una empresa musical y buscar miembros en Internet. Por ejemplo, ciertos famosos cantantes de Internet. Pero primero, necesitaba vengarse de aquellos que la habían hecho daño, haciéndoles comprender lo absurdas que habían sido sus acciones pasadas. Xiaoze? Al oír la voz de Liaojing, Luce giró la cabeza y de repente se animó. La mujer acababa de banarse la niebla se arremolinaba a su alrededor, creando una belleza etérea bajo la luz. Su largo cabello humido cae en cascada detrás de ella, su piel era suave como el jade. ¿Qué pasa? Luce esbozó una leve sonrisa. Liaojing sintió de repente que se le enrojiza el rostro. Instintivamente, ese dio la vuelta y balbuceó. Xiaoze, ¿estás despierto? Rápido, ve a darte una ducha. Y es bastante tarde. Si no te acuestas pronto, llegarás tarde al colegio mañana por la mañana. Luce no respondió de inmediato, sino que se quedó mirando fijamente la espalda de la mujer que se alejaba. Liaojing, ¿por qué no responde Xiaoze? Con ese pensamiento, Liaojing se calmó y se dio la vuelta, solo para quedar sin aliento por la sorpresa cuando su corazón dio un vuelco. Sin que ella lo supiera, Luce había aparecido detrás de ella, a solo unos centímetros de distancia. Liaojing experimenta un miedo moderado. Puntos plus 80,000. Capítulo 6, Tía, ese ha quedado la toalla. Tía, ese ha quedado la toalla. Luce inclinó la cabeza para indicar el suelo detrás de Liaojing. La mujer se quedó paralizada y se giró para mirar hacia abajo. La toalla que había estado agarrando yacía silenciosamente en el suelo. Gracias, Xiaoze. Se agachó para recogerla, pero de repente se dio cuenta de que todavía había alguien detrás de ella. Liaojing dio unos pasos hacia delante apresuradamente, luego se volvió, con una mano presionada contra el pecho mientras se agachaba y la otra buscando la toalla. Al recoger la toalla, miró a Luce y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Xiaoze, ¿pasa algo? Xiaoze. ¿Qué pasa? Luce le dedicó una sonrisa, con una voz excepcionalmente suave. Sin embargo, a Liaojing, esa sonrisa le pareció bastante inquietante. En nada. Ve a darte un baño. Me voy a la cama. Buenas noches. Liaojing salió apresuradamente del salón. Tía Li, ¿sabes en qué habitación vas a dormir? Luce preguntó con indiferencia. Liaojing se quedó paralizada en el sitio y se giró para preguntar con torpeza. Hermano Lu.
¿En qué habitación duerme el hermano Lu? ¿Podría Xiaoze decírmelo, por favor? Lu Zhe no respondió y se dirigió directamente hacia Li Yajing. Su corazón se encogió y sus piernas temblaron inexplicablemente mientras instintivamente comenzaba a retroceder. A medida que Lu Zhe se acercaba, Li Yajing sintió que su corazón se aceleraba y su respiración se volvía entrecortada, hasta que Lu Zhe pasó a su lado. La casa de Lu Guan tenía una sala de estar más allá de la puerta principal, con el comedor y la cocina a su derecha. Al avanzar desde la sala de estar se veían dos habitaciones, una con una puerta negra y otra con una puerta blanca. Lu Zhe ocupaba la habitación detrás de la puerta blanca. Después en la entrada de la habitación de Lu Guan, señaló la puerta y dijo: Tía, puedes dormir en esta habitación. Huff. Huff. Li Yajing jadiaba pasadamente, se secó la frente y esbozó una sonrisa forzada. Gracias, Xiaoze. Me retiraré a descansar. Buenas noches. Buenas noches. Lu Zhe se hizo a un lado y observó como Li Yajing entraba en la habitación. Ping. En el instante en que se cerró la puerta, un bloque rectangular de hierro situado en el pomo giró 45 grados, bloqueando la puerta. Lu Zhe se quedó clavado en el sitio, sumido en sus pensamientos. Tras un momento, negó con la cabeza y se dirigió hacia su propia habitación. Buscar ropa. Ducharse. Cuarto de baño. Verdaderamente un objetivo de clases, un solo encuentro le reportó 80,000 puntos. Aunque parece que no existen las reacciones emocionales leaves. Solo las moderadas dan puntos, al parecer. Correcto, anfitrión. Si hubiera obligado a la tía, se habría asustado y habría huido. Murmuró Lu Zhe. Ese no era el resultado que deseaba. Aunque podría coaccionar fácilmente a Li Yajing, encerrándola en casa, ¿qué sentido tendría? La fruta forzada no es dulce, pero sacia la sed. Lu Zhe entendía esta verdad, pero para saciar la sed tenía otras opciones. Li Yajing lo gustaba bastante, en todos los sentidos. A juzgar por cómo lo había mirado a la cara al otro lado de la mesa durante la cena y luego había tragado saliva, tampoco era del todo indiferente a él. Reflexionando sobre esto, Lu Zhe se acercó al fregadero y se miró en el espejo. Unos mechones despianados y humidos lo ocultaban la frente, pero no lograban ocultar sus llamativos rasgos. Una nariz alta y recta, ojos profundos y, debajo, músculos tensos y definidos como una escultura meticulosamente talada. Cada músculo tenía un poder inmenso, ondulando con sus respiraciones superficiales, irradiando una belleza masculina indescriptible. Hombres anchos, un pecho salido y abdominales tensos formaban un triángulo invertido perfecto. Solo los leaves moretones en su rostro empanaban ligeramente su apariencia, restos de una reciente peli con Lu Guan, ahora casi corredos. ¿Cuándo me puse tan en forma? Reflexionó Lu Zhe, pero tras pensarlo un momento, llegó a su propia conclusión. Debe ser el efecto de la mejora corporal. En efecto, anfitrión. No puedes mirar, pervertido. Lu Zhe hizo algunas poses antes de marchas, satisfecho. Antes no se había preocupado por peinarse, ya que nunca le había importado su aspecto. Pero ahora era diferente. Como organismo de alto nivel, tenía que mantener una apariencia impecable. Se preguntó cómo reaccionaría Li Yajing al enterarse de la muerte de Lu Guan. Si ella decidía marchar, Lu Zhe solo podría decir: mis disculpas, tía. Esperaba que no llegara a eso. Li Yajing se acurrucó bajo el edredón, repasando en su mente las escenas de sus conversaciones con Lu Zhe. Cuanto más lo pensaba, más extraño lo parecía. Definitivamente, algo le pasaba a Lu Zhe. ¿Pero qué era exactamente? Ah, claro. ¿Por qué tenía moretones en la cara? Como no eran muy amigos, Li Yajing no lo había preguntado antes, ya que habría sido de mala educación. Parecía que así los había hecho en una peli. ¿Podría haber tenido una peli en la escuela? ¿O tal vez una peli con alguien en su trabajo a tiempo parcial? Li Yajing, pero eso no tiene sentido. El hermano Lu dijo que Xiaoze era un chico muy honesto y bien educado. No así materia en pelis. Honesto y bien educado. Li Yajing comenzó a dudar de sí misma. ¿Realmente estaba siendo demasiado sensible? Podría ser que Xiaoze se comportara perfectamente delante del hermano Lu, pero que mostrara su verdadera cara una vez que se marchaba? Ese tipo de personas dan miedo. Aunque me gustaría pensar lo contrario, debería vigilar más de cerca a Xiaoze. Vigilarlo. Li Yajing tragó saliva. Por alguna razón, esa idea la inquietaba. No. No debo pensar así. Además, solo tiene 19 años. ¿Cómo podría gustar una mujer mayor como yo, que tengo 34?
Seguro que es mi imaginación. En la habitación tenumente iluminada, luce exhalo profundamente y así incorporo a medias para mirar por la ventana. Luce, acabo de ganar 80,000 puntos. Mejor guardarlos todos para comprar superpoderes. En cuanto al problema del dinero, mi querido tío Lu lo resolverá pronto. Lu Guan murió en la coalición, pero sus padres han fallecido, no tienen hermanos y sus parientes rompieron relaciones con él hace mucho tiempo, formando un acuerdo formal de desvinculación. Por lo tanto, la indemnización de la parte culpable irá sin duda a Luce. Aunque Luce y Lu Guan no tenían ningún vínculo sanguíneo, ¿no es cierto que la otra parte debe pagar una indemnización? ¿Y alguien debe recibir esa indemnización? No. ¿Quién más podría ser sino Luce? La configuración original de la relación habría justificado la reclamación de la indemnización, pero infringía las normas, de ahí el cambio. Puede parecer un poco extraño, pero es una historia agradable, así que no te preocupes por los detalles. Con ese pensamiento, Luce decidió comprobar la función de mochila del sistema. Hacer clic en mochila. Puntos, 80,000. Habilidades, detener el tiempo de rango SSS, interferencia decinal de rango S, mejora física de rango A. Moneda mundial. Saldo actual, 1,500. Deuda, 50,000. Via, estoy realmente arruinado. Aunque 80,000 puntos se pueden cambiar por 400,000 renminbi. Capítulo 7, el Odes Liaging. Pero Luce no haría eso. Primero necesitaba comprar habilidades. Mañana tenía que ir al colegio. ¿Habría algún prospecto de alto nivel? Estaba impatient. Con los 80,000 puntos que tenía actualmente, podría ahorrar hasta 500,000 para comprar una habilidad de rango A. Había una habilidad que Luce codiciaba de inmediato, una necesidad absoluta. Habilidad de grado A, percepción maliciosa. Poserla añadiría una capa extra de seguridad a cualquier empresa. La pregunta era cuándo se produciría la próxima actualización. Aún así, definitivamente ahorraría 500,000 puntos. Y si aparecía la actualización y no tenía suficientes créditos. A menos que surgiera una habilidad excepcionalmente útil mientras tanto. Al día siguiente. Toc. Liaging se incorporó y se estiró perazosamente. Su figura impecable se mostraba en todo su esplendor en ese momento. Apartó el edredón y salió de la cama hacia la puerta. Clic. Cuando la puerta se abrió, los ojos de Luce se iluminaron. Pequeño Z? Buenos días. Liaging levantó una mano para frotarse los ojos. Instintivamente, miró hacia abajo. Bang. En un instante, la puerta se cerró de golpe. Luce se encogió de hombres, con un ligero gesto de arrepentimiento. Tía he cocinado unos fideos en la olla. Levanté temprano para comerlos, si los dejas demasiado tiempo, se convertirán en una masa pegajosa y no sabrán bien. Me voy al colegio. Volveré sobre las 6 de la tarde. Después de hablar, paran unos minutos en silencio. Luce no tuvo más remedio que darse la vuelta y marcharse. Que adulto tan poco fiable. Prometio despertarme, pero aún así espera que yo prepare el desayuno y te despierte. Luce se rió sin poder evitarlo. Aún así, era bastante divertido. Liaging daba la impresión de ser una persona naturalmente despistada. Antes, incluso así la había quedado la comida al suelo mientras comía. Luce no era el único que pensaba eso, ella también lo pensaba. ¿Cómo he podido ser tan tonta? Y es cierto, como dijo Shawan, que soy una despistada nada? Se sentó en el suelo, apoyada contra la puerta, aparentemente desprovista de toda voluntad. ¿Cómo me he quedado dormida? ¿En qué estaba pensando al abrir la puerta así? Se abrazó las rodillas, con la cabeza gacha. Espero que el hermano Lu no me culpe. Soy una adulta tan poco fiable. El tiempo se remonta a la noche anterior, cuando Lu Guan salió. La ciudad por la noche siempre me da la sensación de que algo maravilloso puede suceder. Lu Guan pidió un taxi por teléfono y se quedó en el lugar indicado esperando al conductor. Pero la verdadera noche? Ahí es cuando empieza la locura, ya. Lu Guan estaba muy animado. En los últimos 2 días le habían sucedido 3 cosas afortunadas. Lu Guan. Primero, mientras buscaba en internet, inesperadamente pesca un ejemplar de primera. Al parecer, todavía es virgen, aunque un poco tonta. Pero para mí, su personalidad es absolutamente encantadora, y es exactamente mi tipo, ya. Llegar con ella durante un año o dos y luego la descartar cuando me canse de ella.
Para entonces, con esta cara tan guapa, encontrar otra mujer rica no debería ser un problema. Segundo, ese chico, Luce, debio de sentirse un poco incómodo por quedarse conmigo tanto tiempo. De hecho, se tomo un tiempo libre en el trabajo y me compro un móvil de 20,000 TSK, al fin y al cabo, esos 4 años que lo mantuve no fueron en vano. Tercero, mis hermanos son leales como el demonio. Incluso en este lío, siguen cuidando de mí. Hermanos para toda la vida. La sonrisa de Lu Guan se hizo aún más brillante. De repente, un destello rojo sangre parpadeó en el rostro de Lu Guan. Lu Guan se frotó los ojos y deslizó el dedo por la pantalla varias veces. ¿Imagination? ¿Por qué ha parpadeado en rojo el teléfono? Debe de ser mi imaginación. Y es nuevo, ¿cómo podría ser? Lu Guan se rió entre dientes y negó con la cabeza, descartando su propia hypersensibilidad. Volvió a fijar la mirada en la carretera y siguió esperando un taxi. Ya te diré una cosa, después de esta entrega, me voy directo a ese salón de masajes padelish. Las chicas de Ali son absolutamente impresionantes y saben muy bien cómo complacer. Dentro de la cabina de un gran camión, un hombre agarraba el volante con una mano mientras sostenía su teléfono móvil con la otra. Una voz masculina ronca se escuchó al otro lado del teléfono. ¿Cool? ¿El que mencionaste la última vez? ¿De verdad es tan bueno? Ni has dado ganas de ir. Al escuchar el escepticismo, el camionero respondió inmediatamente. Todo está incluido. La próxima vez te llevará conmigo. Antes de que pudiera terminar, el terror se apoderó repentinamente del rostro del hombre. El volante. ¿Por qué se desviaba hacia la derecha y no volvía a su sitio? Los frenos. ¿Por qué no respondían? Los ojos del hombre se movieron bruscamente, y el terror fue sustituido por una repentina claridad. El hombre pareció aturdido por un momento. Cuando recuperó la conciencia, inmediatamente vio el cervo el que estaba a punto de matar. Ya. Bang. El coche finalmente se detuvo. Una voz ansiosa se escuchó al otro lado del teléfono. Hola? ¿Estás bien? Luce entrecerró los ojos y respondió con frialdad. Bien. Bib. Los labios del hombre se curvaron en una mueca, y su sonrisa se volvió cada vez más siniestra a medida que su risa se hacía más desenfrenada. Ya. Mientras caminaba hacia la escuela, Luce sintió que el entorno era mucho más hermoso que antes, los colores más intensos. Las bocinas de los coches, normalmente ruidosas, hoy sonaban como una música encantadora. Maravilloso. Luce nunca había experimentado una sensación tan maravillosa. ¿Era así como se sentía renacer? Echó un vistazo a su teléfono, donde docenas de llamadas perdidas reclamaban su atención. Entre ellas había una docena de números desconocidos y más de 20 llamadas de contactos etiquetados como Jean los convenches de Lu Guan. Luce resopló con frialdad y entró en una peluquería. Peluquero, cortime el pelo. De acuerdo, guapo. Sin duda, cortarse el pelo ahora le haría llegar tarde, pero a Luce no le importaba lo más mínimo. Ring. Luce frunció el seno, vio que era su tutor quien llamaba y colgó inmediatamente. Ya está, guapo. Son 100. Luce se miró en el espejo y una sonrisa de confianza se dibujó en su rostro. El flaquillo esqueleto le cuidaba bastante bien. Después de pagar la cuenta, Luce salió de la barbería. Hora actual, 8:25. La primera clase llevaba 35 minutos y solo quedaban 10 minutos para que sonara el tambor. Capítulo 8. La terquedad invita al desastre. Vía, ¿no es el señor Lu, el prodigio académico? El guardia de seguridad bromeó, haciendo una excepción para abrir la puerta del campus. ¿Tú también llegas tarde? Luce entró en el campus con expresión imposible, ignorando al guardia. Al ver su figura alejarse, el guardia de seguridad murmuró. ¿Por qué parece tan engriado este chico hoy? ¿Por fin ha despertado? El escenario original de la trama escolar era el instituto, pero después de escribirlo, me di cuenta de que lo prohibirían, así que lo cambié a la universidad. Para que lo sepáis. La clase de informática 1 de primer año estaba en medio de una lección de matemáticas, cubriendo material nuevo que era extremadamente importante. ¿Quién puede resolver este problema de la pizarra? Levantad la mano si lo sabéis. Si nadie lo sabe, llamaré a alguien al azar. Habló un hombre corpulento, con gafas y entradas en el pelo. Lu Jun, el tutor de la clase de informática 1. Los susurros se extendieron entre los estudiantes debajo del estrado.
No creas que el viejo lu paris de mal humor hoy? Sí. Leva con esa expresión agria desde que empezó la clase. Y, curiosamente, luce no ha venido hoy. Esta de baja por motivos personales. ¿Cómo es posible que luce falta clase? Y oído que incluso terminó las clases después de que su madre muriera hace mucho tiempo, Un chico con el pelo tenido de amarillo golpeó la mesa y sacó o rira carcajadas. Era el canal que se diversa acosando a luce, liran. Un inútil como él no habría entrado en una universidad de prestigio por méritos propios, sino porque su familia había movido los hilos para que lo admitieran. Los demás se quedaron en silencio ante las palabras de liran, solo a sus secuaces seguían riendos. Justo cuando a sus risas alcanzaban su punto álgido, la puerta del ala se estrelló violentamente contra la pared. Bang! La puerta se abrió de una patada. Toda la clase se quedó en silencio. Lu Jun frunció el seno y se volvió para mirar. Luce? ¿Qué te pasa hoy, chico? Retrocedió en la línea del cabello, sueda tu language. Luce miró de reojo a Lu Jun, con tono gélido. Luego, bajo las miradas atenidas de sus compañeros de clase, Luce se dirigió lentamente a su asiento. Luce se ha cortado el pelo hoy, está guapísimo. Joder, es un rompecorazones. ¿Cómo puedes ser tan guapo? No puede ser, es demasiado guapo, Ozil. No solo las chicas gritaban, sino que todos los chicos estaban completamente atenidos por la apariencia de Luce. Sabían que era guapo, pero nunca imaginaron que un simple corte de pelo pudiera hacerlo tan impresionante. Liran se quedó mirando a Luce mientras se acercaba y se sentaba a su lado. Eran compañeros de pupitre. Ding. Objetivo de grado se detectado, Liran. Puntos máximos obtenibles, 20,000. Liran le dio la cabeza, con los ojos llenos de desprecio. Este chico así ha tomado las pastillas equivocadas? ¿Cómo así atreve ser tan arrogant? Me encargo de él después de clase. Lu Jun parecía como si hubiera tragado algo repugnante, con el rostro alternando entre el carmesí y la palidez. Después de un momento, recuperó la compostura y entrecerró los ojos mientras señalaba a Luce. Luce, ¿qué crees que estás haciendo? Estamos en clase. Sal y vuelve a empezar. ¿Te materia hablar correctamente? En ni siquiera he mencionado tu tardanza, y eres tú el que se enfada. El mundo así ha vuelto loco. Alvara Lu Jun rechinar los dientes, Luce resoplo con destin. Apoyó los pies en el escritorio con indiferencia, sacó su teléfono como un viejo cascarabias y empezó a desplazarse por los videos. Hay tres tipos de personas que son claramente muy inteligentes. En primer lugar, los hombres con entradas. Por supuesto, también están los engreídos que se afitan deliberadamente el centro de la cabeza para parecer eruditos. Estos son los más tontos, que suelen reaccionar medio segundo más lento que los demás. Y no solo eso. Al resto, Luce apagó el teléfono y miró a Lu Jun. El audio de este video es un poco estridente, no, tutor Lu. Una leve cabeza de bullo en la comisura de los labios de Luce. Como estaba sentado de lado, la mitad de su rostro permanecía en sombra, lo que le daba a su sonrisa un aire inquietante. La calvicie de Lu Jun era, en realidad, culpa suya. Solo un mes antes, no estaba calvo un accidente durante un corte de pelo lo había dejado con entradas. Toda la clase se ha convertido Luce en una persona diferente? ¿O es el peinado su verdadero yo? La boca de Lu Jun se crispó mientras declaraba fríamente. Te daré una oportunidad más. Sal. De lo contrario, afrontarás las consecuencias. Apenas había pronunciado esas palabras cuando un sonido lo dejó en ridículo. Rying. Se acabó la clase, señor Calvo. Luce arqueó una ceja antes de sacar su teléfono para seguir viendo videos. La respiración de Lu Jun se volvió pesada, pero se obligó a mantener la compostura. El chico debía de haber tomado las pastillas equivocadas hoy, normalmente era tan dócil. Bueno, esta vez lo dejaré pasar. Con ese pensamiento, Lu Jun exhaló profundamente. Se acabó la clase. Recogió sus materiales y se dio la vuelta para salir del aula. Una vez que Lu Jun se alejó, las chicas de la clase se levantaron y rodearon a Luce. ¿Luce se había puesto serios? Les pareció genial. Absolutamente maravilloso, absolutamente impresionante. Justo cuando estaban a punto de alcanzarlo, un fuerte estruendo resonó en la sala. Smack. Liran golpeó la mesa con la palma de la mano y entrecerró los ojos mirando a Luce. Pequeño Lu, ¿no has estado un poco demasiado arrogant hoy?
Al mismo tiempo, tres o cuatro secuaces de Liran comenzaron a acercarse a Luce. Al ver esto, las chicas no se atrevieron a avanzar más y regresaron a sus asientos regañadientes, sintiendo lástima por Luce. Ah, un chico tan guapo, que desperdicio. Es desconcertante, de verdad. Luce nunca ha molestado a nadie, solo ha estudiado en silencio. Sin embargo, Liran parece posado, obsesionado con meterse con él. Exacto. Silencio. Uno de los secuaces de Liran gritó, sumiendo al ala en el silencio, mientras todas las miradas se fijaban en Luce y Liran. Al ver que Luce lo ignoraba y seguía viendo videos, Liran se enfureció. Levantó la mano y golpeó a Luce en la cara. El tiempo se detuvo. El rápido tic-tac del minutero resonó en su mente. La mano de Liran se congeló en el aire, completamente inmovilizada. Luce retiró la pierna, se levantó y miró a Liran. Extendió la mano, le tocó la mejilla y murmuró. Pobre chico. Tu madre nunca te enseñó a lavarte bien con tus compañeros de clase, ¿verdad? No importa, yo te enseñaré. Luce esbozó una sonrisa y cogió una pluma estilográfica de su escritorio. Shaoran, lo más importante para lavarte bien con tus compañeros de clase es saludarlos primero. SSSH. La pluma atravesó el hombro de Liran, manchando al instante su camisa con una raya carmesí. De lo contrario, no harás ningún amigo. Luce estiró los brazos y apuntó al otro brazo de Liran. En segundo lugar, los compañeros de clase deben tratarse con amabilidad. Las discrepancias nunca deben resolverse mediante la violencia. Luce agarró el brazo de Liran, apretó ambos puños y empujó a sus antebrazos hacia delante con una fuerza brutal. 3 minutos más tarde. Creo que ahora ya has aprendido a relacionar con tus compañeros de clase. Fin de la lección. Luce retiró su pluma estilográfica y la guardó con indiferencia en el bolsillo de sus pantalones. El tiempo comienza a flor. Ah. El grito desgarrador de Liran resonó por todo el bloque de alas. Su brazo derecho colgaba flácido. Justo cuando se disponía a sostenerlo con la mano izquierda, un dolor punzante lo atravesó también el brazo izquierdo. Hermano Lee, ¿qué te pasa? Uno de sus secuaces exclamó sorprendido. ¿Qué es esa sangre en tu brazo? Ah. Liran se desplomó en su silla, el intenso dolor abrumó momentáneamente su comprensión. Sin embargo, esto no disminuyó su determinación de castigar a Luce. Maldita sea. No te preocupes por mí ahora, primero de una lección adecuada a ese mocoso. Liran apretó los dientes, con la voz cargada de rencor. Suspiró. Los alumnos desobedientes son un verdadero dolor de cabeza. Luce sacudió la cabeza. La turquedad atri el desastre. Capítulo 9, Me llamo Luce, un tipo honesto. Liran? Tras un vertiginoso giro, la visión de Liran se redujo a nada más que las baldosas del techo. La patada de Luce lo había hecho caer, apoyándose en el brazo mientras se estrellaba de cara contra el suelo. Ah. Se detectó un dolor extremo en Liran. Puntos plus 10,000. Al ver que su líder había sido golpeado, los otros secuaces se llenaron de rabia y se abalanzaron sobre Luce. Chicos, se ha atrevido a golpear al hermano Lee, acabad con él. Al instante, el ala se sumió en el caos. Algunos gritaban, otros corrían a informar al profesor, mientras que unos pocos entusiastas intentaban ayudar a Luce. El tiempo se detuvo. TSK, tengo los zapatos sucios. Luce se agachó, limpiando el suelo con el zapato con el que había golpeado a Liran, y luego se dirigió hacia los secuaces que lo rodeaban, proponiéndoles una patada a cada uno. El tiempo se reanuda. Ah. Los cuatro secuaces se derrumbaron simultáneamente, agarrándose las pantorrillas y gimiendo de dolor. El caótico aliquado sumida en un silencio repentino. Todos miraban atenidos, incrédulos. Era completamente extraño. ¿Seguro que esos cuatro no habían sido golpeados? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Podría ser que los cuatro tuvieran algún tipo de dolencia en las piernas? ¿Y les había afectado a todos al mismo tiempo? Las especulaciones se dispararon, aunque Luce no le importaba lo más mínimo. A sus ojos, él no había hecho nada. No tenía nada que ver con él, Luce. Bajo la mirada atenida de todos, Luce se acercó lentamente a uno de los matones, levantó el pie hacia la pierna del hombre y declaró, ah, qué terror. No puedo soportarlo, debo defenderme. Tú empezaste. Esto es solo defensa propia. Hizo una pausa y luego se volvió hacia los demás estudiantes con una mirada de inocente agravio y preguntó.
Verdad, todos, esto es defensa propia. Los demás se sintieron al unísono como palos picoteando grano, respaldando la afirmación de Luce. Totalmente de acuerdo. Luce está actuando en defensa propia. Esa pandilla de sinvergüenzas, le ranó los suyos, acasaban a Luce todos los días. ¿Qué hay de malo en que ahora se defienda? Mala suerte para ellos, uno tiene un misterioso dolor en el brazo y los otros cuatro tienen dolor en las piernas. Claramente, el karma les ha pasado factura. Exacto. Defensa propia. Defensa propia. Defensa propia. En un instante, todos se pusieron de acuerdo. Al ver esto, el delegado de la clase se acercó en silencio a la puerta del ala y la cerró con llave desde dentro. Luce no perdió tiempo y se acercó a uno de los matones. Justo cuando se disponía a poner en práctica su defensa propia, el matón que yacía en el suelo apretó los dientes y suplicó. Luce, no, hermano Lu, no, padre Lu, lo siento, por favor, no me pegue, tengo miedo al dolor. Luce suspiró. Yo también le tengo miedo al dolor, pero no he estado soportando en silencio tu cuidado durante un mes. Mientras hablaba, le quitó un poco de polvo del zapato al matón con la pantarilla. ¿Matón? Luce extendió las manos con impotencia, todos lo vieron, él me pidió primero. Yo, Luce, soy un tipo honesto. Nunca me meto con nadie. Pero si tú me golpeas primero, eso es otra cosa completamente diferente. Ding dong. La campana sonó cuando el profesor de física se apresuró hacia la clase de informática 1 con sus materiales, con dos chicas siguiendo los pasos. En un principio, su intención era buscar a Lu Jun, pero después de buscarlo por todas partes, no lo encontraron. Como la segunda hora era de física, siguieron al profesor de vuelta al aula y aprovecharon para contar lo sucedido. El profesor de física frunció el seno ante la puerta cerrada a cal y canto, mientras los gritos procedentes del interior se hacían cada vez más fuertes. Pum. Golpeó la puerta con fuerza. Quien quiera que esté ahí dentro, abra la puerta. Si esto continúa, todos ustedes enfrentarán un castigo severo. Aquellos que se nieguen a abrir la puerta serán igualmente responsables de cualquier incidente de seguridad. Después de patear la pierna del último secuaz hasta romperla, Luce sonrió, aparentemente recordando algo divertido. Esa sonrisa hizo que la mayoría de las chicas de la clase se enamoraran de él. ¡Qué guapo! ¿Qué famoso podría compararse con su Luce? Controlar la fuerza y la colocación es bastante complicado, ¿no? Casi te rompes los huesos por accidente. TSK. Luce es un hombre de verdad. El hermano Z es increíble. Los elogios se sucedían rápidamente, aunque estaban totalmente dentro de las expectativas de Luce. Después de todo, Liran no se metía solo con él, simplemente era el objetivo favorito de Liran. Este último observaba impotente como sus secuaces eran golpeados hasta las lágrimas uno por uno, mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza que les salía sangre. Sus ojos ardían de odio, como se gritaron, Luce, te pagar por esto. Al notar esa mirada asesina, Luce se agachó y le dio una fuerte bofetada a Liran en la cara. Palmada. Tú. Palmada. Yo. Palmada. Vase. Smack. Solo cuando Liran puso los ojos en blanco, Luce se detuvo. Bien, todos, callaos. Escuchad el ruido de fuera. Antes, el ala había estado tan bulliciosa que el profesor de física se había cuidado ronco de tanto gritar sin que nadie lo oyera. En cuanto al extraño fenómeno anterior, todos asumieron que era un castigo divino sobre Liran y sus cuatro compañeros. Es el profesor. Abrir la puerta. Dica esto, el delegado de la clase miró a Luce con curiosidad. Este asintió y volvió a su asiento. Se tumbó y se quedó profundamente dormido. Enhorabuena, anfitrión, por vengarte personalmente de Liran. ¿Puntos plus 50,000? Luce, que hay del anterior Lu Guan? ¿Te has embolsado la recompensa? Esa instancia anterior fue activada por el sistema el detector tu odio extremo hacia los objetivos, por lo que te teletransportó ali. No cuenta como un acto llevado a cabo personalmente por el anfitrión. Luce, ¿crees que soy un pelili? Déjame decir algo. Ding, puntos plus 50,000. Luce, así me gusta. Click. La puerta se abrió de golpe cuando el profesor de física entró resoplando en el ala. Entrecerrando los ojos, echó un vistazo a la clase y rápidamente vio a Liran y a sus cuatro compañeros tirados en el suelo. A Wang Jiangwo se lo encogió el corazón. Se apresuró a acercarse a Liran.
Caramba, este es el hijo del director de la escuela, como ha acabado así? Al llegar junto a Liran, Wang Jianguo comprobó su estado. Liran tenía la cara roja como un tomate y la cababa por la comisura de los labios. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Wang Jianguo frunció el seno y se dirigió al grupo. Los alumnos que estaban alrededor apartaron la mirada, volvieron a sus asientos y fingieron concentrarse en sus libros. Al no obtener respuesta, Wang Jianguo centró su atención en Luze. ¿Por qué demonios está este chico dormido? ¿No habían dicho esas dos chicas que le habían dado una paliza? ¿Qué demonios estaba pasando? Compañero, despierta. Hoy, despierta. Es hora de clase, no puedes dormir. Wang Jianguo le dio un suave golpecito en el hombro a Luze. Este levantó lentamente la cabeza y lo miró. ¿Qué? Mientras hablaba, Luze bostezó, pareciendo ligeramente irritado por haber sido molestado. Wang Jianguo frunció los labios. Señaló a Liran y preguntó. ¿Qué lo pasa? ¿Y por qué estabas dormido? Mi alumno vino a decirme que te habían dado una paliza, pero que es este desastre? Ah, te refieres a esto. Luze es estiro perazosamente y dijo con tono apático. Probablemente no durmió bien. Yo solo estaba cansado de pagar la alguien. No, yo tampoco dormí bien. Estaba recuperando el sueño cuando me despertaste. Capítulo 10, yo nunca empiezo las pelis. Antes de que Wang Jianguo pudiera reaccionar, uno de los secuaces más cercanos a él comenzó a llorar. Señor Wang. Luze le dio docenas de bofetadas al hermano Li. También me dio una patada en la pierna y me la rompió. Me duele mucho, Señor Wang, debe hacer justicia. Luze es demasiado violento. Sí. Los cuatro secuaces se cayeron al unísono. Wang Jianguo. ¿No se les ocurrió que este día podría llegar cuando lo estaban acosando? Ahora se cayan, ¿cómo puedo ayudarlos? Se volvió hacia los otros estudiantes y preguntó. ¿Es cierta la verdad tal como ellos dicen? Tonterías. El delegado de la clase habló primero, los cinco se ensañaron con Luze. Él solo actuó en defensa propia. Si no nos cree, señor Wang, mira la pantarilla de Luze. Hay una juela de zapato justo ahí, le dieron una patada. Efectivamente. Wang Jianguo negó con la cabeza, impotent. Miró a Luze y dio unos golpecitos en su escritorio. Esto es algo puntual. Que alguien leva estos cinco a la enfermería. Nadia se movió. Al ver esto, Wang Jianguo dijo con frialdad. Si Nadia viene, llamaré al azar. Das prisa. 10:45 oficina. Cuatro fracturas. El brazo de Liran está casi destrozado, tiene la cara hinchada y enrojecida, y temporalmente no puede masticar. Lu Jun leo una hoja de papel antes de dejarla a un lado y mirar a Luze, que estaba sentado frente a él con las piernas cruzadas. Luze, ¿no te parece que te has pasado un poco? ¿En qué sentido ha ido demasiado lejos? Luze miró fijamente su teléfono, sin siquiera levantar la cabeza. Solo actúo en defensa propia. No hay nada fuera de lugar. Si no me crees, los demás estudiantes pueden dar fe de ello. Además, soy un tipo honesto, ya lo sabes, viejo amigo. ¿Cómo podría salirme de mi camino para pagarle a un compañero de clase? Lu Jun negó con la cabeza y respondió con frialdad. Muy bien. Voy a pedir perdón a cada uno de esos cinco individuos. Luego escribe una autocrítica de 20,000 palabras. Compensa a Liran con 50,000 yuans y a los demás con 10,000 cada uno. Una vez que hayas hecho todo esto, no seguir adelante con el asunto. Mediterráneo. Luze cerró el teléfono, miró a Lu Jun y hizo un gesto de desprecio con la mano. No soy Papá Noel. No concedo deseos. Aunque pidieras uno, no podrías cumplirlo. Luze. Smack. Lu Jun dio un golpe con la mano sobre la mesa. Así es como te diriges a tu tutor? Con esa actitud, podría expulsarte, te das cuenta? Luze respondió con un evasivo y se colocó delante de Lu Jun con tono gélido. La expulsión queda totalmente a tu discreción. Lo único que sé es que has permitido que le ran niacos por miedo a quien quiera que le respalde. ¿Consideras que eso es propio de un tutor? ¿De verdad crees que estás cualificado para ser profesor? Golpeado en lo más profundo, Lu Jun abrió la boca para replicar, pero se quedó sin palabras. Después de un momento, suspiró. Vite. Si pasa algo, no vengas a buscarme. Soy un maten que se meet con los débiles. No puedo ayudarte.
Al resto, luce dijo un comentario de despedida antes de darse la vuelta. Tu actitud es bastante decente. De lo contrario, ahora mismo estarías a punto de meterte en un lío. Luce. Mientras luceas a la java, lujun se quito las gafas y se frota los ojos enrojecidos. Sé que soy un maten que se meet con los debiles. Pero en esta sociedad, ¿cuántas personas pueden ser realmente ellas mismas sin restrictions? Shauran. Liran abrió lentamente los ojos y veo a una mujer de mediana edad llorando ante él. Mama. Yuyun, ugh. Al darse cuenta de que no podía hablar correctamente, Liran tembló de rabia. Luce. Shauran, ¿estás bien? La mujer de mediana edad se secó las lágrimas. Liran. ¿No puedes hablar? Liran. De vuelta en el ala, muchos compañeros se acercaron inmediatamente a Luce para preguntar cómo había manejado la situación y que había dicho el director Calvo. La respuesta de Luce fue: oh, el viejo Juan y el tipo mediterráneo lo discutieron. Reconocieron que fue en defensa propia, así que no habrá castigo. Mientras una multitud se reunía alrededor de Luce, el profesor, desde la cátedra, golpeó la pizarra. ¿Qué es todo esto? La clase sigue en sesión. Cualquiera que siga moviendo será expulsado. Ante la orden del profesor, todos regresaron a sus asientos de mala gana. El ala se quedó en silencio al instante, lina solo por la voz del profesor. Liran, el primer objetivo de Luce para vengarse. Este nivel de castigo no era suficiente. Tenía que sufrir más. Para infligar una mayor agonía, el segundo objetivo de Luce era indispensable. Una chica de la clase 3 de Japón, la belleza de la escuela. Liran era su devoto admirador, aunque posía riqueza pero no atractivo físico, y sus esfuerzos nunca habían sido recompensados. La belleza de la escuela, Yusini, había declarado una vez que, para ser su novio, había que tener tanto riqueza como apariencia, siendo esta última ligeramente más importante. Aunque, ese era lo suficientemente guapo, se podía ser pobre. Hablando sin rodeos, era una casa fortunas. Su familia era muy pobre, pero ella alardeaba de su belleza y pasaba los días vistiendo sus baratos trajes de Lolita para atraer a los hombres, al tiempo que les negaba cualquier intimidad física. Incluso su admisión en la Universidad de Londres se consiguió gracias a los contactos de Liran. Luce había ideado un plan, uno para aplastar por completo a Liran. Luego vino el tercer objetivo, los dos alborotadores de la clase vecina. A decir verdad, había más de dos, pero Luce solo se encontró con estos dos. Una de ellas era precisamente el objeto con el que Luce pretendía saciar su sed. Tenía el pelo tenido de una mezcla de azul y negro, un rostro exquisitamente pequeño y una piel delicada y rosada, suave como el jade. Una reina Lolita de primer nivel. Una belleza que debería haber cautivado a innumerables jóvenes, pero era una zorra quismosa. Día tras día, seguía a la líder de su pandilla, intimidando a los estudiantes. Cuando la líder abofeteaba a alguien, ella la seguía con su lengua afilada. Los antecedentes de la líder eran bastante aterradores. Su hermano estaba involucrado en el crimen organizado, por lo que la escuela no se atrevía a tomar medidas contra ella. Para vengarse de la líder, Luce necesitaba idear un plan meticuloso. De lo contrario, un solo paso en falso podría sumirlo en un abismo. Detener el tiempo y interferir en las señales no era suficiente para permitirle actuar con impunidad, tenía que ganar puntos rápidamente para comprar otras habilidades. Con suerte, aparecerían más objetivos de alto nivel. ¿No has entendido esta pregunta, verdad? El profesor golpeó la pizarra con su puntero. Entonces te lo explicar una vez más. Thump thump thump. El profesor dijo el puntero, se dirigió hacia la puerta y pulsó el pomo. ¿A quién busca? Yo, vengo a ver a Xiaoze. Capítulo 11, tía, lo siento. ¿Xiaoze? No importa, le yajing agito las manos nerviosamente. Es Luce. Estoy buscando a Luce. Al ver esto, los ojos del profesor se iluminaron. ¿Una mujer madura con una personalidad tan adorable? ¿Qué contraste tan llamativo? ¿Era la hermana de Luce o algo así? Espera, voy a buscarlo. Gracias. Li Yajing mantuvo la cabeza gacha, con las manos inquietas, sin saber muy bien dónde colocarlas. Luce seguía sumergido en su propio mundo, ajeno al hecho de que todos los alumnos varones de la clase lo estaban mirando. Sus miradas parecían preguntar: ¿Hermanos es tu hermana? ¿Tienes un cuñado? Si no es así, ¿te gustaría tener uno? Luce, hay alguien aquí que quiere verte. ¿A mí? Luce volvió a prestar atención y miró hacia la puerta del ala. ¿La tía Lee? Sí, sal rápido. De acuerdo.
Luce nego con la cabeza, se levanto y se dirigió hacia la puerta. Tia, has venido hasta la escuela para verme. ¿Oker algo? Luce miró fijamente a Liajing y notó una leve sonrisa, casi imperceptible, en sus labios. ¿Qué buenas noticias podrían ser? Luce. Liajing tartamudeó, como se quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Tia Li, diga lo que tenga que decir. No me entretenga, tengo clase. Luce la insto. Ay, Corito, el hermano Lu ha fallecido. ¿Qué demonios? Luce fingió sorpresa. ¿Hablas en serios? ¿Estás bromando, verdad? Extendió la mano y la agarró por los hombres, visiblemente agitado. Luce, aunque lo sé, debo contenerme. No puedo reírme, no debo reírme bajo ningún concepto. Esperaré a estar en un lugar privado antes de canta victoria. Sé que debes de estar desconsolado, Xiaoze. Al fin y al cabo, habías pasado 4 años juntos. Pero es cierto. El hermano Lu fue atropellado por un coche. Su cuerpo quedó aplastado por un camión, solo quedó su cabeza para identificarlo. En ese momento, Liajing se sintió extrañamente inquieta. ¿Por qué sentía un destello de alivio a pesar de la muerte de su novio? Aunque no habían compartido una conexión profunda, luego no la había maltratado. En el poco tiempo que habían estado juntos, ella había sentido que él había sido bastante amable. Aún así, sentirse aliviada le parecía totalmente inhumano. De repente, la foto de la policía volvió a su mente, la escena del accidente. Uf. Liajing se dio la vuelta y se inclinó para vomitar, aunque no le salió nada. Luce. Estaban muy cerca el uno del otro. Cuando Liajing se giró y se inclinó bruscamente, Luce se quedó completamente estupefacto. Lo siento, Xiaoze. He recordó algo repugnante. Liajing se volvió para disculparse con Luce. Cuando se fijó en Luce, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Lo siento. No voy a interrumpir tu clase. Me voy. La mujer hu presa del pánico, pero de repente la agarraron del brazo. Por favor, perdona a la tía. No era su intención. Liajing soltó instintivamente. ¿Cómo que la dejé ir? Tía Li, ¿por qué estás tan asustada? El tío Lu ha muerto. Voy a ver qué ha pasado, ¿no? Al fin y al cabo, éramos muy buenos amigos. Nos conocíamos desde hacía 4 años. Luce comentó, exasperado. Nada. Liajing intentó liberar su mano, pero su fuerza no era rival para la de Luce. Ella se acercó a ella lentamente, con voz suave. No pasa nada, tía Li. No hay por qué tener miedo. Él se ha ido. A partir de ahora, yo cuidaré de ti. Al mirar a Luce, que la superaba en altura unos 10 centímetros, Liajing sintió que su respiración se aceleraba. Xiaoze, ¿cuidar de mí? De repente, una avalancha de imágenes inundó su mente. Liajing sacudió la cabeza violentamente, tratando de sacárselas de la cabeza. No debes pensar así, Liajing. La diferencia de edad es demasiado grande. Liajing volvió a la realidad, al darse cuenta de que su cabello había rozado accidentalmente la cara de Luce. Se apresuró a disculparse, lo siento, Xiaoze. La tía no quería. Liajing, ¿qué demonios estoy haciendo? He venido a decirle a Xiaoze que su tío ha fallecido, no en entablar una conversación coqueta. Pero Xiaoze es realmente guapo. ¿A quién no le gustaría un apuesto estudiante universitario? Ya basta. No pasa nada. Luce sonrió. Tu pelo huele muy bien. Me gusta bastante. Liajing contuvo el aliento. Sintió un pequeño ciervo latir con fuerza en su pecho, tratando de escapar de su jaula. Llevaba 33 años soltera, sin casarse porque no había encontrado a la persona adecuada. Había tenido pretendientes guapos, pero, por mucho que lo intentara, nunca había quedado satisfecha. Año tras año, los estándares de Liajing permanecieron inalterables, pero ahora ya había superado los 30. Finalmente, su familia la presionó para que encontrara pareja. Pero después de conocer a Luce, Liajing se encontró pensando inexplicablemente en su hermoso rostro de vez en cuando. Un estudiante universitario guapo, de 180 centímetros de altura y con músculos tonificados. Al ver que Liajing se quedaba en silencio, Luce le soltó la mano a regañadientes. Parecía que se había precipitado. Solo se habían conocido con una diferencia de edad tan significativa, coquetear ahora le parecía prematuro. Tía, ¿nos vamos? Luce iba delante y murmuraba mientras caminaban.
Dato que fue un repartidor qui en caso la colisión mortal, reclamar una indemnización a su empresa debería suponer un pago sustancial. Li yajing ese cuedo estupefacta. Cuando alguien nur, porque lo primero en lo que se piensa es en la indemnización en lugar de celebrar un funeral? Shauze debía de ser un chico educado y decente, ¿no? Al fin y al cabo, la noche anterior le había regalado al hermano un teléfono móvil de 2,000 libras. 2,000 libras. Incluso había preparado la cena. Li yajing ese día una palmada en la mejilla y murmuró para sí misma. Como persona mayor, debo permanecer a su lado. No puedo dejar que se sienta solo en los años venideros. Ya había perdido a sus padres. Ahora, las dos personas mayores en las que confiaba en esta familia también se han ido. Es desgarrador. No me puedo por ninguna otra razón, solo para estar con él. Eso es todo. Solo tiene 19 años. Pero no parece tan mayor. No, debería tratarlo como a un adulto. Sí, eso es, tratarlo como a un adulto. Huff. Al ver que Luce es alejaba cada vez más, Li Yajing aceleró el paso para alcanzarlo. Bajo la mirada atenida del guardia de seguridad, Luce salió del campus por primera vez durante el horario lectivo. Miró hacia atrás y vio que Li Yajing se había quedado atrás, así que decidió esperar un momento donde estaba. Luce, ni siquiera me he encontrado con un objetivo de gradosi por el camino. ¿Es tan raro encontrar a gente así? Solo tengo 190,000 puntos en el bolsillo. Tengo que acelerar el preciso. Supongo que tendré que soltar algo fuerte a la tía. Tía, mis disculpas. Capítulo 12. Deja que las cenizas de Lu Guan se esparcen al viento. Las mujeres de la edad de Li Yajing estaban en plena madurez. Lo entendía todo, pero no había experimentado nada. Sin embargo, un lienzo en blanco ansiaba ser pintado. Una vez que Li Yajing decidiera quedarse con la familia Lu, Luce no se detendría ante nada para reclamarla. Si ella decidía no quedarse, bueno, entonces, tía, me temo que tendré que pedir perdón. Shauze, espera a la tía. La respiración de Li Yajing se aceleró ligeramente seguro el ritmo lo resultaba bastante agitador. Luce miró hacia atrás y esbozó una leve sonrisa. Mis disculpas, tía. No me había dado cuenta. Acabo de llamar a un taxi. Esperemos más adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Al ver sus figuras alejarse, el guardia de seguridad pensó que Luce debía de estar respaldado por una mujer rica, lo que lo ahorraba la necesidad de estudiar. No es de extrañar que se atreviera a llegar tarde y marchar temprano. ¡Qué envidia! Yo también era bastante guapo en mi juventud, porque ninguna mujer tan guapa y rica se fijó en mí. Comisaría de policía. Estaba en un punto ciego y el coche falló, realmente no fue culpa mía. El hombre calvo, espesado, estaba sentado frente a Luce. Li Yajing ocupaba el asiento junto a Luce, y él la miraba de reojo de vez en cuando. Había dos agents presentes, uno sentado junto al hombre calvo y otro tomando notas cerca. ¿El coche realmente tuvo un fallo mecánico? ¿Lo levaron a revisar? Luce miró fijamente las fotografías del lugar del accidente que tenía en las manos mientras interrogaba al agente. Sí, lo levamos a revisar. El volante no giraba por alguna razón y los frenos tampoco funcionaban. Las conclusiones preliminares indican un fallo mecánico, ya que solo se recuperaron sus huellas dactilares del interior del vehículo. Luce asintió pensativo. Volviéndose hacia el hombre calvo, dijo, ya vio. Dado que fue un accidente, supongo que bastará con que su empresa pague una indemnización. No tiene sentido seguir adelante con esto. El hombre ya está muerto y la policía lo ha calificado de accidente. Todo este asunto también ha sido un golpe inesperado para usted. No insistir en el tema. Las investigaciones policiales previas sobre los antecedentes de Lu Guan revelaron que había roto los lazos con todos sus familiares mediante acuerdos formales. Por lo tanto, la indemnización solo podía ir a parar a Luce. Luce, primera fortuna asegurada. Dada la gravedad de las circunstancias, seguro que pagaron 2 millones? Normalmente serían algo más de 1 millón. Li Yajing estaba algo sorprendida, incapaz de comprender cómo Luce podía tomar una decisión tan rápida. Era una cuestión de vida o muerte. ¿Qué pasa, tía? Preguntó Luce a Li Yajing, quien negó con la cabeza. Nada. Puedes decidir por ti mismo sobre el asunto del hermano Lu. Después de todo, yo no he tenido ninguna relación real con él. Tampoco estías formalmente unidos, habías pasado 4 años juntos y compartes un profundo vínculo.
Anfitrión, todas las personas involucradas en el incidente de la gran fortuna son malhackers que han cometido delitos. Aquellos designados como objetivos de eliminación se consideran malhackers si alguna vez han actuado en contra de su conciencia. Luz Alvaro luz tan complaciente, el hombre calvo dio un suspiro de alivio. En ese caso, yo. Pero. Luz alzó la voz de repente. Mi tío sufrió terriblemente, ¿estás seguro de que no lo atropelas deliberadamente? Se puso de pie, con la mirada fija en el hombre calvo. Recuerdo que alguien dijo una vez esto en internet. Las empresas de transporte suelen estipular que, si un camionero atropella a alguien, debe asegurarse de que la víctima muera en el acto. De esa manera, la indemnización se paga en un solo pago. Si la persona sobrevive, el conductor se enfrenta a gastos médicos continuos, lo que es mucho más problemático y costoso. ¿No pensaste, ya que no puedo frenar a tiempo, mejor acelero y acabo con ellos? ¿Y que hay de la escena? ¿No hay cámaras de seguridad? Mis disculpas a la familia del fallecido, pero las cámaras de seguridad fallaron anoche por razones desconocidas y aún están en reparación. Entonces, Luz, este golpe de suerte fue realmente orquestado con una precisión impecable. El hombre calvo sufrió un paro cardíaco. Había contemplado genuinamente matar a Luguan de inmediato. Y de hecho había pasado el acelerador. Moremos los ojos. Luz gritó, miralos y dime si alguna vez pensaste eso. El hombre calvo se estremeció violentamente ante el repentino rugido y balbució. En no. Yo no. Repetelo. Señor Lu, por favor, calmes. No se permiten gritos dentro de la comisaría. El policía de Cresta Plana dio unos golpecitos en la mesa. Disculpe, he sido muy grosero. Luz se sentó, pero mantuvo la mirada fija en el hombre calvo, con sus profundas pupilas que parecían atravesar cada mentira. No, no. El hombre calvo repitió la misma respuesta. Luz. Entrecerró los ojos, sintiendo una pizca de decepción por no haber conseguido sacar un sí al hombre calvo. Si lo hubiera admitido, Luz podría haber hecho pagar una indemnización personalmente antes de enviarlo a la cárcel a trabajar con las máquinas de coser. Al fin y al cabo, este hombre calvo no era ningún santo, también era un delincuente. Pero como ese enfoque no funcionaría, Luz no vio sentido en perder el tiempo allí. Liaging, al ver la furia de Luz, pensó para sí misma. Así que Xiaoze no está exento de ir después de todo, solo que no lo demuestra. Guapo, brillante, sensato, perspicaz. ¿Qué tipo tan genial? Entiendo. Entonces emprenderemos acciones legales para obtener una indemnización. Mi tía y yo nos vamos ya. Transfer el dinero a este número de cuenta 3xx. ¿Es eso aceptable? Preguntó Luz el policía calvo, quien asintió con la cabeza. Dado que ha aceptado la resolución final, lo aconsejamos que contrate un abogado para garantizar una indemnización mayor. Pero este incidente fue realmente imprevisible. Al fin y al cabo, el estado del coche era inédito, y ni siquiera desmontando a sus componentes se pudo determinar la causa. Lo entiendo. No hace falta un abogado. Creo que, en cuanto vi la fotografía, comprenderán la cuantía de la indemnización. Si la suma final ofrecida no resulta satisfactoria, contratará un abogado. Con eso, Luz se levantó y se marchó con Liaging. El agente que tomaba notas desistiró perezosamente antes de volverse hacia el policía calvo y comentar, aparentemente de pasada. Ese chico, es bastante decente, ¿no? He oído que hubo un caso en Happy Community, un borracho mató a golpes a su mujer. Parece que ese hombre podría ser la víctima de este accidente. El agente calvo se volvió hacia el hombre calvo, con sorpresa en el rostro. ¿Seguro que no? El hombre calvo frunció los labios. Negó rápidamente con la cabeza. No, no, no. Busca en mi teléfono si quieres, pero yo nunca cometería un asesinato. Juro que no conozco a ese hombre. Comprueba mis antecedentes si no me crees. El agente que tomaba notas bastizo, se acercó al hombre calvo, le dio una palmada en el hombro y le dijo con calma. Tranquilizate. Nunca he dicho que conspirarás para matarlo y repartir el dinero de la indemnización. Aún así, tenemos que examinar el teléfono. Puerta principal del complejo residencial Kaisen. Después de salir del coche, Liaging saludó con la mano a Luz, que estaba dentro. Xiaoze, concentrate en tus estudios. Yo me encargo de los preparativos del funeral del hermano Lu. Tú solo asist. No. Luz habló de repente, no hay cadáver. Quema su cabeza, pon las cenizas en una caja y, cuando sea el momento adecuado, esparce las cenizas en el río Non.
Rio non equals Ganges de la India. Li yajing penso que había oído mal. Xiaoze, estás bromando, verdad? No estoy bromando. Luz parecía completamente serios. LTO lu decía que lo encantaba el Ganges en la India. Quería que sus cenizas fueran esparcidas allí después de su muerte. Ah, sí? Sí. Capítulo 13, te considero mi hermana mayor. Después de despedirse de Li Yajing, Luzaya no pudo contener la sonrisa. Haha, jajajaja. Jajajaja, jajajaja. Haha, jajajaja. Ah, ja. Luzay tenía dos motivos para reír. Primero, Li Yajing había decidido quedarse para cuidar de el segundo. Luguan no solo había muerto, sino que además la había dejado a Luzay una indemnización de 2 millones de yuans. El pasajero que iba detrás de él se reía cada vez más histéricamente, lo que provocó un escalofrío al conductor. Joven, ¿podría dejar de reírse? Ja. De bastante miedo. Ja. Tard, 1800 hours. Ascensor, edificio 19, happy community. Luce miró fijamente los botones del piso, mientras su mente elaboraba un plan para conquistar a Li Yajing. Después de pensarlo mucho, Luce llegó a una conclusión. Conquistarla no requeriría demasiadas intrigas y manipulations. Ella era simplemente una cabeza hueca natural. Con un poco de persuasión, algo de detención y su propio rostro apuesto, sería pan comido. Ding! Luce salió del ascensor y se acercó a la puerta principal. Toc. Click. Ah, Xiaoze, bienvenido a casa. Li Yajing estaba de pie con las manos juntas delante de ella, con una leve sonrisa en el rostro. Lavaba un delantal azul sobre lo que parecía ser una ropa más cómoda y relajada debajo, probablemente se había cambiado para estar en casa. El vestido era blanco, con la parte superior ligeramente escotada para acentuar las curvas femeninas. Después de cambiarse los zapatos y lavarse las manos, se sentaron a la mesa del comedor. Esta vez, sin embargo, solo estaban ellos dos. Zanahorias salteadas con cerdo, ternera y col china, todo ello elaborado con ingredientes que había en casa. No soy muy buena cocinando, Xiaoze. Probablemente no esté tan rico como lo que preparas tú. Está bien. Luce fijó su mirada periférica en Li Yajing. Está bastante sabroso. Li Yajing abrió mucho los ojos. Ah, tía, no era mi intención. No estaba tratando de seducirte. No, Xiaoze, ¿cómo podrías? No, yo no estaba. No es. Mientras hablaba, Li Yajing se puso nervioso y se le llenaron los ojos de lágrimas. Tía, no pasa nada. Sé que solo es tu ropa informal y además, el tío Lu te la compró, ¿no? Sé que no era tu intención. También es culpa mía. Como pude, siendo más joven. No, Xiaoze, no es culpa tuya. Es culpa mía. Sabiendo perfectamente que los adolescentes están tan ávidos de detención, y aún así lavar esta falda. Podría haber salido a comprar una nueva. No pasa nada. Tras una larga pausa, Luce suspiró con resignación. Tía, se enfriará si no comemos pronto. Me encanta como cocinas. Espero que sigas preparando la comida para siempre. Bueno. Li Yajing se secó las lágrimas, con la voz ligeramente entrecortada por la emoción. Sí. Seguir cocinando para ti. Como tu mayor. Tras este breve interludio, terminaron rápidamente la cena. Li Yajing fue a lavar los platos mientras Luce regresaba a la sala de estar. Cuando Li Yajing terminó de lavar y regresó a la sala de estar, se sentó junto a Luce y le dijo con sinceridad. Tú todavía estás en la escuela, así que no deberías trabajar. Mañana saldrá a buscar un trabajo. Como no quedaban verduras en casa, lo primero que pensó Li Yajing fue buscar empleo. Aunque nunca había trabajado antes, lavar platos o tareas similares no deberían ser un problema. No es necesario, tía. La compensación es suficiente para los dos. No necesitas buscar trabajo. Luce hizo un gesto con la mano, rechazando la oferta. Entonces quédate con ese dinero. Quédatelo. Al ver a Li Yajing tartamudeando, Luce preguntó con curiosidad. ¿Para qué lo vas a guardar? Li Yajing se mordió el labio inferior, dudando durante un largo momento antes de armarse de valor y soltarlo. Guarda ese dinero para cuando te cases. Yo me encargo de nuestros gastos diarios, soy un adulto. Pero solo me llevas 12 años. Podrías ser mi hermana. Tú también eres joven. Como hombre, ganaré mi propio dinero para mis propios gastos. Li Yajing se quedó estupefacta.
La respuesta de luz la había pelado completamente por sorpresa. Joven? ¿Solo su hermana mayor? ¿Qué implicaba eso? ¿Estaba insinuando algo? Pero, antes de que la llamada pudiera terminar, luz la interrumpió. No hay peros que valgan. A partir de ahora, te encargarás de las tareas domésticas, cocinarás mis comidas diariamente y atenderás mis necesidades cotidianas. La llamada abrió la boca para protestar, pero se quedó sin palabras. Al fin y al cabo, era una adulta. Al darse cuenta de su evidente insatisfacción, luz esbozó una sonrisa significativa y dijo misteriosamente. Es solo que tengo un problema bastante molesto. ¿Qué tipo de problema? La llamada estaba completamente desconcertada. ¿Quién sabe? Luz se encogió de hombres, se levantó y se dirigió al baño. Tía, aquí tienes otra pista. Ven a mi habitación mañana por la mañana y verás cuál es mi problema. La llamada le dio la cabeza, con aspecto de joven completamente desconcertada. ¿Ah, sí? Exactamente. La conversación terminó y Luz entró en el baño. Tía, te doy por los puntos. La llamada miró fijamente la sombra en el baño. Dentro, Xiaozhe. Sacudió la cabeza rápidamente, se levantó y corrió al lavabo para echarse agua fría en la cara. Unos instantes después, miró su reflejo en el espejo y murmuró. La llamada, relájate. Deja de dar vueltas a todas esas tonterías. Como Xiaozhe me vi como una hermana mayor, yo lo trato como a un hermano menor, ¿no? Pero, y si la próxima vez me vi como una mujer. Entonces tendré que empezar a verlo como a un hombre? No. ¿En qué demonios estás pensando ahora, la llamada? Capítulo 14, Tía, mi problema es. Habitación de Luz. Sistema, abre la tienda de habilidades sobrenaturales. Recibido. Tienda de habilidades sobrenaturales habilidades de hoy. Pervertido afortunado de grado C50,000 encuentra un incidente romántico al día. Maestro de idiomas de grado B100,000 dominio instantáneo de cualquier idioma del país. Bucle temporal de grado SSS 10 million establece un bucle continuo entre dos puntos temporales, conservando solo tus recuerdos. Se puede cancelar en cualquier momento. Luz, caramba, los útiles son inexequibles y los inútiles son realmente inútiles. Sistema, me van a acosar solo porque soy un tipo honesto? Estos artículos se actualizan aleatoriamente. Luz ignoró la indicación del sistema y, en su lugar, pensó en cómo enfrentarse a las fuerzas que respaldaban al Irán. Si se enfrentaba a los subordinados, la vieja guardia seguramente vendría en busca de justicia. Con su fuerza actual, Luz no podía derrocar al rector de la universidad. Necesitaba alguna otra ventaja. Si tan solo pudiera encontrar algo con lo que presionarlo. De repente, tuvo una idea. Luz sacó su teléfono, abrió una aplicación de búsqueda y escribió, Li Chenglong, miembro del Consejo de Administración de la Universidad de Longan. Los miembros del Consejo de Administración de las Universidades prestigiosas suelen tener cierta notoriedad, por lo que los motores de búsqueda deberían arrojar resultados. Hizo clic en buscar. La página se actualizó y una avalancha de texto inundó la pantalla de Luz. La primicia del siglo. El rector de la Universidad de Longan, Li Chenglong, sospechoso de infidelidad, reuniones secretas con una profesora. ¿Qué tipo de conducta es esta? Última hora, el rector de la Universidad de Longan, Li Chenglong, acusado de violencia doméstica, su esposa Hai. Conmotion, la Universidad de Longan. Li Chenglong tiene toda una serie de escándalos. Algunas de estas noticias procedían de cuentas de marketing, otras de la Sociedad de Periodismo de la Universidad de Longan. Luz esbozó una sonrisa burlona. Esto es bastante interesante. Tras pensarlo un momento, decidió visitar la Sociedad de Periodismo a primera hora de la mañana siguiente. Quería ver quién había sido capaz de desenterrar una noticia tan impactante. Sin embargo, había algo extraño. ¿Cómo había conseguido Li Chenglong mantenerse a flote con todo este escándalo? Luz volvió a los mensajes para echar otro vistazo. ¿Publicado hace solo unas horas? Plan confirmado, ir a la Sociedad de Noticias a primera hora de mañana. Luz dijo a un lado el teléfono, anticipando el amanecer. Después de lo que la había dicho a la tía Jing antes, se preguntaba cómo respondería ella. ¿Qué problemas afectan a los adolescentes en la pubertad? Hacer clic en buscar. Li Yajing se acurrucó en su cama, con esos hermosos ojos fijos en la pantalla del teléfono. Resultados de la búsqueda.
Confusion sobre el desarrollo físico, déspota de la conciencia sexual, cambios de humor extremos, incertidumbre sobre la identidad propia, conflicto entre la independencia y la dependencia, gran presión académica. Esto. Xiaoze no parece el tipo de persona que tenga estas preocupaciones, ¿verdad? Es inteligente, está en buena forma física, es seguro de sí mismo y respetuoso con sus padres, el prototipo del hombre perfecto. Liaoning nego con la cabeza, ya que los resultados de la búsqueda le parecieron bastante inútiles. Lo mejor era ir a verlo por sí misma a primera hora de la mañana siguiente. Lu Jun cerró su ordenador portátil, se levantó y se estiró el cuello. Ya. ¿Qué sentido tiene trabajar duro? Basta con lucir esas piernas largas y bonitas para que tu sueldo se dispare. Lu Jun murmuró con sarcasmo. Después de ordenar el desorden de su escritorio, se dirigió hacia la puerta. De repente, una figura oscura apareció, bloqueando la entrada. Era tarde y las luces del pasillo levaban mucho tiempo apagadas, lo que ocultaba los rasgos del visitante. Sorprendido por la sombra, Lu Jun instintivamente tropezó hacia atrás y cayó con un golpe seco sobre una silla. La figura dio un paso adelante y las luces de la oficina revelaron su rostro. Hermano Lee? Apareció un hombre de mediana edad con el pelo corto, gafas y una expresión desagradable. Li Chenglong se acercó a Lu Jun y le preguntó en voz baja. Lu, muchacho, hoy han pegado a mi hijo en el colegio. ¿Sabes quién ha sido? Caramba, eres tú. Me has dado un susto. Lu Jun respondió con una sonrisa burlona. Li Chenglong frunció el seno. No tengo tiempo para tus tonterías. No buscarte durante el día fue una muestra de considerable cortesía. No tientes a la suerte. Lu Jun. Luze, de primer caso de informática, clase 1. ¿Has sido él? Con eso, Li Chenglong le dio una palmada en la coronilla a Lu Jun, le dio un comentario de despedida y se dio la vuelta para marcharse. Lu, mas te vale portarte bien. Los niños buenos reciben caramelos los traviesos, una bofetada. Mirando fijamente la figura de Li Chenglong que se alejaba, Lu Jun apretó los puños y murmuró resentido. ¿Cómo puedo llamarme profesor ni siquiera puedo proteger a mis propios alumnos? Thud. Un hilo de sangre brotó de sus nudillos. Su orgullo yacía destrozado como un termo caído al suelo, reducido a polvo. Al día siguiente, a las 7 o'clock. Tía Li, así que tú también. Luce murmuró en sueños, dando vueltas en la cama y apartando el edredón de una patada. Divertido, realmente divertido. Una mujer con una bata estaba de pie frente a la puerta. Liaoning apretó los labios, dudó un momento y luego empujó la puerta para abrirla. Vimos que le pasa a Xiaoze. Al acercarse Luze, dio un grito de sorpresa. El pequeño Ze está tan guapo cuando duerme. No, Liaoning negó con la cabeza. He venido a ver que le preocupa al pequeño Ze. De repente, gritó, ah. Luze se incorporó de un salto como una carpa, con la mirada aguda. ¿Un ladrón? ¿Dónde? Por el rabillo del ojo, vio los dedos de Liaoning extendidos ante sus ojos, sus hermosos ojos grandes fidos intensamente en la segunda parte más formidable del cuerpo de Luze. La primera era su cerebro, la segunda era. Su cerebro precisó rápidamente la información y Luze comprendió enseguida la situación. Tía, abrir la puerta sin lamar. ¿No es un poco discords? Lo siento. Liaoning se dio la vuelta apresuradamente, con las mejillas sonrojadas como una manzana madura. Objeto de rango es Liaoning se siente moderadamente feliz gracias a TI. Puntos plus 80,000. Luze, oh? Tía, ahora que estás aquí, ¿has pensado en cómo resolver ese problema? Liaoning salió de su ensimismamiento y preguntó confundida. Pero no sé cuáles son tus problemas, Xiaoze. Luze esbozó una sonrisa pícara y se inclinó para susurrar. Tía, observa un poco más y quizá lo descubras. Capítulo 15, ¿tienes más de 18 años? Muy bien, entonces. Pobre chico. Luze estiró el cuello de lado a lado al salir del baño. ¿Qué voy a desayunar? Se dirigió hacia la nevera cuando, de repente, sonó su teléfono. Luze sacó su teléfono. ¿Quién demonios la María tan temprano? Hola, ¿eres Luze? Una voz familiar se escuchó al otro lado de la línea. ¿Quién es? Preguntó Luze, desconcertado. Soy yo, Lin Chang, el policía con el corte de pelo militar de air en la comisaría. Ah, eres tú. ¿Qué necesitas? Luze, la comisaría abre tan temprano? Sobre la indemnización.
Ofrecen 2 millones. ¿Te parece aceptable? Sí. Muy bien. Pasad por la comisaría cuando puedas para firmar unos documentos. Una vez que los hayas firmado, que transfieren los fondos. No hay problema. De acuerdo. Bib. Luce colgo, abrió la nevera, eco un vistazo dentro y la volvió a cerrar. Completamente vacía. Xiaoze, ¿con quién hablabas hace un momento? Luce ese giro y vio a Liaoning acercándose a él, vestida con un vestido largo informal de color blanco puro. Oh, han llamado desde la comisaría para decir que la empresa responsable del accidente está dispuesta a pagar 2 millones en concepto de indemnización. Me han preguntado que opinaba y he aceptado. 2 millones? Liaoning ese quedó sin aliento. Nunca había visto una suma así. Había supuesto que 40 o 50 mil serían suficientes. Exacto. A partir 100 mil para que te encargas de nuestros gastos diarios. Compra lo que necesites, especialmente ropa, tía. Al mencionar la ropa, Luce esbozó una sonrisa sugerente. De acuerdo, lo entiendo. Liaoning bajo la cabeza, sonrojado y en silencio, tan dócil como una niña pequeña. Debería comprar ropa más recatada. Luce, caramba. Una figura tan estupenda, un rostro tan maduro, para una personalidad tan adorable, y además, una despistada natural. Y es prácticamente el clásico papel de esposa sacado directamente de esas películas. Además, tía, recuerda bajar a comprar algo de comida. No nos queda nada. De acuerdo. Muy bien, entonces me voy a ocupar de mis cosas fuera hoy. Nos vemos esta noche. Luce se despidió con la mano y salió por la puerta. Bang. Solo después de que Luce cerrara la puerta, Liaoning levantó la cabeza. Miró fijamente la puerta, murmurando. ¿Los problemas de Xiaoze? Cogió su teléfono y pulsó la aplicación de búsqueda que su mejor amiga había compartido con ella. El ambiente del campus al amanecer era tranquilo, sereno y hermoso. Los presidentes de los clubes suelen llegar temprano. Algunos clubes más activos incluso pasan la noche en vela. La entrada del club ya debería estar abierta. A través del vasto campus, Luce solo se encontró con unas pocas personas dispersas de camino a la sede del club de periodismo, en su mayoría corredores matutinos. El edificio 13, sala 1109, en la planta 11, y es donde se encuentra la sociedad de periodismo, ¿verdad? Luce cerró el teléfono, miró el número del edificio, confirmó que era correcto y entró. Subió las escaleras. El edificio 13 ya estaba muy animado a primera hora de la mañana. Todas las salas servían como salas de actividades para los clubes. Había una sociedad de anime, un club de juegos, una sociedad de intercambio literario, una sociedad de intercambio matemático, una sociedad de debate. Lavaba solo en emias en la universidad y Luce no tenía pensado apuntarse en ningún club, por miedo a que Luguan y lo acusaran de ser un holgazán y de perder el tiempo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Nadie podía decir lo que tenía que hacer. Oh, no, todavía tenía a su tía, que lo adoraba. De un pensamiento a otro, el rostro exquisitamente bonito de Liaoning apareció automáticamente en la mente de Luce. Ahora necesitaba una oportunidad. Luce reflexionó sobre cómo conseguir que Liaoning lo abriera completamente su corazón. Ya hemos llegado. Objetivo de grado A detectado, Lin Momio. Puntos máximos obtenables, 250,000. Ubicación, sala de conferencias, aula 1109. Oh, un objetivo de grado A? Luce miró el número de la puerta del aula. 1101, parece que está al final. Giró la cabeza para mirar al final del pasillo. El extremo más alejado estaba tenuemente iluminado y la puerta parecía estar cerrada con llave. Vamos a echar un vistazo primero. 1102. 1103. 1108. 1109. Luce se detuvo ante la puerta. ¿No está cerrada? La empujó. Cerrada por dentro. Justo cuando levantó la mano para llamar, se oyó una débil voz masculina. Yo, tú, viejo. La voz era demasiado débil y intermitente para que Luce pudiera entenderla claramente. Aun así, como había alguien dentro, levantó la mano y llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Quien quiera que esté ahí, por favor, abra la puerta. Los débiles sonidos del interior se vieron interrumpidos por los golpes de Luce, sumiendo la habitación en un silencio repentino. Oiga, ¿no me oye? Abra la puerta. Tum, tum, tum. Luce volvió a llamar, pero siguió sin obtener respuesta. ¿Qué demonios? Dio una patada a la puerta de hierro.
Hoy, se no abras, la Maria alguien para que la derive. ¿Qué demonios estaba pasando? Luce frunció el seno, sintiendo una vaga sensación de aprensión. No puede ser. La sensación es hizo más fuerte. Decidió coger el martillo de hierro que tenía el lado, el que se usaba para romper el cristal de la boca de incendios, y romper la cerradura para entrar por la fuerza. Justo cuando Luce se giró para coger el martillo, la puerta se abrió. Un chico con el pelo teñido de azul asomó medio cuerpo por la puerta. Tío, ¿qué pasa? Capítulo 16, Cabello Rojo, Amarillo y Verde. El chico que tenía un front tenía una cara gruesa y carnosa, el cabello teñido de azul y un aspecto de delincuente fácilmente reconocible. Luce es verlo para sus adentros, ¿de verdad es esta una universidad prestigiosa? Necesito hablar con vosotros sobre algo. ¿Entramos? No. El chico de cabello azul se negó rotundamente. Di lo que tengas que decir aquí. Te dire to do lo que sé. Luce frunció el seno. ¿Te he dado permiso para negarte? Algo falaba aquí, sin duda. ¿Qué quieres decir? Los ojos del chico de pelo azul brillaron amenazadoramente, como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. J.E. Luce es verlo con frialdad y activo time stop. Idiota, ¿crees que no sé que aquí pasa algo raro? Disculpa, los perros buenos no bloquean el paso. Luce pasó por encima de los pies del hombre de pelo azul. La habitación estaba completamente a oscuras, tan oscura que no se ve en la mano delante de la cara. Sacó su teléfono, encendió la linterna, encontró el interruptor de la luz y lo accionó. En el momento en que la luz inundó la habitación, Luce entrecerró los ojos ante el resplandor. ¿Por qué hay tanta luz? La sala de actividades del club de periodismo constaba de dos secciones, una cámara exterior y otra interior. El espacio exterior de Luce estaba abarrotado de cajas, fotografías, libros y periódicos viejos. ¡Qué raro! ¿Por qué tratar la sala exterior como un almacén? Luce murmuró desconcertado, avanzando hacia la cámara interior y empujando la puerta para abrirla. Una escena interesante. Una chica con una falda larga yacia tendida sobre la mesa de conferencias, con el cuerpo y las extremidades atados con varias capas de cuerda y la boca tapada con un pano blanco. A su alrededor había tres chicos vestidos solo con calzoncillos, uno con el pelo verde, otro con el pelo rojo y otro con el pelo amarillo. La única miembro del club de noticias presente era probablemente esa chica. Luce sacó su teléfono. Click. Seguro que estos tipos los ha enviado ese cabrón de Li Chenglong. Probablemente, esta chica filtró algo y la pillaron. Si no hubiera venido, seguramente habrían matado a esta chica, ¿no? Luce se acercó a la chica y la examinó de cerca. Su largo cabello yacía esparcido sobre la mesa, entremezclado con varios trazos de cinta azul, llevaba un exquisito vestido azul adornado con encantadores lazos y ribbons de encaje. Piernas pálidas enfundadas en medias, cejas finas y una cintura esbelta, todas las características de una belleza. Su aspecto era impecable. Sus ojos rebosaban terror y inquietud, y las lágrimas se aferraban a sus mejillas. Empieza a tomar forma. Luce asintió pensativo. Se acercó a los tres matones y les dio un puñetazo en el estómago a cada uno. De esta manera, incluso esa Luce salía para levantar la congelación del tiempo, la chica del interior permanecería temporalmente a salvo. Después de hacer esto, Luce volvió a su posición original. El tiempo comienza a flor. ¿Quién demonios te crees que eres para contestar? El matin de pelo azul rugió, cargando contra Luce con expresión sombría. Este último resopló con desdén y le dio una patada directa en el estómago al hombre de pelo azul. El hombre de pelo azul no solo no esquivó el gol, sino que también lanzó una patada a Luce. Hombre de pelo azul, ¿no sabes quién soy? ¿Quién en este barrio se atreve a desafiar mi fuerza? He entrenado mi parte inferior del cuerpo. Pum. Los músculos chocaron contra los músculos, la fuerza es enfrentó a la fuerza. Ah. El cuello de cabello azul se sonrojó. Lanzó un grito desgarrador, perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo. El mito lino a sus ojos, una expresión casi idéntica a la de Lin Miao. Una efímera sacudiendo un árbol. Qué presuntuoso y ridículo. Luce comentó con indiferencia, pasando por encima del otro pie del hombre de pelo azul al entrar en la sala de redacción. Imposible. ¿Cómo puede ser posible? El hombre de pelo azul rugió con los ojos inyectados en sangre. Poseía unas estadísticas físicas aterradoras, 9 metros de altura y 105 kilogramos, y se había entrenado específicamente para el combate.
Al verso desafío, Luzeas Agiro y lo propino un golpe de karate que lo sumió en un profundo sueño. Nada es imposible. Al entrar en la sala de actividades, vio a tres hombres vestidos solo con pantalones cortos, agarrándose el estómago y retorciéndose en el suelo. ¿Os habías intoxicado con la comida? Vamos, mirad a la cámara, mirad a la cámara. Dejadme capturar este glorioso momento de vuestras vidas. Luzeas boso una sonrisa burlona mientras grababa un video. Volviéndose hacia la desconcertada Lin Ñamyo, sonrió y dijo. No tengas miedo, compañera. Solo soy un estudiante universitario que pasaba por aquí. Ah, claro. Primero te desatar. Luzeas se acercó a Lin Ñamyo y, bajo su mirada atenida, le soltó las cuerdas. Una vez liberada, ella se incorporó, se secó las lágrimas y dijo con voz entrecortada. Gracias, gracias. Aunque no sabía por qué este hombre había aparecido para rescatarla, Lin Ñamyo no le dio más vueltas. Al fin y al cabo, la había salvado. Luze cogió la cuerda que había utilizado para atar a Lin Ñamyo y se acercó a los tres matones. Será mejor que os comportias y me dejes ataros, a menos que os apetezca una paliza. Dejad de retorceros. Los tres juntaos. Rápido. A pesar de sus órdenes, los tres hombres, aparentemente abramados por el dolor, no lo hicieron caso. Esto me complica bastante el trabajo. Se agachó ante el hombre de pelo verde y lo agarró con fuerza por el cuello. No te dica que te quedas quieto? Es que no entiendes nada de lo que digo? Palmada. Palmada. Smack. El contacto íntimo entre la palma y la mejilla componía una sinfonía bastante melodiosa. Lin Ñamyo, que momentos antes había encontrado a Luze elegante y guapo, ahora lo encontraba aún más guapo, solo que menos elegante. Tras la suave persuasión de Luze, los tres matones se reformaron con éxito. Obedientemente se acurrucaron juntos y Luze los ató. Tras presenciar todo el espectáculo, Lin Ñamyo sintió una descarga de adrenalina. Era la primera vez que se encontraba con escenas tan violentas. El matin de pelo verde parecía que la había saltado un diente por la fuerza del golpe. Era tan guapo. Una vez que se forma una primera impresión favorable, las virtudes de esa persona se magnifican sin medida. Una mente enamorada podría incluso racionalizar, lo hizo por mí. En realidad, Luze actuó únicamente por los puntos y por sus leales compañeros. Y por la influencia de ese maldito bastardo de Li Changlong. A decir verdad, no se podía culpar del todo a Lin Ñamyo por ser tan abstracta. Había estado privada de afecto y había sufrido acoso innumerables veces desde su infancia, era la primera vez que un chico la defendía. Sujito a, Lin Ñamyo siente una excitación moderada. Puntos plus 40,000. Puntos totals actuals, 310,000. Luze, excitada moderadamente? Esta chica tiene tendencias violentas? Después de ocuparse de los tres que tenía delante, Luze arrastró al joven de pelo azul al interior de la habitación. Arrojo al joven inconsciente junto a los demás, luego acercó una silla y se sentó. Al ver esto, Lin Ñamyo también acercó una silla junto a él y dijo. Suéltalo. ¿Qué ha pasado? Capítulo 17, El trío de la farola. Yo. La chica tartamudeó nerviosamente, dejando a Luze sin palabras. ¿Te doy miedo? Le preguntó él, volviéndose hacia Lin Ñamyo. Ella negó rápidamente con la cabeza. No, en absoluto. Entonces, ¿por qué tartamudeas? ¿No puedes hablar correctamente? Lin Ñamyo cerró los ojos y respiró profundamente varias veces para calmarse antes de continuar. Vine al club como de costumbre. En cuanto entré, me dejaron inconsciente. Cuando despert, estaba atada y no podía moverme. Entonces empezaron a decirme que no debería haberme metido con el gifle, que me lo había buscado. Ya veo. Luze sintió pensativo. Parecía que sus suspecas se habían confirmado, aquellas noticias eran ciertas. Yo también six los artículos sobre Li Changlong en internet. ¿Y todo eso cierto? ¿Hay alguna prueba concluyente? Oh, sí, muchas. Tenemos nueve pruebas de ese tipo. Lin Ñamyo sintió mientras desbloqueaba su teléfono y abría la galería de fotos. Luze se inclinó con curiosidad, solo para encontrarse con una serie de provocativas selfies. Lin Ñamyo jadeó y se apresuró a guardar el teléfono en su escote. Sacudió la cabeza frenéticamente. No soy ese tipo de persona, debes creerme. Solo estaba comprobándose un tenía encanto, no estaba preparando regalos para un novio guapo imaginario. Después de hablar, Lin Ñamyo bajó la cabeza, con el rostro sonrojado.
Ay, Dios mío, ¿qué estaba diciendo? Lin namio experimenta un pánico moderado. Puntos plus 40,000. Luce, que se había emocionado, perdió instantáneamente el interés ante las palabras de Lin namio. Amigo, yo no he dicho nada. No, no soy una persona rara. Lin namio estaba frenética, incluso derramó algunas lágrimas. Yo, por favor, cream. Te creo. Nunca he dicho lo contrario. Waya, solo cream. Luce. Después de que sus lágrimas se calmaron, la chica miró a Luce con un puchero, sus hermosos ojos suplicantes. ¿No crees que soy rara, verdad? Luce, leer demasiadas noticias escandalosas realmente vuelve loca a la gente? Y es como así los autores que escriben ficción tremendamente poco convencional acabaron todos un poco desquiciados. Hablemos del asunto que nos ocupa. Creo que eres una persona perfectamente cuerda. Luce lo afirmó enfáticamente. Sí, gracias. Eres una buena persona. Después, Lin namio lo mostró a Luce nu fotografías que consideraba pruebas cruciales. Primera fotografía, una villa plus una mujer con lesions faciales lavando una maleta, caminando hacia afuera. La perspectiva sugería que había sido tomada desde un árbol lejano. Segunda foto, similar a la primera, pero ahora con un hombre señalando a la mujer desde atrás. Su expresión era de intensa furia, este hombre era Li Chenglong. Tercera foto, una mujer joven y atractiva apareció en la puerta principal de Li Chenglong. Hora de la foto, 1400 hours, 15 de octubre. Cuarta foto, la mujer entró en la villa. Quinta foto, la mujer salió de la villa sonriendo, con el rostro radiante. Hora de la foto, 1800 hours, 15 de octubre. Octava foto, en el interior, Li Chenglong señala con ira a una mujer. Ella se cubra la cara, con aspecto aterrorizado, como se le hubieran abofeteado. Novena foto, misma escena que la octava. La mujer Laura, el hombre sigue furioso. Después de ver estas fotografías, lo primero que pensó Luce fue, ¿por qué no se habían subido estas imágenes a la página web anoche? Lin namio dio la explicación correspondiente. Esas fotografías se tomaron con cámaras estenopicas baratas compradas en Pinduoduo por 99 yuans, incluido el envío, y la calidad era muy mala. Después de recuperarlas anoche, se las envía alguien por internet para que mejorara las imágenes. No las terminaron hasta esta mañana. Lin namio sabía que no podía causar mucho revuelo, por lo que no había publicado nada antes. Pero el ver era Li Chenglong acosando de nuevo a su madre simplemente no pudo soportarlo más. Aun así, no tenía muchas esperanzas. ¿Qué tipo de revuelo podía generar algo así? En general, las cosas solo cobran importancia cuando algo sale mal. Ya veo. Luce se acarició la barbilla, luchando por reprimir una sonrisa burlona. Y es desuponer que Lin namio tenía la intención de ir a la comisaría hoy al mediodía, pero sus acciones fueron descubiertas. Li Chenglong envió inmediatamente a gente para que se ocupara de ella. Probablemente lo había visto en sus propias imágenes de vigilancia. Maldita sea. Li Chenglong, nunca habrías imaginado que una colegiala te derribaría, ¿verdad? Pero ¿por qué estás recopilando todo esto? ¿Lo guardas renser a Li Chenglong? ¿Y por qué no compraste cámaras mejores? Ante estas preguntas, Lin namio apretó sus pequeños puños y sus mejillas se hincharon de indignación. Ese bastardo acoso a mi mumam. La mujer que fue golpeada en la trastienda era mi mumam, y es profesora de música en esta escuela. Sin el apoyo de mumama, probablemente seguiría atrapada en las montañas, sin tener la oportunidad de entrar en la Universidad de Longnan. Mumama es una alma tan bondadosa, me trata como a su propia hija. Desde que llega a la ciudad, he vivido con ella todo este tiempo. Este año cumple 31 y sigo soltera. Después de que Li Chenglong la acosara por primera vez, la animé a que buscara un hombre con quien casarse para tener seguridad. Pero ella insistió en que solo consideraría el matrimonio cuando yo me graduara y pudiera mantenerme por mí misma. Esa bestia es absolutamente despreciable. Tiene esposa y aún así sigo insinuándose a mu mamá, que ya lo ha rechazado rotundamente. Pero mu mamá no puede permitirse perder este trabajo, así que no tiene más remedio que aguantarlo. La joven que tenía delante parecía furiosamente indignada, pero a sus delicados rasgos le daban un toque de encanto mientras hinchaba las mejillas con indignación. Luce no pudo resistirse a acercarse para tocar la mejilla. La chica se volvió instintivamente para mirar a Luce con aire, con la voz en línea de indignación. ¿Me estás escuchando? Te morderá. Lin namio apretó los dientes contra el dedo de Luce. Él respondió con una risita. Lo siento, es que eres demasiado adorable.
No he podido evitarlo. La chica se quedó paralizada y soltó su hogar. Mi halamado mona? Lu gusto? Si me lo confiesa, debería dejar que sí? Si me lo propone, debería aceptarlo? Si quiere tener hijos, debería estar de acuerdo? Pero solo estoy en mi primer año de universidad. No puedo casarme todavía, ¿verdad? Pero es realmente guapo, justo mi tipo. Me acaba de salvar la vida, le debo mi existencia. Joven moderadamente emocionada, puntos plus 40,000. Luce, ¿qué diablos está pasando por su cabeza? Bien, lo entiendo. Una pregunta más. Luce agitó la mano delante de la cara de Lin Miao. Ella salió de su ensimismamiento y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Por qué compraste una cámara espía tan barata? No tenía dinero. Via respuesta tan convincente. Comentó Luce con sarcasmo. Por supuesto. No puedo pedir demasiado dinero a mamá, ella todavía mantiene a los otros niños en casa. Lin Miao declaró con air de suficiencia, como si fuera ella quien pagara la factura. Ya veo. ¿Y qué piensas hacer ahora? Entregar esto a la policía no servirá de nada. No es prueba suficiente para condenarlo. Como mucho, indemnizarán a tu supuesta señora mu. Pero debería haber imágenes, ¿no? Con imágenes, las cosas serían mucho más sencillas. Capítulo 18, Lin Miao es una ninfómana. Lin Miao se acercó a la mesa de conferencias, abrió un cajón y sacó dos cámaras ocultas. Esta blanca tiene imágenes de él maltratando a mu mamá. Esta negra tiene imágenes de violencia doméstica. Se acercó a Luce, dispuesta a entregar los objetos, cuando de repente algo le llamó la atención y se detuvo. ¿Tú también tienes problemas con Li Chenglong? Luce asintió levemente. Tengo problemas con su hijo. Le di una paliza. Seguro que hoy vendrá a buscarme. Así que necesito algo con lo que chantajearlo. Al escuchar la situación de Luce, Lin Miao regresó a su asiento, con una emoción palpable. Tenemos un enemigo común. A partir de ahora, somos compañeros de armas. Entonces, entregame esas cámaras ocultas ahora mismo. Las actualizaré a alta definición como medio para salvar mi palacio. Antes, Luce había echado un vistazo a la foto borrosa del teléfono de Lin Miao. Era realmente granulada, totalmente inutilizable como prueba. Apenas distinguible de un animal, demostraba que las cosas baratas nunca son buenas. Justo cuando terminó de hablar, Luce pensó de repente en algo. ¿Por qué no restauraste el video? ¿Por qué solo arreglaste un fotograma? No tengo dinero. Lin Miao declaró con justa indignación. Luce. Muy bien, toma esto para restaurarlo. Después, cada uno se quedará con una copia. Yo enviar la mía a la policía. Espera. Déjame ver primero el contenido general. Luce extendió la mano ante Lin Miao, quien asintió. Tengo esos dos clips en mi teléfono. Estas dos cámaras ocultas ya no sirven para nada. Dame tu teléfono. Lin Miao, te lo mostraré. Después, Luce solo vio las imágenes de Li Chenglong insultando y agrediendo verbalmente a Mu Wanqiu. No se molestó en ver las llamadas imágenes de violencia doméstica. Ese ángulo no captaba nada sustancial, no se veían golpes reales. No tenía sentido. Sin embargo, las imágenes de Li Chenglong agrediendo a Mu Wanqiu eran mucho más reveladoras, lo suficiente como para que le caera una buena condena. El resumen era el siguiente. Li Chenglong aprovechó que estaba a solas con Mu Wanqiu en su oficina, intentó besarla a la fuerza, ella se resistió con fuerza, él la golpeó cuando a sus avances fracasaron, perdió el interés, la amenazó y se marchó. Li Chenglong hizo dos comentarios absolutamente escandalosos durante el incidente. Primero. Joder, Zora asquerosa, te haces la madrugada? ¿Vistes como una guarra día tras día, para que si no es para atraer a los hombres? Sierra el pico, ¿crees que las mujeres son algo más que juguetes para mí? Conclusión clave, en mi opinión, las mujeres no son más que juguetes, misoginia descarada. Mu Wanqiu ni siquiera vestía de forma provocativa, lavaba una falda lápiz perfectamente normal. 2. Joder, no entiendo por qué vosotras, Zoras, no querías seguirme el juego. Os dar dinero, 10,000, no es suficiente? Miradme, soy jodidamente fuerte, ¿crees que no es suficiente? Conclusión clave, 10,000 por cada una, solicita relations sexuales. Lo que es un más indignante es que ese idiota de Li Chenglong sacó su arma sin pensarlo dos veces. Absolutamente indignante. Estas dos frases bastaban para condenar a Li Chenglong, lo que dijo a Luce completamente satisfecho.
Instintivamente, extendio la mano y lo revolvió el pelo al niño. Bien hecho. La chica no se apartó, dejando que luz se aprovechara. Mi ha tocado la cabeza? Que bien se siente. Los chicos guapos son realmente irresistibles, ¿verdad? Al ver su expresión de felicidad, luz sintió pensativo. Es una auténtica ninfómana. Muy bien. Con estas dos cosas, Li Chenglong no podrá causar muchos problemas. Pero no permitir que lo entregues a la policía. Luz lo afirmó con calma. Lin Nomio lo miró con incredulidad. Cuando finalmente lo preciso, preguntó con severidad. ¿Por qué? Li Chenglong debe ir a la comisaría. De lo contrario, seguirá acusando a mi mumum. La chica encenó los dientes, como si fuera a morder a Luz. El hombre presionó los hombres de Lin Nomio y lo explicó. Comate. Encerrarlo acabará con todo, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿No temes represalias por golpear a su hijo? ¿No es mejor que lo arresten? Lin Nomio permaneció con el rostro severo, agarrando el teléfono con fuerza, como si temiera que Luz se lo arrebatara y lo impidiera entregárselo a la policía. Esto es para chantajearlo. Es miembro del Consejo Escolar. Si lo que nos encontremos en esta escuela o más adelante en la sociedad, podemos usar esto para amenazarlo y que nos ayude. Esto lo perseguirá toda su vida. El interés propio por encima de todo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lin Nomio parpadeó, su mente se apresuró a procesar las palabras de Luz. Luz, debo admitir que eres tan ingenua como una niña de las montañas. Con esto en tus manos, tu futuro es tan brillante como el día. Creo que seguro permite mucho más que simple brillantes. Entiendo lo que quieres decir, pero se vuelve a enviar a alguien para tenderme una emboscada? Lin Nomio planteó una nueva preocupación. Es sencillo. Solo tienes que decir el que así lo has contado a un amigo. Si no lo respondes en 12 horas, entregarán todo este material a la policía. Tras un momento de vacilación, Lin Nomio aceptó la propuesta de Luz. Muy bien. Ahora que hemos resuelto nuestro asunto, es hora de ocuparnos de esos cuatro. Luz se levantó, se estiró perezosamante y dirigió su mirada hacia el trío de farolas rojas, amarillas y verdes, que ahora volvían a funcionar con normalidad. Chicos, ¿prefieres que os golpeen hasta que confieses o confesar primero y luego que os golpeen? Trío de farolas, amigo, ¿hay realmente alguna diferencia? Antes de que pudieran responder, Luz se acercó y se agachó ante el hombre de pelo verde. Como no vas a hablar, no me culpes por ser despiadado. Hombre de pelo verde? Lin Nomio? Smack. Después de dejarlos inconscientes de nuevo, Luz sacudió la cabeza con exasperación. Demasiado turcos. Siguen sin hablar. Lin Nomio lo miró sin comprender. Pero así ni siquiera les has preguntado nada. Luz parecía desconcertado. ¿Lo he hecho? ¿No te has dado cuenta? Lin Nomio frunció ligeramente los labios. Claro que me he dado cuenta. Nunca tuve intención de preguntar. Con eso en tu teléfono, sus respuestas no importan. Luz hizo un gesto de desprecio con la mano. Pero tú. Exactamente lo que estás pensando. Solo lo hice para darles una paliza. Lin Nomio abrió la boca, aparentemente para replicar, pero el final se quedó calada. En cualquier caso, Luz era simplemente guapísimo. De eso Lin Nomio estaba segura. Mientras fuera guapo y un tipo decente, eso era lo único que importaba. Dar una paliza a los malos no era violencia, se merecían una buena paliza. Después, los dos intercambiaron sus datos de contacto. Luz envió algo de dinero a Lin Nomio y le pidió que enviara el video al taller de reparación. Después de dejar a los cuatro matones en el pasillo, Luz sacó a Lin Nomio del recinto escolar. Mientras se alejaban, Lin Nomio miró hacia atrás, hacia las puertas de la escuela, miró la hora y le preguntó a Luz. La clase está a punto de empezar. ¿A dónde vamos? A la comisaría. Capítulo 19, Lavando a Lin Nomio. ¿A la comisaría? Lin Nomio se apresuró a alcanzar a Luz. ¿No habíamos acordado no entregárselo a la policía, sino utilizarlo para chantajearlo? Esto no tiene que ver con Li Chenglong. Es asunto mío. ¿No? Entonces, ¿por qué me traes conmigo? Luz se detuvo de repente y se volvió hacia Lin Nomio con un gesto de preocupación. Querida, ¿de verdad crees que estás segura sola en el campus? ¿Y si me vuelven a arrestar? Tu pequeño cerebro realmente no funciona, Lin Nomio.
Oh. Después de eso, ninguno de los dos habló hasta que subieron el taxi que Luz había parado. ¿Cómo te llamas? Preguntó Lin Miao. Luz. Y2. Aunque Lin Miao no tenía la voluptuosa figura de Liaojing, poseía una vitalidad juvenil que Liaojing no tenía. En particular, sus piernas, medias blancas que se enseñan a su piel, con una forma absolutamente perfecta. Parafraseando una frase antigua, podría pasar toda una vida admirando esas piernas. Me llamo Lin Miao, con el miao del carácter que significa agua. Lin Miao respondió con una sonrisa. Un nombre precioso. Luz la felicito. Gracias. La chica bajó la cabeza, jugueteando con los dedos, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Desde su primer encuentro hasta ahora, a juzgar por las reacciones de Lin Miao, Luz calculó que se quería conquistarla, de lo que tenía que hacer era llevarla a comer, de compras y, finalmente, hacerle un regalo antes de confesarle sus sentimientos. Ese es el privilegio de ser guapo. Si crees que las chicas no son coquetas, y es solo porque no eres lo suficientemente guapo. Por supuesto, Luz no estaba muy lejos de la apariencia que poseían nuestros estimados lectores. Luz no es considerable valuable, ya que las reglas estaban destinadas a limitar a la gente común. Pero él no era común, era un dios. Simplemente era lujurioso. ¿Acaso eso no era permisible? Por supuesto que pueda. Luz recordó de repente un chiste que había visto recientemente en internet. Tras un momento de vacilación, dijo. Lin Miao, sigo soltero. Lin Miao se quedó boquiabierta, completamente asombrada. ¿Me estaba insinuando? Conductor soltero, caramba, algo pasa. Yo también estoy soltera. Luz, sí? ¿Hay alguien que te gust? And no. Lin Miao, Luz es guapo, estar con él me hace sentir segura. Espera, ¿por qué le pego a ese chico? Luz, tengo una pregunta, ¿por qué le pegaste al hijo de Li Changlong? Estoy en el departamento de música, no estoy familiarizado con la situación de tu departamento de informática. Él me ha golpeado docenas de veces. Yo lo golpeé una vez. ¿Hay algún problema con eso? Luz se encogió de hombres, con total indiferencia. Ya veo. En cuanto Lin Miao terminó de hablar, Luz lo agarró la mano. El grito de la chica se ahogó en un segundo cuando Luz le tapó la boca. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de confusión. No molestes al conductor. Conductor, 6. Lin Miao asintió. Al recibir su confirmación, Luz le soltó la mano, tomando la mano, lo habló con sinceridad mientras sus mejillas se sonrojaban. Ya que ambos estamos solteros, tú no tienes a nadie especial y yo tampoco, ¿por qué no lo entendemos? Luz miró fijamente a Lin Miao. Sus pupilas eran brillantes y claras, como si lo estuviera declarando a la chica, soy un hombre de devoción profunda y inquebrantable. Su confesión no carecía de fundamento. En primer lugar, la apariencia de Lin Miao lo atraía enormemente. En segundo lugar, tras pasar un breve tiempo juntos, Luz juzgó que era una chica sin mucha malicia instalar en secreto la cámara oculta había sido un acto de desesperación. Por supuesto, si todo esto fuera una actuación, solo se podría decir que Lin Miao era realmente formidable, aunque Luz no tenía miedo en ningún caso. En tercer lugar, Lin Miao era estudiante de música. Su voz era suave y etérea, algo que Luz encontraba profundamente atractivo. Otro factor crucial era su estrecha relación con Mu Wanxiu, un productor musical con cierto renombre en la industria. Lin Chen tenía previsto crear una empresa musical en el futuro y necesitaría productores con talento. Naturalmente, los atributos físicos de Mu Wanxiu eran tan impresionantes como los de Liaojing, lo cual era otra consideración. Pero, acabamos de conocernos. Tartamudeó Lin Miao. Lo gusto de verdad. ¿Podría ser esta la recompensa por todos mis años de perseverancia y trabajo duro? ¿Qué importa que acabemos de conocernos? Conductor, ¿esto es siquiera lenguaje humano? ¿Dónde está la justicia, la ley? Esto no es lujuria a primera vista, es una maldita locura. Luz esbozó una sonrisa y se acercó para revolver el pelo a Lin Miao. Creo que lo más importante para que dos personas estén juntas es el sentimiento. Lin Miao, el sentimiento? Exactamente. Luz veo una floristería con el rabillo del ojo. El tiempo se detiene. Saltó del taxi, entró corriendo en la tienda, cogió una sola rosa, se la guardó en la manga, pagó y volvió al vehículo. El tiempo se reanuda. Los sentimientos son lo primero, Miao. Luz sacó la rosa de su manga y se la ofreció a la chica.
Un destello de alegría belo en sus ojos. Miao miao? Lin miao miao, ahora mi lama por mi apodo? Pero de donde ha sacado la rosa? Los hombres de la ciudad son realmente románticos. ¿No te gusta que te llame así? No, en absoluto. Tomala. El tono de luz tenía un matiz de orden. Lin miao instintivamente extendió la mano y aceptó la rosa. Hay tres cosas cruciales para que dos personas estén juntas: confianza, valores compartidos y el futuro. Lin miao se sintió un poco mareada. Luz atrayó suavemente a la chica hacia su abrazo. La confianza no hace falta decirla, tú crees en mí, ¿verdad? En cuanto a los valores, después de nuestra breve conversación, creo que nos la veríamos bien. Creo que quizá no se del todo. Antes de que la chica pudiera terminar, Luz le tapó la boca. Hoy, las parejas deben ser tolerantes entre sí. Lin miao miao, en este momento, siento que no puedo negarme. El conductor dio un golpecito al volante y sonó una bocina estridente. Luz frunció el seno. Conductor, ¿pasa algo? No, siga. Es que soy un poco hiperactivo. Luz se volvió hacia Lin miao miao. Por último, en cuanto al futuro, teniendo en cuenta las universidades a las que asistimos, seguro que será brillante. Lin miao miao, Bueno, eso tiene sentido. Por lo tanto, resumiendo mis argumentos, cumplimos todos los criterios esenciales para convertirnos en pareja. Pero acabamos de conocernos. Luz negó con la cabeza. Los sentimientos pueden desarrollarse gradualmente. Una vez que estemos juntos, la familiaridad generará afecto. Conductor, increíble. Bien, una última pregunta, ¿me gustas? ¿Y tú? ¿Qué opinas de mí? Luz le soltó la mano. Cuando Lin miao miao tomó la palabra, negó con la cabeza, tratando de liberarse de esa atmósfera embriagadora. Pero su experiencia vital desde la infancia le decía que, si no se dejaba llevar en ese momento, no sería Lin miao miao. Déjame preguntar esto: cuando has crecido en un entorno de acoso, casi pierde la vida en la universidad y, luego, un hombre guapo aparece en tu momento de necesidad para salvarte, uno que encaja perfectamente con tu estética y cumple todos tus requisitos. Además, ¿a qué chica no le gusta el tópico del hero que rescata a la damisela? En estas circunstancias, ¿te confesará sus sentimientos, lo rechazarías? Capítulo 20, la profesora Muwancho. Antes de que Lin miao miao pudiera responder, su teléfono sonó de repente. Aturdida, lo cogió y respondió a la llamada del contacto llamado Mumama. Miao miao, ¿estás bien? He oído por otros clubs que un grupo de hombres estaban armando jaleo dentro del club de periodismo. ¿No estáis tú y Xiaoning solos en vuestro club? ¿Dónde estás ahora? ¿Están todos bien? Mama Mu, estoy enamorada. Apenas había pronunciado esas palabras cuando Luz lo arrebató rápidamente el teléfono a Lin miao miao, terminó la llamada y la rodeó con sus brazos por la cintura, inclinándose para besarla. Solo le besó la frente. Un beso propiamente dicho habría sido demasiado brusco sin una preparación adecuada, una chica podría enfadarse. Por alguna razón, Luz sintió que esta confesión abstracta merecía una ceremonia de clausura adecuada. Cuando la chica finalmente recuperó el sentido, sus mejillas se sonrojaron. Instintivamente, le dio una palmada en la espalda a Luz, pero fue en vano. Luz podía soportar 1000 kilogramos de fuerza. Incluso si Lin miao miao bailara encima de él, no sentiría nada. Lin miao miao pesa 92 gen. Lin miao miao, oh, Dios mío, acepto por impulso. ¿Qué diablos hago ahora? ¿Podría ser Luz una especie de ladrón de flores? ¿Tomar la primera vez de una chica y luego huir? Seguro que no. Pero sus habilidades para ligar son realmente impresionantes. Destino alcanzado. Se recuerda a los pasajeros que recogen sus pertenencias personales, mochilas, teléfonos móviles. Pong. Luz cerró la puerta, tomó a Lin miao miao de la mano y entró en la comisaría. El conductor se quedó mirando como se alejaban, luego salió y encendió un cigarrillo. Al cabo de un rato, lo apagó y murmuró. Ha aprendido el oficio, pero ¿dónde se encuentra una estudiante universitaria tan inocente, adorable y crédula? Tras completar los trámites legales, Luz firmó el documento. Muy bien. Impuyó los papeles hacia Lin Chang, quien les echó un vistazo y dijo. Todo en orden. Me encargo de la transferencia de la indemnización inmediatamente. Mientras hablaba, Lin Chang miró de reojo a Lin miao miao y pensó para sí mismo. Que chica tan guapa. Realmente envidiable. Eso es la juventud. Lin miao miao, indemnización?
Te lo explicar cuando salgamos. Respondió Luz A. Lin miao miao, todavía me parecía surrealista. Acababa de conseguir un novio? Y tan guapo. Parecía un sueño. Listo. Dijeron que estará en tu cuenta en una hora. Haz una captura de pantalla del recibo cuando llegue y envíamela. Aquí tienes mi ID de WeChat. Dijo Lin Chang. Después de añadir a Lin Chang en WeChat, Luz sacó a Lin Melmio de la comisaría. Mi tío Mario. Lo atropelló un camionero. Fue antier por la noche. La otra parte pagó una indemnización, eso es todo. Después de hablar, cogió su teléfono y pidió un coche compartido. Mientras Lin Melmio se quedaba atenida, una voz femenina de sonó cerca. Nuevo pedido recibido. El cliente está a 5 metros. El conductor miró hacia atrás. ¿Por qué el otra vez? Luz también oyó la voz. Tiro de Lin Melmio hacia delante. Via, otra vez tú, nuestro maníaco conductor. Conductor. El coche circulaba a velocidad constante. Luz miró por la ventana el paisaje que pasaba rápidamente, perdido en sus pensamientos. ¿Por qué Lin Melmio no había provocado ninguna respuesta emocional? Era ilógico. En encuentros anteriores había ganado 120,000 puntos con solo unas pocas miradas. ¿Qué pasaba con los 130,000 restantes? ¿Se los había tragado el sistema? Anfitrión, se puede ser descuidado con la comida, pero no con las palabras. El objetivo de grado Lin Melmio se encuentra actualmente en un estado de duda sobre sí mismo y sobre el mundo. La falta de emoción es perfectamente normal. Luz ya vio. En ese momento, notó que el bolsillo de Lin Melmio vibraba sin cesar y dijo. Melmio, tu teléfono está vibrando. ¿No quieres mirarlo? Volviendo a prestar atención, Lin Melmio abrió su teléfono y se encontró con una avalancha de llamadas perdidas y mensajes. Todas las llamadas perdidas eran de la misma persona, Mu Wancho. Lin Melmio abrió WeChat. La foto de perfil de Mu Wancho aparecía destacada en la parte superior, con la notificación roja 99 plus parpadeando de forma llamativa. Traigo saliva y pulso. Mu Wancho, ¿por qué me has colgado? Contesta al teléfono. 25. Mu Wancho, ¿qué era eso de que tenías una relación? ¿Qué está pasando? 25. Mu Wancho, respond cuando lees esto, por favor, respond. 25. Mu Wancho, miau miau, ¿qué demonios ha pasado? ¿Por qué no responds? Estoy muy preocupada. 25. Se acabó. Lin Melmio dijo que el teléfono y se desplomó en el asiento como se le hubieran quitado todas las fuerzas. Al ver esto, Luz se acercó y la abrazó. No pasa nada. Ir contigo a hablar con ella más tarde. No tengas miedo. Conductor, amigo, déjalo ya. Tío, abre la puerta. Luz tiró de la mano de Lin Melmio mientras llamaba al guardia de seguridad de la cabina. El guardia se asomó. Maldita sea. ¿Qué pasa? Nada. El guardia de seguridad abrió la puerta y dejó entrar a Luz y Lin Melmio. Al ver cómo hacía legible, el viejo guardia sacudió la cabeza y murmuró para sí mismo. ¿Podría ser que Luz estuviera utilizando el dinero de una mujer rica para perseguir a jóvenes belezas? Sin duda, tiene una vida muy variopinta. La señora Mu no tiene places esta mañana. Vamos directamente a su despacho. Sugirió Lin Melmio, tirando de su propia mano, ya fuera por timidez o por alguna otra razón, no estaba claro. Aunque era un poco coqueta, solo le gustaba sonar despierta con el romance. Ahora que de repente tenía novio, sentía la cara ardiendo, como si estuviera en llamas. Al percibir la ligera inquietud de su novia, Luz aflojó el agar. Su movimiento anterior había sido una prueba, había apostado a que Lin Melmio sentía algo fuerte por él. Al final, había acertado. Si hubiera apostado mal, simplemente habría seguido adelante. Luz no estaba desesperado por conquistar a Lin Melmio el ensayo y era no le suponía ningún cost. Sin embargo, el éxito significaba buena suerte para el muchacho. A sus 19 años, Luz aún no había perdido la virginidad, lo que la hacía sentir como un fracasado. Por lo tanto, ya estaba planeando salir con Lin Melmio después de las vacaciones de esta semana. El objetivo era profundizar rápidamente su conexión y luego a provocarla al máximo. Naturalmente, Luz tenía la intención de asumir la responsabilidad. Despreciaba a los hipócritas, por lo que desde el principio había establecido a sus propios estándares bajos.
Con liyajing, luze podría haberla forzado, pero eso habría rabado la diversión de la experiencia, convirtiéndola en una mera marianita, algo totalmente aburrido. Las que marishan entrado duro no eran liyajing en island miao, sino ciertas mujeres que habían acusado a luze en el pasado. Por eso crea firman que la fruta forzada puede que no se dulce, pero Sasha la sed. Ya hemos legado. Lin miao se detuvo y señaló con el dedo hacia la gran entrada. Bien, entremos. Luze dio un paso adelante. Toc, toc, toc. Adelante, por favor. Una voz femenina excepcionalmente suave llegó desde el interior, dejando a luze momentáneamente atenido. Era como ese un ángel lo acariciara las orejas. ¿No había sonado menos melodiosa en la videollamada? Luze reflexionó sobre ello, pero rápidamente se dio cuenta de que la cámara barata de Lin Miao produce una calidad de sonido pésima, como era de esperar. Lin Miao abrió la puerta. Una profesora con el pelo largo recogido en un moño, vestida con una bata amarilla pálida, se giró instintivamente para mirar a la pareja. Señora Mu. La chica saludó con la mano. ¿Y tú quién eres? Mu Wancho frunció ligeramente el seno mientras observaba al chico que estaba junto a Lin Miao. Yo. Luze cavó los labios. Me llamo Luze. Los profesores siempre dicen que soy un chico muy honesto. Objetivo de clases detectado, Mu Wancho. Capítulo 21, Hermosa Profesora, compartimos un vínculo. Mu Wancho entrecerró los ojos. Honesto. Luze? Repitió el nombre, sintiéndose algo perpleja. Así es, Profesora Mu. Luze se adelantó para situarse frente a Mu Wancho y, sonriendo, dijo. He oído que usted ha patrocinado la matrícula universitaria de Miao Miao. Lu estoy profundamente agradecido por ello. Sin usted, no habría conocido a una chica tan excepcional como Miao Miao. Mu Wancho giró la cabeza para mirar a Lin Miao Miao. Miao Miao, ¿es este tu novio? Esta última llegaba con los dedos, con la cabeza gacha, aparentemente llena a sus palabras. Miao Miao. Mu Wancho alzó la voz. Sí, señora. Lin Miao Miao se puso firme, con el pecho hinchado. ¿Qué acabas de decir, mama? Mu Wancho se elevó la mano a la frente y suspiró con impotencia. Nina tonta. No importa. Volvió a mirar a Luze y lo miró a los ojos con expresión interrogativa. Profesora Mu, la cosa es así. Después de que Luze se lo explicara, Mu Wancho entendió toda la historia. Así que ahora estáis juntos? Así es. Luze asintió con la cabeza. Mu Wancho abrió la boca para hablar, pero su visión periférica captó a Lin Miao Miao de pie en silencio detrás de Luze, con air tímido. ¿Estaba esta chica realmente enamorada? Aún así, empezar una relación después de solo 2 horas parece un poco precipitado, ¿no? Comentó Luze. Sé lo que está pensando, señorita Mu, pero la relación ni siquiera ha comenzado todavía. ¿Quién sabe si somos compatibles? Al menos, los dos nos sentimos bastante bien al respecto ahora mismo. Dio un paso atrás y deslizó su brazo alrededor de la cintura de Lin Miao Miao. ¿Verdad, Miao Miao? La chica mantuvo la cabeza gacha y su voz fue tan débil como el zumbido de un mosquito. Mu Wancho, como si estuviera completamente desamparada. Ya que a Miao Miao le gustas, no dir nada más. Recuperando la compostura, Mu Wancho cambió de tono y dijo con severidad. Pero no debes hacer daño a Miao Miao. Si lo haces, no te lo perdonar, como su madre adoptiva. Sí, lo entiendo. Luze respondió con una sonrisa alegre. Esta encantadora profesora. Sin duda cuidaré bien de vosotros dos. Muy bien, entonces. Vosotros dos deberíais volver a clase ahora. Hablaremos del resto cuando haya tiempo. Mu Wancho se volvió hacia el plan de clases que tenía sobre su escritorio y comenzó a preparar los materiales para la clase de la tarde. Luze dudó, queriendo decir algo más, pero tras pensarlo un momento, se levó a Lin Miao Miao. Era demasiado pronto para discutir esos asuntos ahora. Bang. Tras cerrar la puerta, Luze declaró. Miao Miao, vuelve a clase. Voy a buscar a ese cabrón de Li Chenglong. Muy bien, me voy. Ten cuidado. Lin Miao Miao se despidió de Luze con la mano antes de darse la vuelta. Todavía lo resultaba bastante extraño tener de repente un novio. Pero seguro que no sería demasiado complicado. De todos modos, llevaba tiempo esperando encontrar a alguien y ahora había encontrado a alguien que encajaba perfectamente. Simplemente iría paso a paso. Una oficina. Traía ese chico, Luze. Li Chenglong ordenó con frialdad. Sí, señor.
Un chico con camisa de manga corta se inclinó en respuesta antes de dirigirse hacia la puerta de la oficina. Humph. Los labios de Li Chenglong se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿Te atreves a golpear a mi hijo? Parece que ya has tenido suficient vida, chico. Mientras pronunciaba esas palabras, miró su teléfono. ¿Verá niño en la oficina? Emocionante. Unos momentos después. Li Chenglong se volvió hacia el hombre de manga corta. ¿Qué haces parado en la puerta? Vi a buscarlo. El joven miró hacia atrás. Ya está aquí. El tiempo se detuvo. Luce entró en la oficina y observó el espacio. La oficina estaba dominada por tonos rojos y azules, adornada con artículos de lujo por todas partes, porcelana azul y blanca, talas de jade, sillas de madera de agar. Así que esta es la riqueza de la familia Li? O tal vez. Luce se acercó al escritorio y vio el teléfono móvil que Li Chenglong había dejado allí casualmente antes. Una agradable sorpresa. El teléfono aún estaba encendido, quizá hubiera algo interesante que ver. Muy intrigante. Luce volvió a colocar el teléfono donde lo había encontrado, con una leve sonrisa en los labios. El teléfono de Li Chenglong contenía más de una docena de videos explícitos, todos ellos documentando su explotación sexual de profesores de la Universidad de London, cada encuentro más depravado que el anterior. Aún más impactante era un video en el que Li Chenglong agredía a su propia esposa. Tras revisar las imágenes y ciertos registros de chat, Luce llegó a las siguientes conclusions. Li Chenglong era un exhibicionista, un sádico y un maltratador. No era especialmente rico, pero tenía conexiones con ciertas personas poderosas. Los artículos caros de su oficina eran en su mayoría regalos de los padres de los estudiantes. Via, los ricos sí que saben cómo darse el lujo. Reflexionó Luce. Ya había transferido todas las imágenes a su propio teléfono. Con estas pruebas, Li Chenglong no podría zafarse. Tras pensarlo un momento, Luce reenvió el material a Lin Miao, añadiendo una nota. Si no te respondo en 12 horas, leva esto a la policía. En cuanto envió el mensaje, Luce lo borró para asegurarse de que no quedara ningún rastro en su teléfono. El tiempo comienza a flor. Bajo la mirada atenida de Li Chenglong, Luce se acercó con expresión severa. Le gritó al hombre de manga corta. Tú. Fuera. Cierra la puerta al salir. Vigila fuera. No dejes entrar a nadie. Sí, señor. En cuanto pronunció esas palabras, Li Chenglong se volvió hacia Luce. ¿Qué iniciativa, venir aquí tú mismo? ¿Sabes que estás equivocado? Déjame decir que, aunque te arrodillarás y me suplicarás ahora, yo seguiría. Luce permaneció impasible, con una expresión inflexible. En cambio, aceleró el paso. El corazón de Li Chenglong se encogió. ¿Qué estás haciendo? Justo cuando empezaba a levantarse, Luce aceleró de repente, acortando la distancia en un instante. Extendió la mano y agarró a Li Chenglong por el cuello. Zaz. Maldita sea. Zaz. Li Chenglong agarró la mano que la sujetaba por el cuello y luchó por liberarse. Pero Luce parecía una bestia de acero, por mucho que tirara, el otro hombre no se movía en un centímetro. Tú. Palmada. Espera. Palmada. Solo después de propanar más de una docena de salvajes bofetadas, Luce soltó a Li Chenglong, suya boca ahora sangraba. Este último estaba aturdido, completamente desconcertado por lo que había sucedido. Li Chenglong, un distinguido miembro del Consejo de Administración de una prestigiosa universidad, había sido agarrado por el cuello y abofeteado por un simple estudiante? ¿Cómo podía soportarlo? Li Chenglong volvió a sus cabals, con el seno fruncido. Mientras se levantaba, listo para estallar, Luce le mostró su teléfono móvil. En la pantalla de Luce, Li Chenglong aparecía capturado con una mujer en una posición comprometedora. No solo eso, sino que Luce mostró videos de Li Chenglong agrediendo a su esposa y explotando a profesores bajo el pretexto de relaciones profesionales. 2. Li Chenglong señaló a Luce, momentáneamente sin palabras. Luce apartó su mano con indiferencia y respondió con frialdad. ¿A tu hermano no le gusta que les señalen, entiendes? Al ver que Li Chenglong lo ignoraba, Luce añadió con frialdad. No quieres que publique esto en internet, ¿verdad? Seguro que causarás sensación, exhibicionista. Ya. 2. ¿Qué quieres? Li Chenglong se derrumbó al instante, desplomándose en su silla. La situación dejó su mente completamente en blanco. ¿Cómo consiguió Luce esas imágenes? Capítulo 22, El nuevo atuendo de Li Yajing.
Probablemente te preguntas como consegue estas cosas, verdad? Dijo luz con una sonrisa burlona. Sí. Tartamudeó Li Chenglong. Smack. Li Chenglong se agarró la cara con los ojos muy abiertos. Instintivamente quiso reaccionar, pero su cerebro se dio cuenta de que, por ahora, tenía que aguantar. ¿Por qué no me has preguntado por qué te he golpeado? Dijo luz con frialdad. Te lo dire. Luz extendió la mano y le revolvió el pelo a Li Chenglong mientras hablaba. ¿Por qué solo estás aquí para ser interrogado? ¿Cómo te atreves a pensar en hacerme preguntas? ¿No estás pidiendo otra bofetada? Li Chenglong. Muy bien, no voy a malgastar palabras. Un momento después. Li Chenglong se sintió bastante aturdido al darse cuenta de que Luz lo había estado mirando fijamente sin decir nada. ¿Qué pasaba esta vez? ¿Acaso la falta de conversación lo había dejado sin palabras? Smack. Lo dio otra bofetada. Luz sacudió la cabeza y suspiró con impotencia. Muy bien. Te tratar como a un perro estúpido. Tu hermano lleva mucho tiempo haciendo cenas con los ojos. Y tu sigues ahí sentado como un maldito idiota. ¿Quieres que te peguen? Li Chenglong frunció los labios. Se levantó rápidamente y se apartó. Una vez sentado, Luz se dirigió a él. No te quedes ahí parado. Ponte de rodillas. Li Chenglong se tumbó boca abajo. No diría otra palabra hasta que Luz le diera permiso para hablar, porque eso podría ganar una paliza. Escucha, exhibicionista. Luz pisó la cabeza de Li Chenglong mientras hablaba. Ya sabes el rencer que hay entre nosotros. No voy a insistir en ello aquí. Esta visita tiene que ver con tres asuntos. Primero, ser mi perro. Segundo, abandonar cualquier pensamiento persistente hacia mu wancho y lin namio. De lo contrario, te coser en una máquina de coser. Tercero, independientemente de ese asisto a clases, debes asegurar de que obtenga mi certificado de graduación. Para Luz, soportar esta situación por más tiempo era impensable. Necesitaba ganar dinero rápidamente, sin tiempo para la escuela. Sin embargo, ese certificado de graduación no era negociable. ¿No había pasado más de una década estudiando para conseguir ese papel? Eso es todo. Luz retiró el pie. Levanta la vista y dame tu respuesta. Si te niegas, entregar esos objetos a la policía. Si aceptas, te garantizo que no verán la luz del día. Li Chenglong levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre, y respondió entre dientes. Acepto. Su tono era totalmente sumiso y débil. Esos 10 minutos parecieron envejecerlo una década. Sabía exactamente lo que pasaría si esos objetos caían en manos de la policía, solo había una salida, la muerte. Las imágenes mostraban a numerosas mujeres a las que había drogado y violado. Eso constituía violación de menores, y las penas eran severas. Muy bien. Mantén la cabeza gacha a partir de ahora. No te molestar sin motivo. Luz le dio unas últimas bofetadas a Li Chenglong antes de darse la vuelta para marchar. Cuando llegó a la puerta, se detuvo como si recordara algo y volvió al amor. Ah, y vigila a tu hijo. Si se atreve a provocarme de nuevo, ninguno de los dos saldrá bien parado. Además, si no consigo enviar un mensaje a una persona concreta en 12 horas, él llevará las pruebas a la policía. Así que en ese te ocurra hacer ninguna jugarita. Luz sabía perfectamente que Li Chenglong podía simplemente usar su teléfono para responder. Deliberadamente no lo dijo, queriendo ver si Li Chenglong finalmente se comportaría dado si no lo hacía, Luz le daría otra paliza. En cuanto al pez gordo con el que Li Chenglong se había liado, Luz no estaba del todo seguro de qué tipo de persona era, pero parecía bastante formidable. Aun así, aunque pudiera controlar la comisaría local, Luz podría ir a la ciudad de al lado, ¿no? ¡Qué divertido! Aturdido por el gol, Li Chenglong asintió por reflejo. Entendido, entendido. Ping. En cuanto Luz salió, vio al tipo de manga corta de antes, mirándolo con expresión feroz. Sin decir nada, Luz se acercó a él y, antes de que el chico pudiera reaccionar, le dio un fuerte golpe en la cara, tirándolo al suelo. Ah. El hombre de manga corta vio estrellas y se agarró la cara mientras rodaba por el suelo. Luz lo escupió. Recuerda esto, me llamo Luz y soy un tipo honesto. La próxima vez que veas a tu hermano mayor recuerda arrodillarte y hacer varias reverencias. De lo contrario, cada vez que te vea, te dar una paliza, maldito traitor. Li Chenglong miró fijamente la puerta mientras su oxidado cerebro comenzaba a dar vueltas.
Después de mucho reflexionar, seguía sin comprender que había hecho mal para acabar en esa situación. Pero tras esa terrible experiencia, una cosa quedó muy clara, nunca más volvería a grabar videos. Las pequeñas excentricidades pueden ser mortales. Un supermercado 1050. Probador. Liajing se cubrió la cara con las manos y se miró en el espejo, vestida solo con lencería. Se reprendió sin piedad. ¿Por qué me lo he probado? ¿A quién intento impresionar? De repente, dos versiones en miniatura de sí misma aparecieron en cada hombro. El ángel y el demonio. Ángel, no puedes poner eso. Luguan está muerto. ¿A quién intentas impresionar? ¿A quién intentas seducir? Debes cumplir con tu deber de esposa. Diablo, ¿quién dice que no puedes ponértelo? Ahora eres una mujer soltera. ¿Qué hay de malo en seducir a un hombre ese quieres? Ángel, tonterías. Tanto ese luguan está vivo como muerto, no deberías seducir a un chico mucho más joven que tú. ¿No te de vergüenza? ¿No tienes decencia? Diablo, tú eres el que dice tonterías, todo el mundo tiene derecho a buscar la felicidad. Si te gusta alguien, vea por él, así de sencillo. La vida es demasiado corta, lo importante es provocar el momento. Además, solo estás comprando lencería, no se la vas a enseñar. ¿Por qué no ibas a ponértela? ¿No puedes ponértela para ti misma? El diablo atraviesa al ángel con una pistola. Jacques mate al ángel. Liajing nego con la cabeza y dijo. Sí, exactamente. La voy a lavar para mí. ¿Qué hay de malo en eso? Esta salida de compras había cubierto la comida y la ropa, todo lo esencial. Una hora y media antes, Luce la había transferido 20,000 yuans para comprar lo necesario. Al pasar por caja, la cajera le lanzó a Liajing una mirada significativa que la hizo decir que la tierra la tragara. Total, 15.99. Después de pagar, Liajing empujó rápidamente su carrito. Al ver esto, la cajera acerrió entre dientes, esa señora sí que sobrevivir. Tu minifaldas, tu vestidos sin tirantes, tu vestidos con tirantes finos, tu tops con hombres descubiertos, 3 vestidos largos. 3 conjuntos de sujetadores ligeros, 2 conjuntos de encaje rosa, 2 conjuntos de encaje blanco, 4 sujetadores lisos. 4 pairs de medias negras, 3 pairs de medias blancas, 2 pairs de medias de rejilla, un par de medias color carne. Por cierto, a Liajing no le gustaban especialmente las prendas blancas y las medias blancas desde luego, no las había comprado pensando que a Luce le gustarían. Exacto, las compré porque a mí me gustan. Liajing asincio y se subió al taxi. 11 a.m. Realmente no quiere conformarse con menos. El edificio familiar apareció a la vista. Luce miró dentro, happy community. Aunque la cocina de Liajing no tenía nada de especial, rebasaba amor. Luce adoraba ese sabor tan particular, las comidas impregnadas de afecto. La tía debe de haber terminado las compras y haber vuelto. Justo cuando se disponía a entrar en la finca, varias vecinas sonaron detrás de él. Luce se giró y vio un par de piernas enfundadas en tacones altos salir del vehículo, seguidas de un rostro finamente cincelado. Vaya, qué oportuno. Se acercó al taxi. Tía Lee, déjame ver qué delicias has traído. Capítulo 23, ¿se puede comer la ropa? Xiaozhe? Los ojos de Liajing brillaron de alegría. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Luce se acercó a ella y le quitó la bolsa de la compra de la mano. No hay más clases, así que, naturalmente, he vuelto y echó un vistazo a las bolsas de la compra que había en el coche y frenció los labios. Tía, has comprado mucho. Si no hubiera vuelto, ¿habrías podido lavarlo todo? Supongo que me dejé lavar un poco. Antes de darme cuenta, había comprado demasiado. El conductor me ayudó a lavarlo antes. Si no hubieras vuelto, habría sido un verdadero fastidio. De verdad que lo siento. Dijo Liajing, sintiéndose bastante avergonzada. No pasa nada. Vamos. De acuerdo. Abajo, edificio 19. Después de hacer 2 viajes para subir todo, Liajing recordó de repente algo. Via, parece que me he olvidado de la salsa de soja. Se nos ha acabado en casa. Mi cerebro. Liajing suspiró, sintiéndose bastante exasperada consigo misma. No pasa nada, la venden en el supermercado de aquí al lado. Voy a comprarla ahora mismo. Tía, esperame aquí, por favor. Luce dijo, y luego salió corriendo. Unos momentos después. Un hombre que lavaba unos calzoncillos boxer de flores se acercó a Liajing desde una corta distancia. Al ver sus exquisitos rasgos, se quedó completamente atenido. Caramba, que belleza.
Nunca había visto a nadie como ella en toda su vida. Esos pechos. Una copa y, tal vez? Realmente adorador. El hombre de los calzoncillos de flores miró a su alrededor con recelo, se aseguró de que no venía nadie y aceleró el paso. Ahora más cerca, le yajing noto naturalmente sus movimientos furtivos y pensó para sí misma, esto no augura nada bueno. ¿Podría ser que este tipo estuviera planeando ligar con ella? Instintivamente quiso correr, pero el hombre con los pantalones cortos de flores ya la había alcanzado. Disculpe, encantadora señorita, ¿puedo añadirla a WeChat? El hombre de los pantalones cortos florales se humedeció los labios y fijó su mirada en la yajing con un toque de codicia. Sin embargo, ella llevaba una falda larga, por lo que no podía ver nada. Lo siento, yo. ¿Lo sientes? El hombre de los pantalones cortos florales frunció el seno. Solo es añadir a WeChat. ¿Cuál es el problema? Le yajing miró a su alrededor, esperando desesperadamente que Luce regresara pronto. Este tipo era adorador. Al ver su evidente renuencia a participar, el hombre de los pantalones cortos florales se enfadó. Después de comprobar dos veces que no había nadie cerca, extendió la mano y lo agarró el pecho. No. Desconcertada por su movimiento repentino, le yajing solo pudo gritar alarmada. Al ver su oportunidad, el hombre de los pantalones cortos florales sonrió lascivamente. Ja ja ja. Ya. Interferencia de señal. Agarrando la muñeca, el hombre de los pantalones cortos florales se quedó rígido y giró la cabeza rápidamente. Solo para encontrarse con un hombre imponente que lo miraba inexpresivamente, lo que le provocó un escalofrío. Este tipo es enorme. No hay posibilidad de ganar. El hombre de los calzoncillos florales instintivamente trató de disculparse y escapar, pero un dolor repentino y insoportable lo atravesó la pierna derecha, seguido inmediatamente por la izquierda. Al instante siguiente, su cuerpo se dobló incontrolablemente, obligándolo a arrodillarse ante la yajing. ¡Ah! Un grito desgarrador estalló. La agonía insoportable hizo que el hombre apretara los dientes, y la adrenalina se disparó para mantenerlo lucido. Lo dolía mucho. Luce, con el rostro severo, le propinó dos patadas antes de obligar al hombre a bajar la cabeza para golpearla contra el suelo docenas de veces ante la yajing. Luego lo tiró a un lado con indiferencia. Tía, ¿estás bien? La yajing asintió con la cabeza, incapaz de comprender la violenta escena que acababa de presenciar. El impacto fue demasiado abrumador. ¿Era esa la destreza en la lucha de un tipo normal? Pero la idea de que Luce se hubiera enfurecido tanto por ello le provocó una corriente inexplicable por todo el cuerpo, haciéndola sentir un poco inestable. Xiaoze, estás tan guapo. Ya tengo la salsa de soja. Luce agitó la botella que tenía en la mano. Vamos, subamos. En el momento en que Luce se dio la vuelta, el hombre en traje de baño rugió. Maldito bastardo, pega. Yo no hice nada. ¿Con qué derecho me golpeaste? Luce se dio la vuelta y lo miró con frialdad. Si quieres justicia, ve a la policía. Si quieres pelear, te complacerá. El hombre de los pantalones cortos de flores apretó los dientes contra el dolor y miró a su alrededor. Al no encontrar a nadie más, escupió una amenaza. Ya verás. La policía llamará a tu puerta muy pronto. Oh. Luce se encogió de hombres con indiferencia. Tía, vámonos. El tipo de los pantalones cortos. Ya verás. Dentro de la casa, la yajing habló con ansiedad. Xiaoze, y si la policía viene a buscarnos. Aunque el piso, yo estoy bien. Pero tú lo dejaste en ese estado. Por supuesto, no digo que estés equivocado, pero ¿cómo así lo vamos a explicar a la policía? Luce levó dos bolsas de la compra hacia la nevera y comentó con indiferencia. La policía necesita pruebas para causar problemas, ¿no? No te preocupes, tía, todo irá bien. Pero. No hay peros que valgan. Ven a ayudarme a ordenar y luego prepara la comida. Vale, está bien. Tras las palabras de Luce, la yajing se abstuvo de hacer más preguntas. Xiaoze era muy inteligente, él decía que todo iba bien, entonces todo iba bien. Con ese pensamiento, la yajing se dirigió hacia la nevera. Mientras Luce se disponía a abrir la bolsa de la compra, de repente se le ocurrió algo. Por la forma de la bolsa, no parecía contener comida, sino ropa, ¿verdad? Déjame ver qué has comprado para comer, tía. En el momento en que Luce abrió la bolsa, el grito de la yajing resonó en toda la habitación. Xiaoze, no Myers. Demasiado tarde.
Luzay sostenía un montón de delicada lencería, dando la vuelta para inspeccionarla. Por supuesto que sabía que contenía ropa, después de todo, las bolsas de la compra para alimentos y ropa eran diferentes. Simplemente no esperaba que la yajing se pusiera tan nerviosa. Bueno, más valía a provocar la situación. ¿Esto es comestible? Antes de que pudiera reaccionar, la yajing lo arrebató el paquete de las manos y se llevó la bolsa con ella. Su rostro se sonrojó mientras balbuceaba. Xiao. Xiao zhe, eso es mi ropa. Ropa, no. No comida. Tú, te has equivocado de bolsa. Ah, ya veo. Luzay respondió con una sonrisa, haciendo un gesto con la mano para restar la importancia. Mis disculpas, ha sido un error mío. Tía, pasame la bolsa para que pueda ordenar la compra. Tu ve a organizar tu ropa nueva. De acuerdo. Después de recuperar su ropa, la yajing corrió rápidamente hacia su dormitorio. Mientras Luzay clasificaba los alimentos, su mente repasaba lo que acababa de presenciar. En cajas, lencería delicada. ¿Para qué demonios compró la tía esas cosas? Seguro que no es porque le gusta lavar las puestas. J.E. Luzay confiaba en su aspecto y su encanto, pero no tanto como para confundirlo con atracción. No podía estar seguro de si la yajing le gustaba. En última instancia, todo se reduce a una interacción insuficiente. Si pudieran comunicarse con más frecuencia, profundizar su vínculo sería algo natural. Pero Luzay no quería adoptar un enfoque tan lento. Él era el lobo, la yajing era el cordero. Capturar a la presa exigia rapidez, precision y crueldad, un solo golpe fatal. Entonces, ¿dónde estaba la vulnerabilidad de la yajing? ¿Cuándo revelaría alguna vez una debilidad? Después de ordenar los ingredientes, Luzay se dio cuenta de que la yajing aún no había salido de su habitación. ¿De verdad se tarda tanto en ordenar esa ropa? Impulsado por la curiosidad, Luzay se acercó a la puerta de la yajing. No está cerrada con llave. Como era de esperar a plena luz del día. Apretó el pomo y empujó la puerta para abrirla. Capítulo 24, El error de la tía. Mientras clasificaba su ropa interior, a la yajing no dejaban de pasar por la cabeza imágenes de Luzay golpeando a alguien. Su camiseta era bastante corta y la fuerza de su golpe había dejado al descubierto sus abdominales ante su mirada. Se sentía mareada, como si hubiera cogido un resfriado. Clic, la puerta se abrió. Luzay? Sala de estar. Objetivo de Rango es la yajing siente una vergüenza y una ira extremas. Puntos plus 500,000. Puntos totals actuals, 890,000. 500,000? La mano de Luzay tembló, haciendo que el vaso de agua que sostenía se tambaleara. Se apresuró a abrir el mercado de habilidades psiónicas para comprobarlo. Con tantos puntos, podía comprar una habilidad psiónica de rango A. ¿Podría tratarse de una percepción maliciosa? Tienda de habilidades. Vuelo grado A 500,000. Control de tentáculos grado S 1 million. Distorsión espacial, agujero de gusano grado SS 5 million. Luzay negó con la cabeza y cerró la tienda. Solo una era execuable, y era completamente inútil. En esta etapa, se atrevía a usar volar, lo arrestarían y lo diseccionarían para investigarlo. En cuanto a control de tentáculos, sonaba dudoso desde el principio. Aunque pudiera permitírselo, Luzay no lo compraría. Luzay, supongo que podría comprarlo. Si más adelante me sobran puntos. Pero, de nuevo, ¿por qué demonios está clasificado como una habilidad de grado S? Anfitrión, no generalices. El control de tentáculos de este sistema te permite controlar simultáneamente hasta 16 tentáculos, cada uno de un metro de grosor y con una fuerza individual superior a 8 toneladas. Y es una habilidad auténtica de rango S. Naturalmente, el tamaño de los tentáculos también es ajustable. Ejemplo, concedo esa clasificación de rango S. Luzay dirigió su mirada hacia el dormitorio de la yajing. Ya debería estar saliendo, ¿no? Un adulto responsable debe preparar puntualmente el almuerzo para sus subordinados. Efectivamente, en el momento en que Luzay terminó de hablar, la yajing salió de su habitación. Sin embargo, su tez parecía bastante mala, como si estuviera manchada de tinte rojo, sonrojada. Miró a Luzay antes de bajar rápidamente la cabeza. Sus manos parecían no tener donde descansar, vagando sin rumbo fijo. Luzay, parece que tengo que ofrecerle una salida. Esbozo una sonrisa y habló en voz baja. Tía, no hay por qué ser tan tímida. Lo entiendo. A decir verdad, en ese momento toda mi atención estaba puesta en tu armario. Li yajing.
Al verso evident incredulidad, luce continuo. La primera prenda de tu armario, izquierda a derecha, es un vestido largo amarillo, la segunda es un vestido largo blanco, la tercera es una minifalda negra, la cuarta es un mini vestido sin tirantes. Luce la había dado una justificación más que suficient, y le yajing abrió rapidamente la puerta y se retiró a su habitación. Un momento después. Al salir de su habitación por segunda vez, le yajing solo pronunció un antes de salir corriendo hacia la cocina. La memorización era el punto fuerte de Luce, la habilidad que le había asegurado la admisión en una prestigiosa universidad. Al entrar en la cocina, Luce se quedó mirando la espalda de Liajing mientras ella salteaba verduras, y su mente automáticamente evocó imágenes de la carne fresca del mercado. La carne fresca del mercado era realmente impecable, los cortes magros eran lo suficientemente magros, los cortes gruesos eran lo suficientemente ricos, con un color vibrante y jugoso que se veía espléndido. Por eso Luce siempre compraba carne en el mercado era mucho más fresca que la que ofrecen los supermercados. Después de terminar un plato de carne, Li Yajing se secó el sudor de la frente. Cogió el plato con la intención de colocarlo en la mesa del comedor, pero en el momento en que se giró, se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Luce no le prestó atención, simplemente se adelantó para quitar la bandeja de las manos. Utilizando deliberadamente su voz ronca, comentó. Tu cocina huele deliciosamente, tía. Debe de estar absolutamente espléndida. Con eso, Luce sonrió y se alejó. Li Yajing se quedó clavada en el sitio, con la mente repitiendo una y otra vez la magnética voz de Luce. Así que mi cocina es bastante buena. Luce se sentó en su silla, mirando fijamente el plato de carne que había sobre la mesa. El ruido de las sartenes provenía de la cocina, probablemente Li Yajing estaba salteando verduras. Luce se acarició la barbilla, decidido a hacer un gran gesto esa noche. Después de presenciar una escena así, ¿cómo podía permanecer tranquilo? Si la tía no está interesada en mí, mañana por la mañana le daré otra paliza a Li Ran en la escuela. Capítulo 25, La imprudencia de la tía. Sus puntos habían alcanzado los 890,000. Luce, que en un principio tenía pensado comprar una nueva habilidad de grado A, ahora se planteaba adquirir una de grado S. Tras recibir la indemnización de 2 millones de yuans, había devuelto los 50,000 yuans que había pedido prestados anteriormente. Lo había dado 20,000 yuans a Li Yajing y tenía intención de dar otros 80,000 yuans para gastos de manutención. Eso lo dejaba 185 millones en fondos liquidos. Crear una empresa con esa suma no era imposible, pero podría mantenerla? Lanzar un sello discográfico requeriría demasiado personal, lo que supondría una carga para su flujo de caja. Además, era poco probable encontrar personal adecuado tan rápidamente. Así que, por ahora, debería recurrir a la colocación de productos al límite. Li Yajing? No. La idea de que una mujer que le gustaba moviera el trasero ante la cámara con ropa provocativa le resultaba insoportable. Contratar personal femenino atractivo sería más sencillo, reclutar chicas guapas por internet, maquilarlas mucho, aplicar los filtros al máximo y listo. El problema era que, con tantos creadores de contenido al límite, ¿cómo podría destacar? Luce reflexionó durante mucho tiempo antes de suspirar resignado para sus adentros. Habiendo sido un soltero empedernido durante más de una década y viendo videos muy raramente, no tenía una idea de lo que realmente le gustaba al público moderno. Bueno, ya lo veremos cuando llegue el momento, no hay prisa. La prioridad inmediata era instalar traseros acondicionados en casa. Eso era crucial. Antes, ver Li Yajing sacarse el sudor de la frente mientras salteaba la comida había emocionado a Luce. No, lo había hecho sentir profundamente por ella. Con temperaturas interiores que alcanzaban los 30 grados, cocinar sin aire acondicionado era una auténtica tortura. La segunda unidad debía ir en el salón. La tercera estaría en la habitación de Luce, la de Li Yajing podía esperar. Tenía pensado ejecutar el plan esa noche. Si todo salía bien, lo esperaba una sorpresa. Para entonces, ¿por qué molestarse con 2 habitaciones? ¿Qué sentido tenía instalar tantos aires acondicionados? Aparte de los numerosos muebles que se vendieron, el ambiente del hogar era bastante agradable. Aun así, una vez que Luce tuviera dinero, se mudaría a una villa más grande, o incluso a una finca. No es que le gustara especialmente, pero con tantas mujeres, simplemente no habría suficiente espacio. Por último, en cuanto a los asuntos de la empresa, lo mejor era empezar a buscar candidatos primero. Mucho y lin nomios serían excelentes options. En cuanto a las canciones estándar,
Durante la fase preparatoria, la letra, los arreglos y el ritmo son fundamentals, tarias que mucho podría encargarse ella sola. Una vez que las canciones están listas para su interpretación, y es essential cantar con una banda. El vocalista principal y es, sin duda, crucial. Lin Miao Miao, al ser estudiante de música, debería tener una base sólida, aunque mucho también podría intervenir. En cuanto a los países instrumentals. Solo así require arreglar, componer ritmos y interpretar. Mucho puede encargarse de todo ella sola, solo tenemos que encontrar una banda para la actuación. Pensando esto, luce asincio pensativo. Debo encontrar una oportunidad para hablar con esos dos. Probablemente no será fácil. Xiaozhe, la cena está lista. Los platos estaban deliciosos, superando con crex las expectativas. Aún así, aliaging la costaba tragar. Lo que había pasado antes era totalmente vergonzoso y indecent, ¿no? ¿Qué mujer haría algo así? Tía. Aquí estoy. Liaging levantó la cabeza bruscamente para mirar a Luce, cuyos parpados se contrajeron. Tía, ¿por qué estás tan tensa? Solo quería decir que he terminado de comer. Te quedas mirando al vacío y la comida se enfría. Ah. Oh, claro. Liaging negó suavemente con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Ya veo. Luce se dirigió hacia la sala de estar. Me voy entonces. Espera un momento, Xiaozhe. ¿Hay algo? En cuanto al hermano Lu, déjame sus asuntos a mí. Tú concentrate en tus estudios. De acuerdo, gracias, tía. Luce se despidió, ya que tenía que ir a la universidad esa tarde. Ahora que tenía novia, tendría que pasar más tiempo con ella. De lo contrario, ¿cuándo podría ir al hotel? Liaging se quedó mirando los platos en el fregadero antes de tirarlos finalmente. Miró hacia la puerta principal y murmuró. Xiaoza realmente cocina mejor. Realmente lo soy. Sé que no debería, pero ¿por qué sigo pensando en ello? Y entonces sucedió eso. Liaging regresó a la sala de estar y se dejó caer sin fuerzas en el sofá. Soy una persona horrible, solo pienso en mí misma. El recuerdo de lo que había sucedido antes, la idea de que Luce descubriera todos sus secretos, hacía que Liaging se sintiera mareada y aturdida. ¿Por qué siento que? Sacudió la cabeza, tratando de mantener la racionalidad. Liaging permaneció completamente inmóvil, como agua estancada. Esta persona, yo, suspiró. Después de un momento, se levantó para hacer la cama. Una vez hecho esto, Liaging pensó en salir a dar un paseo para calmarse. Entonces, de repente, recordó lo que había visto ese mismo día. Anoche. ¿Xiaozhe lo decía en serios? Atenida, comenzó a reflexionar seriamente sobre el asunto. Xiaozhe siempre ha sido un poco peculiar. Quizás es demasiado honesto y se ha reprimido todo este tiempo. De lo contrario, ¿cómo podría ser tan exagerado? Y quiero decir, un día pierde el control. No significaría eso. ¿Debería encargarme yo misma de esta tarea? Maldita sea. Li Chenglong jadeo y lanzó un vaso de agua para romperlo. Crash. Ese bastardo de Luce ha ido demasiado lejos. El hombre apretó el puño. Thud. Los objetos de la mesa traquateron. Maldita sea, es absolutamente despreciable. Luce había dicho que si no enviaba un mensaje en 12 horas, sus amigos le verían esas cosas a la comisaría. Li Chenglong, y se secuestrara a Luce y a Lin Miami y utilizara sus teléfonos para enviar mensajes programados. ¿No así resolvería así? Y como pude olvidarme del hermano Wang. Contactalo ahora y todo debería estar resuelto en 12 horas. Para entonces, incluso si esas cosas llegan a la comisaría, no será un problema. Si las publican en internet, podemos hacer que la policía mienta, insista en que se trata de un intercambio de rostros por IA y obligarlos a retirarlas. Con ese pensamiento, Li Chenglong sacó rápidamente su teléfono y envió mensajes a algunos matones callejeros. Li Chenglong, foto de Luce, durante los próximos días, tanto por la mañana el dejar a los niños como por la tarde el recogerlos, vosotros vais a vigilar las puertas del colegio. En cuanto vais a este tipo, detenedlo inmediatamente. Es muy importante que no lo matéis todavía. Levadlo al lugar habitual. Matones callejeros, entendido, jeef. Huf. Li Chenglong resoplo con frialdad. Luce, te atreves a cruzarte en mi camino? Estás muerto. La 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 la. Luce tarareaba una melodia mientras atravesaba las puertas de la escuela.
El guardia de seguridad, que estaba comiendo, vio el radiant luz entrar en el campus y inmediatamente escupió la comida. Cough, cough. Cough, cough, cough. Se dio unas palmaditas en el pecho apresuradamente. ¿No afectará a la salud de luz ese sigu así? Al fin y al cabo, sigu siendo un estudiante. Dejad mi supporter yo esa dificultad. Lin Milmio secuedo en la puerta del ala de luz mirando hacia dentro. Ahora estaban juntos, así que comer juntos parecía perfectamente normal, ¿no? Capítulo 26, ¿Por qué me di el sol justo en los ojos? ¿Dónde está luz? Lin Milmio se puso de puntillas y escudriñó el ala en busca de la figura de luz. Hoy, ¿qué haces ahí? Al oír la voz familiar, la expresión de Lin Milmio se congeló. Giró lentamente la cabeza y vio a la persona que la había dado un golpecito en la espalda. La chica media alrededor de 165 metros y llevaba un top azul pálido con los hombres al aire. Varias cintas azules adornaban su cabello, complementando a la perfección su aura fresca y etérea. Llevaba unos pantalones cortos negros, sencillos pero elegantes, con detalles de cordones que añadían un toque formal. Jingyao, ¿qué haces aquí? Ah, no. ¿Cómo me has encontrado? Lin Milmio esbozó una sonrisa incómoda, con gotas de sudor frío y formándose en su frente. ¿Cómo demonios había acabado Jingyao Ali? ¿No la había evitado deliberadamente? ¿Cómo era posible que la hubiera descubierto? Ning Jingyao sentía un afecto peculiar por Lin Milmio. Aunque su relación era breve, los sentimientos de la primera hacia la segunda eran innegables. En clase, la naturaleza excéntrica de Lin Milmio disuadía a los chicos de acercarse a ella. Los hombres feos que intentaban ligar con ella eran regañados, los guapos la provocaban para que actuara como una tonta enamorada. Cuando se encontró con luz, ya había ejercido un control extremo, limitándose a fantasear en su interior sin actuar en consecuencia. Además, las circunstancias de entonces distaban mucho de ser normales. Las chicas, al verla siempre desquiciada, tampoco se atrevían a acercarse a ella. Por lo tanto, Lin Milmio no tenía amigos. Su única compañera era Ning Jingyao, miembro del club de periodismo, de hecho, toda la membresía del club. Aun así, Lin Milmio había pagado un precio, lo había prometido a Ning Jingyao que nunca saldría con nadie durante sus 4 años en la universidad, entregando su cuerpo a Ning Jingyao. A Ning Jingyao le gustaban las mujeres hermosas. ¿Por qué estoy aquí? Ning Jingyao entrecerró los ojos, con las manos en las caderas, mientras rodeaba a Lin Milmio. Huelo a hombre. Se abalanzó hacia delante, agarró a Lin Milmio por el cuello y gritó a pleno pulmón. ¿Por qué me has traicionado? ¿Por qué te has liado con un hombre? Los gritos estridentes atrajeron naturalmente una multitud. Muchos estudiantes señalaban y cuchicheaban sobre la pareja, aunque la mayoría eran simplemente curiosos. Jingyao, comet. No es lo que piensas. Lin Milmio se tambaleó hacia atrás y su espalda se estrelló contra la pared. No es lo que pienso? Ning Jingyao le dio la cabeza y apoyó el pie derecho en la pared, junto a la cintura de Lin Milmio. Desde que nos hemos visto, has estado actuando de forma extraña. No has dejado de mirar ese maldito teléfono en un solo momento, y ni siquiera me has mirado. Seguro que la has estado enviando mensajes a ese tipo, ¿verdad? De verdad que no. La respiración de Lin Milmio se aceleró y su pecho subió y bajaba con más intensidad. El momento siguiente, de repente se dio cuenta de algo. Espera, ¿cómo es posible que puedas oler el aroma de un hombre? Te lo estás inventando, Jingyao. Ejum. Ning Jingyao la soltó y dio 2 pasos atrás, con voz tenida de incomodidad. Solo te estaba tomando el pelo, solo quería ponerte a prueba. La visión de Lin Milmio se oscureció. Esta broma ha ido demasiado lejos, ¿no? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la multitud se estaba aglomerando. Pero algunos ya se habían dado cuenta del engaño y varias personas habían comenzado a marcharse. Aprovechando el momento en que la multitud se dispersaba, Ning Jingyao agarró rápidamente la mano de Lin Milmio y corrió hacia la azadi. Puff. Puff. Lin Milmio se apoyó contra la pared con una mano, agarrándose el pecho mientras jadeaba en busca de aire. Jingyao, has ido demasiado lejos. Ning Jingyao se encogió de hombres con impotencia. Solo actúa por impulso después de oír alguien mencionar que te habían visto con un chico. No olvides que tu cuota de amistad mensual significa que tu cuerpo me pertenece durante todo un mes. Lin Milmio. Sinceramente, ¿cómo podría yo tener un novio? Ning Jingyao frunció el seno. Milmio, acabas de titubear, ¿verdad? No. Has tartamudeado, ¿verdad? No, no lo he hecho.
Lin Nyamyo miro a su alrededor, tratando de salir del paso con una mentira. Estás mintiendo. Ning Jingyao caminaba de un lado a otro, ligeramente arrepentida, mientras se daba palmadas en el muslo. Cuando la tía Mulamo esta mañana diciendo que había chicos en el club de periodismo, supe que algo no iba bien. Si lo hubiera sabido, no me habría cuidado mirando tu foto esta mañana. Entonces habría podido venir antes y dar una paliza a ese tipo. Lin Namyo abrió la boca. ¿Qué acabas de decir? ¿Puedes repetirlo? Debo de haber oído mal, ¿verdad? Ning Jingyao frunció los labios y se tapó la boca apresuradamente. Miró a Lin Nyamyo y chilo. Nyamyo, has oído mal. ¿Cómo iba yao a cuidarse mirando tu foto? Solo te estoy tomando el pelo, tonta. Pero acabas de repetirlo. Lin Nyamyo retrocedió unos pasos, señalando a Ning Jingyao. Tú. Te voy a denunciar por acoso sexual. Ning Jingyao bajó la mano y suspiró con impotencia. Lin Nyamyo? Nyamyo, tu cuerpo me pertenece por completo, por no hablar de tus fotos. No hay nada de malo en lo que haces. Luce entró en su place y acababa de sentarse cuando un chico de la primera fila se giró de repente y le preguntó. Hermanos, ¿dónde has ido esta mañana? Luce hizo un gesto con la mano con indiferencia. A ningún sitio en particular. Chico de la primera fila, te voy a contar un cotillo. Hace un momento, dos chicas estaban discutiendo por un triángulo amoroso aquí mismo. Luce cruzó los brazos y levantó la cabeza. Cuéntame. Una era una belleza con una cinta azul en el pelo y zapatos de cuero negros. Tenía las mejillas sonrosadas, la cara regordeta y era absolutamente adorable. Media alrededor de 1,66 m. La otra chica, Esteban. Mientras el chico describía, la mente de Luce evocó instantáneamente la imagen de Lin Nyamyo. No te lo creerías, pero eran idénticas. Espera, ¿idénticas? Luce se puso de pie de un salto. ¿Estás completamente seguro de que no te has equivocado? El chico se rascó la cabeza. Puedes cuestionar mis habilidades matemáticas, de chino, inglés, física, química, biología, informática y lingüísticas, pero no puedes dudar de mi memoria para las bellezas. Yo. Luce lo interrumpió. ¿A dónde fueron? A la azati. Si la novia por la que había trabajado tan duro resultaba ser una infiel, Luce no lo toleraría. Oh, espera, ella estaba llegando a dos bandas. No importa. De cualquier manera, Luce no lo toleraría. Su mujer tenía que ser fiel solo a él. Mirando la figura de Luce que se alejaba, el chico se rascó la cabeza de nuevo. Siempre pensé que el hermano Z no le gustaban las bellezas, resulta que simplemente no había conocido a ninguna que le gustara. Al llegar a la octava planta, Luce se quedó mirando la puerta que daba a la azati. Bang! La puerta se abrió en un arco de 180 grados, banando a Luce en una luz dorada. Instintivamente, entrecerró los ojos y levantó la mano para protegerse. ¿Por qué me está dando el sol de lino? No muy lejos, Ning Jingyao estaba ahorcajada sobre Lin Nyamyo, forceando por el teléfono de esta última. El choque de las puertas llamó la atención de ambas mujeres, que se giraron para ver. Un pie calzado con zapatillas deportivas suspendido en el aire. Capítulo 27, Tres mujeres y un cuenco de hadas. Enhorabuena, anfitrión, por completar el logro, enfrentarse al sol. Recompensa, superpoder de grado B, ojo perspicaz. Luce? Ojo perspicaz, mira fijamente a un ser vivo durante 5 segundos para percibir sus talentos innatos. Luce, no existe tal logro. Solo quieres darme algo, ¿verdad? Disculpa, anfitrión. Mis archivos personales no se borran por completo. Luce, estás bromando, ¿verdad? Por supuesto que no. Eres el primer maestro de este sistema y seguirás siendo su maestro eterno. Luce, ¿qué quieres decir con eso? Forjarás un nuevo mundo, ascenderás como un dios y alcanzarás la inmortalidad. Este es el resultado deducido a través de mis simulations de Big Data. Luce, te dar muslos de pollo extra esta noche. Pero primero, salgamos de este sol abrasador. Luce bajo la cabeza y camino hacia Lin Nyamyo y los demás. ¿Quién essa? Banado por la luz del sol, la brisa en la azati pegaba su camisa fina de manga corta a su piel. Levantó la mano para protegerse los ojos, dejando al descubierto la esquina inferior derecha de sus abdominales. ¿Cómo voy a saberlo? Lin Nyamyo dio un cadazo a Ning Jingyao, que estaba sentada en su regazo. Bejate, deja de hacer tonterías. Se está acercando, no queremos que haya malentendidos.
Pero sus musculos suntan, jujage. Lin miamio volvio a quedarse sin mismata, aunque rapidamente parto la mirada. Ahora soy una mujer casada. No debería mirar a otros hombres. Además, los abdominales de Luce están mucho más marcados que los de ese chico, jujage. Absurda en sus fantasias, Lin momio de repente notó un destello de luz refulgándose en los labios de Ning Jingyao. ¿Estás babeando? Ning Jingyao volvió a la realidad, sacudiendo la cabeza mientras se alejaba de Lin momio. Su expresión se volvió seria. Cuando dije que no me interesaban los hombres? La primera vez que nos conocemos. Lin momio respondió al instante. Te equivocas. Ning Jingyao hizo un gesto de desprecio y se dirigió hacia Luce. Al ver esto, Lin momio finalmente lo entendió. Ning Jingyao no era una belleza lesbiana en absoluto, simplemente era una muyerzuela. Independientemente del género, cualquiera que cumpliera con sus estándares estéticos era presa fácil. Oh. Alargado. No huís, sino que te acercas a mí? Los labios de Luce se curvaron hacia arriba. Bajo la mano y se crujió el cuello. Esto es bastante interesante. Solo cuando estuvieron a menos de un metro de distancia, Lin momio vio claramente el rostro del hombre. ¿No era este Luce? El hombre escaneó los alrededores. Después de un momento, fijó su mirada en la belleza que tenía en front y apretó el puño. Así que tú eres el otro barco de Lin momio, mi rival amoroso, sujeto de clase detectado, Ning Jingyao. ¿Luce? Sí, soy su otro barco. Ning Jingyao respondió con una sonrisa tonta, babeando en el suelo mientras su mirada se fijaba en los rasgos afilados y atractivos de Luce. Al oír esto, Lin momio se quedó en blanco. Oh, Dios mío. ¿Qué demonios estaba diciendo ese idiota? Espera. Ning Jingyao volvió a sus cabals y se dio cuenta al instante que algo había terriblemente mal. Señaló a Luce, con incredulidad palpable. ¿Has dicho que soy el otro barco de Lin momio? Luce, correcto. ¿Somos rivals por su afecto? Correcto. ¿Eres el novio de Lin momio? Correcto. ¿Entonces yo soy la novia de Lin momio? Incorrecto. Ning Jingyao sacudió la cabeza, agarrándose la frente mientras retrocedía unos pasos tambaleandos. Espera, déjame procesar esto. Tras una breve pausa, miró a Luce y luego a Lin momio, con la mirada saltando entre ambos. Mientras ella reflexionaba, los otros dos tampoco se quedaron de brazos cruzados. Luce, otro objetivo de grado A, 250,000 puntos. No está mal. ¿Ese tipo dice que es lesbiana? No lo parece. ¿Una lesbiana realmente se bebería por un chico? Lo dudo. Algunas anfitrionas son fujoshi. Les gustan los hombres. Te utilizan como material para sus fantasias. Luce, perdit. Luce, si lo miramos más de cerca, esta mujer y Lin momio son prácticamente idénticas? Ambas van de azul claro. Esos hombres desnudos, esos pantalones cortos, esas piernas largas, y esa cara bonita, esas copas sí. Confirmado, tío, me ha conquistado. Parece que esta belleza y yo estamos destinados a estar juntos. Pensándolo bien, mu ancho plus Lin momio plus Ning Jingyao equals un plato de arroz. ¿Sabes qué? Eso es bastante lujoso. Lin momio, ¿por qué demonios esta Luce aquí? ¿Le gusta comer en los tejados? Pero no tiene nada en las manos. ¿Podría haber escuchado los chismes de los compañeros de clase y haber venido a pillarnos en fragante? Ay, Dios mío, esto es desesperante. ¿Mi nuevo novio y estoy a punto de perderlo? No. Encontrar otro novio tan guapo me llevaría años. ¿Debería intentar retenerlo con mi cuerpo? No. Mamma mía quería una bronca se enterara. Y si no se lo digo. Tampoco es buena idea. Mejor no pensa en eso por ahora. ¿Cómo voy a mirar ahora a Jingyao a la cara? ¿No la acabo de engañar? Soy una persona horrible. Pero así lo tiene merecido. Sigo mirando a mi novio. Ning Jingyao, el hombre que me gusta está con la mujer que me gusta. Acabad con ellos. Ning Jingyao respiró hondo, preparándose para un emotivo discurso de despedida. Yo. Antes de que pudiera terminar, Luce pasó junto a ella y se unió a Lin momio, y los dos comenzaron a susurrar. La boca de Ning Jingyao se crispó visiblemente. Abrió los labios y, al momento siguiente, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¡Wah! Al menos dejadme terminar mi discurso de despedida antes de echarme. ¡Qué enamoraditos! En realidad, lo apetece probar un triángulo amoroso.
Señorita Ning, lo ha malinterpretado. Luce la hizo una señal con la mano. Dejemos atrás los malentendidos y las bromas. Quiero hablar con ustedes dos. Ning Jingyao, eh? Acabo de hablar con Miao Miao y he descubierto que eres una persona excepcionalmente capaz. Luce parecía Salema. Yo, Luce, tengo un sueño, establecer un harén en la ciudad de Longan. Vosotros dos serios mis pilares de apoyo. Luce, tú. Lin Miao Sinaloa Luce con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que había oído. Ning Jingyao reaccionó de manera similar, retrocediendo instintivamente unos pasos y mirando a Luce como si fuera escoria. Luce prácticamente podía leer sus pensamientos. Que desperdicio de cara bonita, este es un auténtico pedazo de escoria. Luce. Undaliz. ¿Quién dijo que los niños honestos reciben dulces? Después, Luce explicó los detalles de la compañía musical a las dos chicas, invitándolas a convertirse en sus primeras empleadas. Anteriormente, Luce había utilizado ojo discernidor para evaluar el talento de Ning Jingyao y Lin Miao. El talento de Lin Miao era relativamente convencional, destacaba en la interpretación de canciones de tempo lento. Añadió una nota reflexiva, con práctica dedicada, sin duda alcanzará la cima de su arte. Alcanzar la cima, eso era precisamente lo que buscaba Luce. ¿Por qué invitó a Ning Jingyao? Porque Luce nunca había conocido a nadie tan extraordinario. Capítulo 28, ¿Qué atractivo tiene el Mediterráneo? Ning Jingyao, adaptable, con un sentido estético refinado, experta en cálculos, con oído absoluto, agudo y eficient. Luce, una especie de super saiyan? ¿Es eso cierto? Al enterarse de esto, Luce decidió reclutar a Ning Jingyao bajo su bandera. Él sería su activo indispensable en el camino hacia la dominación mundial. El padre fundador de un nuevo mundo. Al conocer las ambiciones de Luce, Lin Miao aceptó naturalmente unirse a su empresa. Dejando a un lado que Luce era su novio, esta aventura encajaba perfectamente con su experiencia musical. Eso era crucial. En ese momento, se aferró al brazo de Luce, mirando a Ning Jingyao con recelo. Mamamoo decía que las mujeres de ciudad están llenas de intrigas. Debo vigilarla de cerca, asegurarme de que no me roba Luce. Luce supuso que eso era precisamente lo que pensaba la chica del campo. Solo que su propio corazón hacía tiempo que se había hecho añicos, reducido a meros pedazos. Se necesitarían miles de millones de fragmentos para volver a fusionarlo en un corazón completo. Los planes de un idealista siempre son tan idealistas. Ning Jingyao sonrió levemente, pero su expresión se endureció al instante siguiente. La suave cava de sus labios se inclinó hacia abajo, volviéndose rígido y tensa. Crear una empresa no es un juego de niños. Si has elegido el camino de la música, si te encuentras con la represión de tus compañeros o con diversas formas de reacción negativa en Internet, ¿podrás soportar esa presión? ¿Puedes garantizar que seguirás tan sereno y tranquilo como ahora? Lin Miao, ¿qué está pasando? Jingyao no suele ser así. ¿Podría ser porque le he quitado a Luce y está molesta? Digo que puedo. ¿Me crees o no? Luce se subió las gafas, con air totalmente seguro de sí mismo. Su confianza estaba ahora arraigada en sus usos. Luce era la encarnación misma de la seguridad en sí mismo. Cualquiera puede hablar. Ning Jingyao agitó un dedo con desdén, dispuesta a rechazarlo, pero de repente cambió de tono, con una sonrisa en los labios. A ver hasta donde puedes llegar. Lin Miao, algo pasa con Jingyao, ¿verdad? Definitivamente pasa algo, ¿verdad? Divertido. Realmente divertido. Luce cavó los labios y extendió la mano. Hola, soy Luce. Un tipo honesto. Hola, Ning Jingyao. Mientras se daban la mano, cada uno evaluaba al otro. Luce, esta mujer no es una chica cualquiera. No puede ser la heredera de la familia Ning, ¿verdad? Intrigante. Ning Jingyao, un hombre interesante. Ha llamado mi atención. Irradia confianza, maduras y compostura. ¿Cómo es posible con solo 19 años? Intuyo que está destinado a algo extraordinario. Bueno, ya han estado estrechándos la mano durante mucho tiempo. Lin Miao hinchó las mejillas, tiró de la mano de Luce hacia atrás y la midió directamente en su pecho, reclamando su propiedad. Ha ha ha. Luce, así que al final todo lo que pasó entre ustedes dos fue solo un malentendido? Lin Miao, sí, exactamente. Ning Jingyao, ¿quién lo dice? Todavía tengo derechos de uso sobre el cuerpo de Miao este mes. Luce? Lin Miao, eso no cuenta. Mi cuerpo ahora pertenece a Luce.
Luze, bien dica. Ven a casa conmigo esta noche. Lin miao ja, solo estaba bromando. Luze, ya lo he oído. Ahora no hay marca atrás. Lin miao ning jingyao, estás llegando a las cartas? Luze, la verdad es que me apetis jugar a las cartas. 1600 hours. Luze yeshia boca abajo sobre su pupitre, teniendo una cita privada con el hombre del sueño, mientras que delante, Lujun daba una clase sobre nuevas fórmulas matemáticas. Miro a Luze con el rabillo del ojo y suspiro para sus adentros con total impotencia. Antes era un estudiante tan aplicado, y ahora mirolo, sumido en una apatia total. ¿Quién sabe cuándo hará su llegada ese bastardo de Li Changlong? Suspiro. ¿To-do listo? Fuera del campus, una banda de matones caballeros armados con palancas se reunió cerca de las puertas de la escuela. Un peligroso asuncio. Sí, jeef. ¿To-do está listo? Una vez que los vimos, asegúrense de que no se escapen. Capturenlos a todos y deshaganse de ellos rápidamente. De acuerdo. Debe ser infalible. Olvida lo último, el señor Li los quiere vivos. Oh. A la izquierda de la Universidad de Longan había una vía principal a la derecha, una calle comercial. Detrás se extendían bloques de viviendas, con más urbanizaciones más adelante. Al salir por la puerta principal se veía una carretera de 3 carriles. Más allá se extendían zonas residenciales densamente construidas. Luze tenía que atravesar la zona residencial frente a las puertas de la universidad para llegar a su casa. Lin miao se enfrentaba a la misma ruta, aunque ella giró a la izquierda después de pasar por el primer bloque residencial, mientras que Luze se dirigió a la derecha. Habían intercambiado esta información de manera casual durante su viaje de regreso desde la Azadi el Ala. En cuanto a Ning Jingyao, no había mencionado nada sobre su casa. Solo ahora Lin miao se daba cuenta de que, a pesar de conocer a Ning Jingyao desde hacía más de un mes, seguía sin saber nada sobre ella. Todo ese tiempo había sido una pérdida de tiempo. El incidente de la Azadi la había proporcionado a Luze dos empleados clave, aunque todavía le faltaba personal femenino para su empresa. En cuanto a los trabajadores de bajo nivel, podía simplemente reclutarlos por internet. 400 libras al mes, con alojamiento y manutención incluidos, tendría hordas de graduados universitarios peleando por enviar sus currículos. Aunque Luze no le gustaba la idea, no tenía otra opción. Dada la situación actual del mercado laboral, ofrecerles un empleo ya era un gesto generoso. Y así luego los explotaba. Sinceramente, si no querían el trabajo, muchos otros aprovecharían la oportunidad. Pero ¿dónde encontrará las bellezas? Mujeres guapas. Luze levantó la cabeza de golpe, con un repentino destello de inspiración iluminando su mente. Búscalas en internet. Solo tienes que darles unos cuantos regalos para conseguir sus datos de contacto y luego gastar un poco más para concertar una reunión directamente. Una vez que hayas concertado una reunión, es fácil. Solo tienes que darle un plan claro. Sin duda ganará más que se dedicará a burlar las normas en internet por su cuenta. Debes encontrar a los que tienen una popularidad mediocre, los populares no te harán en caso. ¿Toda la clase? La boca de Lu Jun se crispó violentamente y la tiza que tenía en la mano se partió en dos. Lu Ze se encogió de hombres, con un toque de resignación en su expresión. Momentáneamente nervioso, salió del ala, sacó su teléfono y comenzó a buscar bellezas. Demasiado plana, pasa. Demasiado pequeña, pasa. Ojos demasiado pequeños, pasa. Rying. Esos ojos son demasiado grandes, como los de un fantasma. Paso. La cuenta de Mediterranean? ¡Qué coincidencia! Luze se rascó la cabeza, miró la pantalla por un momento y luego comentó con indiferencia. ¿Quién diría que Mediterranean era tan guapo en aquella época? No me extraña que su mujer sea tan guapa. TSK. Ha! Luze bastizo y, con su visión periférica, vio a un hombre de aspecto mediterráneo. Buenas tardes, Mediterráneo. Luze, vio que tú también eres bastante guapo. ¿Te apetece pasar por la oficina conmigo? Capítulo 29, El fin de los corredores callejeros. Entrada de la Universidad de Longan. Miao, por aquí. Luze agitó la mano. Al verlo, Lin miao echó a correr. Las pupilas de Luze siguieron sus armas nucleares mientras rebotaban arriba y abajo hasta que ella llegó a su lado. No corras así la próxima vez. No solo se te levanta la falda, sino que con tanto rebotar los transeúntes disfrutan de un espectáculo gratis. Lin miao se cubrió instintivamente el pecho. Como de pervertido eres.
Luce extendio la mano y le dio un ligero golpecito en la cabeza a la chica. Aunque si pervertido, es por tu propio bien, ¿entiendes? Oh. Lin ñomo sonrió. Entendido. Si se portaba bien, podría llevarse casa a un novio tan guapo. Bien, vámonos. 1700 hours. Al caer la tarde, el resplandor del sol poniente bañaba los imponentes edificios con un tono dorado. Via, nunca imagine que lo pasarías peor que yo. Perder a tus padres en un accidente ya fue bastante malo, pero luego la familia que te adoptó también sufrió un accidente. Lin ñomo se detuvo y se secó las lágrimas. Luce se encogió de hombres. No pasa nada. No lors. No me importa. Además, ese luguan se merecía que lo atropelara un coche. El conductor pagó 2,000 en concepto de indemnización. Que maravilla, que maravilla. Lin ñomo. Bien, vámonos. Después de dar unos pasos, Lin ñomo se dio cuenta de algo de repente. Luce, acabas de decir que ahora tienes 2,000? Sí, ¿algún problema? Soy tu novia. ¿Me mantendrás toda la vida? Solo nos conocimos desde hace un día. ¿Eres propensa a sonar despierta? Está bien. Reanudaron su camino a casa hasta llegar a un cruz. Vivo allí con mi madre. Me voy entonces. Lin ñomo se despidió con la mano. Bien, ten cuidado. Nos vimos. ¿A dónde crees que vas? De repente, se oyó una voz masculina sordida y la zona, antes desierta, salino de repente un enjambre de jóvenes de pelo rubio. Lin ñomo se quedó paralizada por un momento, pero inmediatamente se acercó a Luce y se escondió detrás de él. Una vez que los gamberos se reunieron, una pizca de desprecio brilló en los ojos de Luce. ¿Solo 20 personas? Deben de tenerme en muy poca estima. Ninguno de vosotros se va a marchar. Una figura imponente con el pelo tenido de colores vivos se adelantó entre la pandilla, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Te apetece bailar un poco con nosotros, amigo? Lin ñomo. Acaricada detrás de Luce, su pequeño cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. ¿Por qué tuvieron que elegir este lugar? Aunque era una zona residencial, al fin y al cabo se trataba de una ciudad de segundo nivel. Todos eran trabajadores migrantes, todavía en el trabajo a esas horas. Incluso si alguien pasaba por allí, serían pocos y distancia entre sí. Un transeúnte solitario no se atrevería a intervenir para ayudar. Además, el lugar donde se encontraban Luce y los demás era bastante apartado, un callejón estrecho, aunque no era un callejón sin salida. Luce, tengo miedo. No pasará nada. Luce habló en voz baja, tranquilizando a Lin ñomo. Ten por seguro que se hoy tocan un solo pelo, yo, Luce, juro que dejaré de ser humano y me der cabezazos contra la pared hasta morir. Y on tienes el decaro de bromir. Al ver que Lin ñomo seguía aterrorizada, Luce abandonó cualquier intento de tranquilizarla. Lo primero era lo primero, darle una buena paliza a ese descarado golfilo. Lo único que sabes hacer es hablar por los codos. El colorido gambero se burló, completamente desconcertado por cómo el hombre que tenía delante podía permanecer tan imperturbable ante la situación. Sí, hablar por los codos es lo único que sé hacer. En el momento en que las palabras salieron de su boca, justo cuando Luce estaba a punto de atacar, una fuerza tremenda golpeó la parte posterior de su cabeza. Zaz. Un sonido agudo y seco de un palo de madera golpeando la carne, Luce había sido emboscado. Un joven de pelo azul, con un palo en la mano, había salido repentinamente de entre la multitud y había asestado un golpe brutal a la nuca de Luce. En cuanto a por qué no habían utilizado una barra de hierro, Li Chenglong lo había especificado, lo querían vivo. Luce. Lin ñomo abrió mucho los ojos, su hermosa mirada llena de total incredulidad. Sus piernas se doblaron y se derrumbó en el suelo, mirando fijamente a Luce, que tenía la cabeza gacha. No puede ser verdad, simplemente no puede ser. Ja. Ajá ja. El punk colorido se rió a carcajadas, dándose varias palmadas en el muslo. Eso sí que es infalible. ¿Cuántos puntos le darías a esta emboscada, amigo? Se acercó a Luce, estudiando su rostro inexpresivo y haciendo algunas muecas tontas. Maldita sí, ya está muerto? El punk colorido frunció el seno. No puede estar muerto. El gifle se pondrá furioso. Se ataque por sorpresa de hace un momento. Luce levantó la cabeza de repente, con una leve sonrisa en los labios. Punk colorido? Lu daría 0 puntos. ¿Por qué no tuvo ningún efecto? Smack.
Una fuerte bofetada razono cuando el punto colorido salió volando hacia atrás, con varios dientes saliendo disparados. Ah. Lin miao miao, esto es humano? Asignatura de grado a lin miao miao se siente inmensamente aliviada. Puntos plus 125,000. Puntos totals actuals, 1,115,000. Pausa temporal. Interferencia decenal. Luce es afrodo el lugar donde había recibido el gol, chasqueando los labios. Maldita sea, las contraseñas son un auténtico fastidio. ¿Te atreves a golpear a tu hermano en la cabeza? ¿Estás cansado de vivir? Echo un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie se acercaba antes de que una mirada asesina cruzara sus ojos. Comprar potion de fuerza. Comprar potion curativa. Comprado. Saldo actual de puntos, 1,109,700. Li Changlong, eh? Nunca pensé que darías el paso. Parece que necesitas una lección. Después de tragarse las potions, Luce liberó la congelación del tiempo. El tiempo se reanuda. El punk vestido con colores llamativos se derrumbó, agarrándose la cara y murmurando incoherencias. Su mandíbula hinchada y paralizada lo impedía hablar correctamente. El pelirrojo a su lado se dio cuenta de esto y señaló furiosamente Luce. Vamos, golpilo. Los matones caballeros que los rodeaban se abalanzaron hacia adelante. Al ver esto, Lin Nomio se apartó rápidamente. Incapaz de ayudar, solo podía rezar por la seguridad de Luce. Sin embargo, activó en secreto la grabación de pantalla de su teléfono. Fuera una ilusión o no, el punto colorido sintió que los ojos de Luce brillaban en rojo por un instante. En ese instante, Luce lanzó por los aires a uno de los atacantes y lo arrebató la palanca de las manos. Agarrándola con fuerza, la blandió, obligando a la tuba a retroceder. Los gritos subían y bajaban en olitas, componiendo una sinfonía bastante espléndida. Luce se volvió hacia el punto colorido, sonriendo ampliamente. El corazón del punto colorido se encogió, este tipo no está bromando. Debes correr. Mientras se ponía en pie a toda prisa, Luce ya lo había lanzado la palanca. Zaz. Ah. El punto escupió un bocado de sangre, pero no se rindió, seguía pensando en escapar, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Luce ya estaba sobre él. Luce levantó el pie, con voz fría. Ya que decidiste atacar, debes estar preparado para las consecuencias. Despedid de tus compañeros. Ah. Luce consideró que era el grito más desgarrador que había oído en sus días nuevanos. Tras la refriega, Luce salió victorioso con un dominio abrumador. El menos sorrido de los matones caballeros había perdido un diente. En cuanto al de pelo azul que la había golpeado en la cabeza, Luce primero le devolvió el golpe en el cráneo y luego lo rompió los dos brazos a la fuerza. Tras acabar con todos ellos, Luce permaneció inmaculado, salvo por unas gotas de sangre en los puños. Parece que he sido demasiado indulgente. Desde la distancia, esta peli parecía ser que la otra parte había atacado primero con intención letal. Luce simplemente había actuado en defensa propia. No matarlos directamente ya era un acto de misericordia. Además, los demás no se atreverían a denunciarlo. Cada uno tenía sus propios trapos sucios. Luce se volvió y vio a Lin Milmi cubriéndose la boca con los ojos muy abiertos. Sus propios ojos se entrecerraron ligeramente al darse cuenta de algo. ¿No era un poco excesivo mostrar tanta violencia brutal delante de su novia? ¿No empezaría ella a preocuparse de que pudiera volverse violento en casa? Capítulo 30, La estética de la violencia. Mío. ¿Pasa algo? Luce esbozó una leve sonrisa. El sudor empapaba su camisa, pegándose a su piel. Tenía el pelo ligeramente revuelto, pero eso no lo restaba atractivo, sino que le daba un encanto peculiar. No, nada. Lin Miao respondió sin comprender. Si no pasa nada, entonces vámonos. Encontremos a ese bastardo de Li Changlong. Luce se alisó el pelo y se acercó a Lin Miao. Ella volvió a la realidad y miró su teléfono, donde se reproducía un video de Luce agrediendo a alguien. Lo apagó rápidamente. ¿Por qué hay que encontrar a Li Changlong? ¿Tú qué crees? Luce le dio un golpecito en la cabeza. El contrato a estos matones. ¿Con quién más deberíamos resolver esto? Oh. No me golpes la cabeza. Y me dejas tonta. La chica se agarró la cabeza, haciendo un puchero. Ya eres bastante tonta. Parece que ya lo estás? Más tarde, Luce amenazó a uno de los matones caballeros y obtuvo la ubicación de Li Changlong. Li Changlong definitivamente no estaba en la escuela.
El hecho de que esos hombres tuvieran barras de hierro pero usaran palos de madera para golpearlo confirmaba que su intención era capturarlo vivo. Solo alguien que quisiera torturarlo o amenazarlo quería capturarlo vivo. No hacía falta decir quién era esa persona. Ese mocoso de luz ya debe de haber sido capturado, ¿no? Li Chenglong estaba sentado en su silla de palisandro, con las piernas cruzadas, desplazándose por su teléfono, sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo. ¿Cómo así atreve un simple estudiante a desafiarme? ¿Qué te hace pensa que podrías vencerme con métodos tan burdos? Tengo contactos en la policía, ¿con que me vas a desafiar? Ding. Al ver el nombre que aparecía en la notificación de WeChat, Li Chenglong esbozó una leve sonrisa. ¿Tan rápido? Pulso para abrir el mensaje. El jefe de policía ha sido sustituido recientemente. No es alguien a quien se puede influir. Mientras esos archivos no caigan en sus manos, están a salvo. ¿No me digas? Li Chenglong se rascó la cabeza, sintiéndose de repente irritado. No importa, no importa. Servirá. Toc, toc, toc. Adelante. Li Chenglong miró hacia la puerta, anticipando la expresión de luz cuando pronto lo pisotearía. En el momento en que la puerta se abrió, se quedó paralizado, inmóvil como una estatua, con los ojos muy abiertos. Miao, entra. Cierra la puerta con leve. De acuerdo. Lin Miao miró a su alrededor, satisfecha de que no viniera nadie, y luego siguió a luz al interior y cerró la puerta con leve. Luz se acercó a Li Chenglong y le tiró del pelo. ¿De verdad crees que vas a morir, ¿Crees que soy un pelili, Li Chenglong permaneció aturdido, aparentemente reacio a aceptar esta realidad. 20 hombres, incapaces de detener a dos individuos, armados con barras de hierro? ¡Qué broma! Why exponer mi posición? Una ilusión, esto debe ser una ilusión. Smack! Luz ha desatado toda su fuerza por primera vez, propinando una sonora bofetada a Li Chenglong. Al menos 4 dientes salieron volando de la boca de este último. Lin Miao grabando un video con el teléfono, Luz y estangay. De una paliza a los malos. La sangre brotó de la comisura de su boca. El dolor abrasador devolvió a Li Chenglong a sus cabals. Inmediatamente suplicó clemencia, hermanos perdoname. No era mi intención. Ni siquiera te he preguntado nada todavía. Dijo Luz con frialdad. El hombre abrió la boca y luego se desinfló como un globo pinchado. ¿Qué quieres? La voz de Li Chenglong era totalmente sumisa. Ahora eres bastante inteligent, no intentas escapularte. Si te atreves a decir que no lo haces, te pedazos la boca. Luz entrecerró los ojos, con la mirada llena de ferocidad. El matin de la calle de antes solo podía ser un hombre de Li Chenglong, ya que Luz no había provocado a nadie más recientemente. En cuanto a lo que quiero, lo descubrirás después de que te had dado una paliza. Espera. Antes de que Li Chenglong pudiera reaccionar, Luz lo agarró del pelo y lo golpeó la cabeza contra el escritorio. Pum. Espera. Pum. Pum. Solo cuando las reacciones de Li Chenglong comenzaron a ralentizarse, Luz soltó su agar, un insatisfecho, le dio una patada a Li Chenglong y finalmente se sintió algo apaciguado. Este último yacía en el suelo, temblando por todo el cuerpo. Luz acercó una silla, se sentó y comenzó a enumerar lo que Li Chenglong debía hacer a continuación. Primero, me pagarás 50,000 por los gastos médicos, más 100,000 por el daño emocional causado a Lin Miao. Segundo, me pagarás 100,000 yuans por el daño emocional. Tercero, si alguna vez te atreves a volver a tener intenciones conmigo, con Lin Miao o con Mu Wanchio, no habrá lugar para la negociación. Entregar todo eso directamente a la policía. En cuanto a tus pequeñas intrigas, ¿crees que no las conozco? ¿Pensabas que podías coger nuestros teléfonos y enviar mensajes, ¿Crees que no borraríamos el historial de chat? ¿Sabes siquiera a quién enviarlos? ¿Sabes qué enviar? Aunque tengas gente en la comisaría local, ¿crees que no lo denunciaremos en otro sitio? Desde el principio, te has visto completamente superado. ¿Lo entiendes? Después de hablar tanto de un tirán, sentí la garganta seca. Luz cogió con indiferencia la tetera de la mesa y dio unos sorbos. Las hojas de té son excelentes. El sabor es magnífico. Y tu respuesta. Li Chenglong apretó los labios, se agarró las sienes con las manos y todo su cuerpo tembló violentamente. Tras una larga pausa, logró articular unas pocas palabras. Lo entiendo. Su voz era débil y apenas audible. Luz, parece que el profesor le está mariendo.
Lin nomio ese acerco a luze y sinalo a li chenglong. Luze entrecero los ojos y chasqueo la lengua. TSK, completamente inútil. SOES to do lo que hace falta para quebrarlo? Se levanto. Más tarde, dirás que te caste accidentalmente mientras alcanzabas algo en lo alto y te golpeaste la cabeza. ¿Entendido? Li Chenglong, entendido. Su voz se volvió on más débil. Miau miau, llama al 120. Luego vi la farmacia de abajo y pide que alguien suba para dar el tratamiento de emergencia. Yo me quedé aquí vigilando. De acuerdo. Lin Nyamyo salió corriendo de la oficina con pasos ligeros, con la mente repitiendo escenas de Luze golpeando a gente. Estética violenta. Luze estaba tan guapo cuando se enfadaba. Sin nadie alrededor, Luze cogió la taza de té de Li Chenglong y se alejó. Compró una botella de potion curativa y versió la mitad en la taza. Realmente no esperaba que Li Chenglong pareciera estar a punto de morir tras solo unos golpes. Si realmente moría, Luze se convertiría en un criminal, y eso no sería bueno. Su aversión por la estupidez se intensificó, haciendo que Luze perdiera todo sentido de la moderación. Incluso un cerdo podría haber previsto este resultado, pero Li Chenglong, un hombre que había vivido más de 40 años, no lo comprendió. ¿Cómo se atrevía a enviar a sus hombres a arrestarlo? La poción curativa era incolora y inodora, y precisamente por eso Luze se atrevió a dársela a Li Chenglong. Fuera como fuera, tenía que salvar su propio pellejo primero. Luze se agachó junto a Li Chenglong. Vamos, viejo Li. ¿Ves lo bueno que soy contigo? Todavía te preparo te en un momento como este. Abra bien la boca. Yo mismo te lo daré. Capítulo 31, La confusión de la tía. Después de obligar a Li Chenglong a tragar todo el té, Luze se dio la vuelta y salió de la oficina. Lo que sucediera a continuación no era de su incumbencia quería volver rápidamente y arrancar ese fruto maduro de Liaoning. Li Chenglong no se atrevería a hablar, a menos que fuera tan tonto como para no darse cuenta de su difícil situación. En ese caso, Luze solo podría decir 666. La carne de cerdo chisporreteaba en la olla mientras Liaoning la miraba sin comprender. Que rápido había terminado la escuela. Que debía hacer cuando Xiaoze regresara? Finger que no había entendido sus palabras? La unidad sí. Al fin y al cabo, los comentarios de Xiaoze eran culpa mía. ¿Cómo pude ponerme esa ropa? Aunque ese hombre no causó problemas a la hora del almuerzo. Xiaoze parecía saberlo de antemano, por eso estaba tan seguro, ¿verdad? ¡Qué extraño! Al fin y al cabo es porque no soy lo suficientemente pura. En verdad, ¿cómo puede existir alguien como yo? Reconoce tu error y corrígelo. Mantén la distancia con Xiaoze a partir de ahora. En cuanto al asunto de la unidad sí, es como si nunca hubieras oído nada. Sigo como si nada. ¿Podría Xiaoze obligarme? Parece bastante probable. Tía, ese te está quemando el plato. ¿Qué? Liaoning dio un grito ahogado y volvió a prestar atención mientras miraba la carne de cerdo en la sartén. Ya ese habían formado grandes manchas marrones quemadas en cada trozo de carne. Oh, no. Rápidamente sirvió el plato, dio la espátula y soltó un largo suspiro de alivio. Uf. Menos mal que no se ha quemado del todo. Habría sido incomestible. Sí, menos mal. La expresión de Liaoning se congeló. Lentamente, giró la cabeza hacia el origen de la voz. Xiaoze, ¿cuándo has vuelto? ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible que no haya notado que Xiaoze se acercaba a mí? Volví cuando dijiste que querías mantener el jeta de mí. Los labios de Luze se curvaron en una lenta sonrisa mientras hablaba. Al oír su respuesta, la mente de Liaoning se paralizó al instante. Oh, no, lo ha oído todo. Pero, aunque tenía más de 30 años, todavía quería encontrar el amor. Si así lo confesaba, ¿funcionaría realmente? Tía, lo que voy a decir es muy importante. Luze colocó de repente ambas manos sobre los hombros de Liaoning, con un tono y una expresión más sinceros que nunca. Liaoning volvió a la realidad y se mordió el labio mientras respondía. ¿Qué diría Xiaoze? Todo el mundo tiene derecho a buscar su propia felicidad, y si o con 19 años o tú con 30 y tantos. Entonces, entiendes. Dijo Luze con una sonrisa. Liaoning abrió la boca, queriendo decir algo, pero no le salía la voz. Las palabras de Luze la habían desorientado por completo. Un torbellino de emociones se arremolinaba en su interior, haciendo que su mente se paralizara, incapaz de procesarlo todo.
Sorpresa por el momento presente, esperanza por el futuro. Miedo a que se cotillera sobre ella, miedo a que su familia lo descubriera, miedo a la venganza de Luguan tras su muerte. Miedo a que Luz la abandonera una vez que envejeciera y se marcatara. Li yajing ese quedo paralizada, completamente atonida. Al ver su momentánea confusión, Luz habló suavemente. No pasa nada, tía. Tome tu tiempo. Un giro tan repentino en los acontecimientos de llegaría a cualquiera desconcertado. Después de un largo momento, Li Yajing habló con vacilación. Xiaoza, tú, me has pedido que, me tome un tiempo. Con movimientos rígidos, se quitó el delantal y se dirigió arrastrando los pies hacia su dormitorio. Al ver la figura de Li Yajing alejándose, Luz se encogió de hombros y suspiró. Todavía no puedes superar ese obstáculo mental, ¿eh? No importa. Comemos primero. Li Yajing se tumbó boca abajo en la cama, hundiendo la cabeza en la almohada mientras luchaba por comprender su situación actual. Xiao Zhe ha dejado claros sus sentimientos. ¿Qué debo hacer? Objetivo de rango es Li Yajing se siente moderadamente satisfecha. Puntos plus 80,000. Puntos restantes que se pueden obtener, 260,000. Luz estaba comiendo cuando la voz electrónica del sistema sonó de repente en su mente. Password está acosando a gente honesta como yo? Anunciándolo durante la cena, más alto que nunca, ¿estás tratando de asustarme hasta la muerte? Disculpa, anfitrión. Este sistema solo pretendía animar el ambiente. Luz se limpió la boca y siguió comiendo. Este sistema tan excéntrico lo resultaba totalmente desconcertante. ¿Acaso los sistemas de las novelas web no se limitaban a asignar tareas y distribuir recompensas? Sin duda carecen de funcionalidad DIA, ¿no? Y esta IA suya parecía bastante abstracta. Seguramente ya debería tener más de 1,000,000 de puntos, ¿no? Correcto, anfitrión. Me pregunto si habrá alguna habilidad que permita acumular puntos rápidamente. A ver qué habilidad aparece mañana. Luz tragó el último bocado, dejó los palillos y se levantó para dirigirse al dormitorio de Li Yajing. Ya que se trataba de sentirse feliz, bueno, esta noche era la noche. Capítulo 32, La tía dice hablar contigo. Al caer la noche. Las estrellas titilaban en el cielo. La luz de la luna se derramaba como agua sobre la tierra, cubriendo todo con un velo de misterio. A esas horas, los cansados deberían volver a casa a descansar. Si tienes alguien que te aprecia, considérate afortunado. Luz también decía bendiciones, muchas bendiciones. Una bendición no era suficiente, necesitaba al menos 100 para empezar. Se paró frente al lavabo, arregló su apariencia y luego se acercó a la puerta de Li Yajing. Toc, toc, toc. Al oír los golpes, el corazón de la mujer dio un vuelco. Sabía que Luz había venido a buscar su respuesta. Respira hondo. No tengas miedo. ¿No has tomado ya una decisión? Sin embargo, esa barrera mental seguía siendo obstinadamente insuperable. Cogió el teléfono y envió un mensaje a su mejor amiga, con las piernas enfundadas en medias negras balanceándose mientras esperaba una respuesta. Li, ¿estás ahí, Xiaowang? Necesito tu consejo. Li, un estudiante universitario de 19 años me ha confesado su amor. ¿Debería decir que sí? Al echar un vistazo al mensaje que había enviado, Li Yajing consideró brevemente la posibilidad de borrarlo, pero resistió el impulso. La mente ágil de Yuang seguramente lo ofrecería un buen consejo. No tengas miedo. Toc, toc, toc. Los insistentes golpes la apremiaban. Li Yajing miró hacia la puerta del dormitorio, indecisa. La tía tampoco está segura de ese decir que sí. Podrías esperar un poco más, Xiao Zhe. Ding dong. Respond. Dirigió la mirada hacia la pantalla de su teléfono. Wang, ¿19? Xiaojing, ¿estás bromando? Sé que eres encantadora, pero 19 es un poco exagerado, ¿no? ¿Y es guapo? Li es mi tipo ideal desde mis días de colegio. Absolutamente guapísimo, con abdominals y 180 centímetros de altura, eso es precisamente lo que me desconcierta, porque alguien con esas credentials se fijaría en mí. Wang, ¿has tomado la medicación equivocada? Deberías ir al médico. Llevar tanto tiempo soltera debe estar provocando alucinations. Li, Wang. No estoy bromando. Un estudiante universitario que encaja con esa descripción me ha confesado su amor. Wang, está bien, está bien. Viendo lo seria que estás y sabiendo que no sueles inventarte cosas, te creeré reganadians. Wang, si quieres mi consejo, simplemente di que sí.
On no te has casado y estar con el cumpliría perfectamente lo que quieren tu tía y tu tío, no? La edad no es un problema. Xiaojing, eres tan guapa que no tienes que preocupar de que te se infiel. Wang, conozco tus estudiantes. En la universidad, muchos chicos guapos te cortejaban y tú los recazabas a todos. Tengo verdadera curiosidad por saber qué tipo de estudiante podría conquistarte. Wang, si fuera yo, pagaría por acostarme con él una noche. Li, ¿qué demonios estás diciendo? Wang, es broma, nunca te robaría a tu chico, aunque si soltera. Li, tú eres la que tiene los estándares altos y te atreves a criticarme? Con tu aspecto, Xiao Wang, conseguirá un chico guapo de la universidad sería pan comido. Y con todos tus conocimientos, esos chicos jóvenes seguramente se enamorarían perdidamente de ti. Wang, deja de halagar a esta virgen hasta la muerte, Xiaojing. No es tan exagerado, solo he visto demasiadas películas para adultos. ¿Has visto las que te envy? Son esenciales para futuros matrimonios, para atar de verdad el corazón de un hombre. Li, sí. Wang, ¿has aprendido? Li, he practicado un poco. Wang, entonces adelante, dil que sí. Esperaré tus buenos noticias. Bueno, tengo una cita a ciegas. Adiós. Li, pero así son las 7 de la tarde? Li, Xiao Wang? Li Yajing apagó el teléfono y volvió a hundir la cara en la almohada. Y es como si nunca lo hubiera preguntado. Un momento de silencio. Li Yajing se incorporó de repente y se levantó de la cama. Se acercó al armario y lo abrió. Sacó un vestido ligero y luego un top sin tirantes. Bueno, pues nada, voy a por todas. Después de cambiarse, Li Yajing se llevó una mano al pecho y sintió que su corazón latía varias veces más rápido de lo habitual. Unos instantes después, se acercó a la puerta y pulsó el picaporte. Xiao Zhe, yo. La puerta estaba vacía. Xiao Zhe? Li Yajing recorrió la habitación con la mirada, pasando por la sala de estar hasta el cuarto de baño, donde finalmente vio a luz educandos. La profunda luz amber proyectaba la silueta de luz y el sonido del agua corriendo se filtraba a través de la puerta de cristal hasta los oídos de Li Yajing. Tragó saliva con dificultad. Xiao Zhe, te estarás lavando el pelo, ¿verdad? La sombra inclinó la cabeza y movió las manos con firmeza sobre el cuero cabelludo. La mera idea de los abdominales de luz brillando con el agua provocó una oleada de cosquilleo en el cuerpo de Li Yajing. Sus piernas se doblaron y dio unos pasos hacia atrás, apoyándose en la pared para sostenerse. Mi corazón late cada vez más rápido. Li Yajing se presionó las manos contra el pecho, su respiración se aceleró y se volvió más pesada. Jadeando, dio unos pasos laboriosos de vuelta al dormitorio. Su reflejo en el espejo de cuerpo entero era cautivador, su precioso rostro se sonrojó ligeramente, lo que le daba un aire de dulce inocencia. Su esbelta cintura era exquisitamente delicada. Sus piernas, tan largas como las de una supermodelo, ocultas bajo unas medias negras, irradiaban encanto. El vestido sin tirantes trazaba perfectamente la cava de sus hombres y cuello, dejando ver sus clavículas de forma tentadora y exudando un encanto irresistible, todo su ser irradiaba la seductora belleza de una rosa en flor. Encantadora y cautivadora, pero conservando un aire de gracia y dignidad. Todo irá bien. Para calmar su acelerado corazón, Li Yajing respiró profundamente varias veces hasta que su pulso se estabilizó. Salió del dormitorio una vez más y se dirigió al cuarto de baño. Esta vez, saldría victoriosa. Luz se secó, sintiéndose considerablemente más tranquilo después de la ducha. ¿Estaba siendo demasiado precipitado? Se encogió de hombres, con un tono de resignación en su voz. Que la ama de llaves no abriera la puerta era algo que no había previsto. Li Yajing, ¿por qué demonios no abres la puerta? Maldita sea. Aún así, a juzgar por la situación, no debería tardar mucho. Luz hizo algunas poses frente al espejo. Mejora corporal? Absolutamente brillante. El antiguo Luz había sido un tipo corriente, tan delgado que se lo podía confundir con un perro flaco. Pero con la mejora corporal, se había transformado de un perro flaco en un auténtico galán. La única desventaja es que es demasiado perfecto, Luz se rió entre dientes, desconcertado porque se le había ocurrido ese pensamiento. Se puso unos pantalones cortos, se acercó a la puerta del baño y pulsó el picaporte. Otra noche solitaria. Xiao Zhe. Luz instintivamente dio un paso atrás. Tía? ¿Tú?
La mujer que tenía delante lavaba un vestido sin tirantes, cuyo destino ajustado acentuaba su figura impecable. Xiao Zhe. Li Yajing interrumpió el monólogo interior de Lu Zhe. La tía también tiene algo que discutir contigo. Capítulo 33, la decisión final de la tía. El corazón de Lu Zhe dio un salto de alegría. Lo consegue. Vestida de forma tan formal, hablando con esa voz coqueta y deliberadamente aguda. Esto debe significar que está aceptando su reto, retransmitir en directo un desafío de comer mierda boca abajo. Su ánimo se disparó, haciendo que el delicado cuerpo de Li Yajing temblara instintivamente, dio unos pasos atrás, solo para chocar con algo salido detrás de ella. Contra la pared, sin ningún sitio al que huir. Tía, ¿no ibas a dejar algo? Lu Zhe dio un paso adelante, con la mirada aguda, sin dejar espacio para que la mujer que tenía enfrente volviera a evitarlo. Yo. Ahora que había llegado a este punto, Li Yajing vaciló una vez más. Los pensamientos sobre personas y acontecimientos inundaron su mente. La moral social, la razón y el deseo comenzaron a luchar dentro de ella. Tía, ¿qué iba a dejar? Lu Zhe se acercó más, con una postura cada vez más rígida, la inconfundible muestra de un hombre rebosante de confianza. Bajo la tenue luz amarilla, la niebla se remolinaba alrededor de Lu Zhe, con gotas inheridas a su piel, brillando con un atractivo resplandor, sus pantalones cortos negros le quedaban holgados en las caderas, balanceando suavemente con cada movimiento casual. Aunque Li Yajing mantenía la cabeza gacha, las comisuras de sus ojos no dejaban de mirar de reojo a Lu Zhe. Después de un momento, la vacilación en su mirada se convirtió en determinación. Levantó la cabeza, con expresión seria. Xiao Zhe, ¿quieres tener una relación, verdad? La repentina afirmación pilló a Lu Zhe desprevenido. ¿Realmente había aceptado? Xiao Zhe? Bueno, el romance es sin duda una parte essential de la adolescencia, respondió Lu Zhe. Li Yajing, si ese es el caso, entonces salir con alguien no es algo que se puede manjar solo. ¿Qué tal es I? ¿Entiendes lo que quiero dejar? Aunque Lu Zhe estaba contento, no se sentía tan feliz como había imaginado. ¿Qué estaba pasando? Años de represión te han dejado solo capaz de sentir odio otras emociones se han desvanecido considerablemente. Sin sentimientos intensos, la respuesta es mínima. Sin embargo, mantener este estado debería permitir una rápida recuperación. Lu Zhe, y el deseo. El deseo se ha intensificado. Lu Zhe, eso bastará. Tía, ya que. Oh, Dios mío, ya no debería llamar tía. Los labios de Lu Zhe se curvaron en una leve sonrisa. Yajing, ya que. Shu. Li Yajing presionó suavemente su dedo índice contra los labios del hombre, pero permaneció en silencio. Después de una larga pausa, Lu Zhe preguntó con dudas, ¿tía? Li Yajing dudó durante un largo rato antes de expresar sus verdaderos pensamientos. Yo. Me gustaría que siguieras llamando tía. Por favor, no cambies eso. La duda brilló en los ojos de Lu Zhe, pero rápidamente comprendió lo que ella quería dejar. Muy bien. Lu Zhe asintió suavemente, acercándose al mismo tiempo a Li Yajing. Estaban casi pegados, cada uno capaz de oír los latidos del corazón y la respiración del otro. Li Yajing sintió que su respiración se volvía más dificultosa. La presión parecía multiplicarse por todas partes, estaba demasiado cerca. Por un momento, el aire se sintió denso por el calor. Xiao Zhe. Li Yajing sintió que su mente se quedaba completamente en blanco. Quería negarse, pero las palabras simplemente no lo salían. No fue hasta que se tumbó en la cama cuando de repente recuperó el sentido. Xiaoza, espera. ¿Es demasiado rápido? Lu Zhe replicó. En comparación con esa gente del bar, creo que te he dado mucho tiempo. No puedo. Li Yajing negó con la cabeza. Tú tienes que dar más tiempo para prepararme. Lu Zhe quería negarse desesperadamente, pero comprendía el valor de un gran avance. Presionar demasiado ahora seguramente sería contraproducente la condición no era prudente. Después de pensarlo un momento, cedió a regañadientes. Está bien. Fue un poco rápido. Lu Zhe habló con una mirada de resentimiento, como si hubiera sufrido alguna injusticia. Al ver esto, el corazón de Li Yajing se hablando. No te enfades, Lu Zhe. Este último se limitó a fruncir los labios, sin responder. Li Yajing apretó los labios. Sabía que había enfriado el ambiente, pero el ritmo había sido demasiado rápido. Sin embargo, recordó un ingenioso truco de las películas, uno que podría calmar el descontento de Lu Zhe.
Una táctica que no requiere ningún sacrificio, pero que era capaz de dejar al oponente completamente desanimado. Luce? Liajing se levantó, sacudió la cabeza, se secó el sudor de la frente y sonrió levemente. Chauze, voy a volver a la cama. Dulces sueños. ¿No vas a dormir conmigo? Liajing ese protegió instintivamente. La próxima vez, ahora es demasiado pronto. Buenas noches. De acuerdo, buenas noches. Pum. Luce se tumbó, mirando al techo, y murmuró. Supongo que esto servirá. Y es mejor que nada. Capítulo 34, Gracias, tía. Delicados adhesivos decorativos adornaban las paredes de color rosa pálido, y la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas de encaje proyectando sombras moradas. Jaguites de peluche descansaban junto a la cama, y las suaves cortinas rosas de la cama caían delicadamente como velos de ensueño. Los libros y las encantadoras baratillas estaban cuidadosamente ordenados sobre el escritorio. Un espejo de cuerpo entero en la esquina reflejaba la acogedora elegancia de la habitación, mientras que un ligero aroma a lavanda flotaba en el aire. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Debido al calor, Muancho lavaba un camisón transparente que dejaba entrever lo que había debajo. Miró con aire a la chica sentada con las piernas cruzadas en la cama. ¿Cómo demonios has conseguido de repente un novio? El tono de la mujer denotaba un ligero tono de resignación. No te lo dica luce esta mañana. Lin me hizo un puchero, exasperada por dentro por la repetición de una pregunta que yo le habían hecho, aunque no se atrevía a demostrarlo al fin y al cabo, se trataba de la persona a la que más respetaba. Lo sé. Muancho se acercó a la cama y se sentó junto a Lin Namio. Pero lo que te pregunto es, ¿cómo has podido aceptar esto? ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces? ¿Sabes qué tipo de persona es? Al ver la expresión interrogativa de Muancho, Lin Namio susurró. Dice que es un hombre honesto. Miau, tú. Muancho estaba completamente exasperada por esta respuesta. Extendió la mano y pellizcó la mejilla sonrosada de la chica. Pequeña pecara. Te advertí que la ciudad está llena de trampas, pero no me hiciste caso. Un momento de distracción y te han enganado para que seas la novia de alguien. No sé qué decir. Lin Miao extendió la mano para apartar los dedos de Muancho en señal de protesta. Tras un momento de pellizcos, la chica mayor la soltó. Justo cuando estaba a punto de hablar, la chica más joven declaró de repente. Pues bien, te diré por qué acepto su propuesta y qué tipo de persona es. Muancho? Primero. Tras una larga explicación, Lin Miao logró transmitir la Muancho todo lo que luce la había dicho, dejándola completamente atonida. Parece algo razonable. La mujer sintió que le daba vueltas la cabeza. ¿Cómo podía ser tan lógico el razonamiento de su ahijada, con cada punto encajando a la perfección con el anterior, dejándola totalmente incapaz de refutarlo? Al ver que su madrina se había convencido, Lin Miao cruzó los brazos triunfalmente, con una sonrisa victoriosa curvando sus labios. Luce, como tu novia, he demostrado que soy digna de ti. Oh, claro. Lin Miao recordó de repente algo. Tía hey algo que necesito discutir contigo. Muancho no tuvo más remedio que interrumpir su reflexión sobre las palabras anteriores de Lin Miao y preguntó, ¿qué es? Bueno, luce quer crear una empresa. Le gustaría invitarnos a ti y a mí a convertirnos en sus empleados. Villa de la familia Ning. Ning Jingyo estaba sentada en su cama, con la mirada fija en el cartel que colgaba sobre el reloj de la pared de enfrente. En él se podía leer el credo de la familia Ning: las mujeres de la familia Ning deben amasar una fortuna personal superior a los 10 millones de yuans antes de cumplir los 25 años sin depender de la familia, y a partir de entonces solo podrán casarse con un hombre superior a ellas. 5 millones de yuans. Ning Jingyo se recostó, con sus hermosos ojos fijos en el techo. Habiendo soportado un entrenamiento y una educación tan rigurosos desde la infancia, acumular más de 5 millones antes de los 25 años no era, naturalmente, un reto para ella. Era el requisito de casarse con un hombre superior a ella lo que le daba dolor de cabeza a Ning Jingyo. ¿Cuántos hombres podrían superarla? Sin embargo, su familia nunca aprobaría a nadie menos exitoso. En el pasado, Ning Jingyo se habría sentido preocupada por esto. ¿Se suponía que debía permanecer soltera? Pero ahora era diferente. Tenía esperanzas puestas en Luce. Él le daba la sensación de ser diferente a los hombres comunes, como si fuera de la realeza, con un air de superioridad que lo trascendía todo.
Miau miau, ya que somos tan buenos amigos, no te importaría compartir marido, verdad? En cuanto a por qué no dijo robar, bueno, a ning jingyal lo atraen por igual ambos sexos y simplemente no podía soportar hacer llorar a Lin Miao Miao. La única persona que podía hacer llorar a Lin Miao Miao era su novio. Lu Zhe. Por eso dicen, cuídate del fuego, cuídate de los ladrones, cuídate de tu mejor amigo. Universidad de Longan. El olor del desinfectan lo picaba en la nariz. Liran se tapó la nariz con los dedos, con el rostro contraído, mientras miraba al hombre que yacía en la cama, con la cabeza envuelta en vendajes como una momia. Padre. Liran pronunció esas dos palabras con dificultad, con las llamas de la venganza ardiendo con fuerza en su interior. No esperaba que, justo cuando empezaba a recuperarse, su padre también resultara herido. ¿Qué maldita broma era esa? ¿Quién ha hecho esto? Preguntó Liran con frialdad. Li Chenglong abrió la boca, luchando por pronunciar dos palabras. Lu Zhe. Las pupilas de Liran se dilataron al instante y su pecho se agitó violentamente. Lu Zhe. Giro sobre sus talones y salió furioso de la sala médica. Lo que no se dio cuenta es que Li Chenglong había murmurado unas palabras más. No vayas a provocarlo. Al día siguiente, 7 o'clock. Lu Zhe bostezó y abrió los ojos. Un día de pura felicidad que comienza con la tía llamando a la puerta. Toc, toc, toc. Tal y como habían acordado la noche anterior, Li Yajing vendría cada mañana a despida a Lu Zhe y a borrar la cache de su ordenador. Adelante. Click. Li Yajing presionó el pomo de la puerta y entró en la habitación. Frotándose los ojos, dijo, buenos días, Xiao Zhe. Pareces muy animado para ser tan temprano. Buenos días. Lu Zhe levantó una ceja mirando a Li Yajing. Ella respondió con una sonrisa amable, burlándose de él. Eres un granuja, Xiao Zhe. Ya, tal vez. ¿Qué hay para desayunar, tía? Lu Zhe tiró su ropa en la lavadora y se dirigió al fregadero para lavarse. Tenemos fideos y fideos de arroz, además de leche. Si te apetes unos bolos al vapor, vaya a comprar algunos. Li Yajing pasó por detrás de Lu Zhe, dirigiéndose hacia la cocina. Quizás debido a su falta de familiaridad, el tiempo era bastante escaso, era casi la hora de que comenzaran sus clases en la Universidad de Longan. Mientras caminaba, se levantó la falda, una minifalda negra. El dobladillo lo ligaba perfectamente a mitad del muslo, mostrando sutilmente el elegante contorno de sus piernas sin ser demasiado revelador, conservando una elegancia discreta. Li Yajing no tenía necesidad de salir hoy, así que se había puesto la minifalda, aceptando su verdadero yo. No te molestes, fideos serán. Lu Zhe se alisó el pelo frente al espejo. Solo añade nuevo, unas ceboletas y una pizca de sal. De acuerdo. Después de terminar su aseo, Lu Zhe se dirigió a la cocina, admirando la elegante figura de Li Yajing mientras esperaba el desayuno. No hay prisa, tía. Tome tu tiempo. Anfitrión, la tienda de habilidades sobrenaturales ha añadido nuevos artículos. Lu Zhe, ¿qué son? Amuletos de amnesia, 50,000 créditos cada uno. Lu Zhe, ¿qué hacen exactamente? Capítulo 35, Adquirir invisibilidad. Puede borrar los recuerdos de las últimas 24 horas de un ser vivo designado. Lu Zhe, esto es bastante ingenioso, golpear a alguien y luego borrar la memoria. Bastante divertido, aunque bastante caro. Ah, claro, hicimos un vistazo al mercado psionico. Mercado psionico puntos actuales, 1,189,700. Grado A, camina por las paredes túneles subterráneos, 500,000. Grado B, transparencia de objetos. Los objetos tocados se vuelven transparentes, visibles solo para el usuario. Se puede desactivar en cualquier momento. Resiste todos los dispositivos de detección 100,000. Grado S, invisibilidad ocultación completa, resistente a imágenes térmicas y todos los dispositivos de detección 1,000,000. Lu Zhe, la invisibilidad y la transparencia de objetos están relacionadas, ¿verdad? Después de todo, se toman cosas mientras se está invisible, aún así se detectaría. Correcto, anfitrión. Lu Zhe dudó. ¿Debería comprar estas dos habilidades? La invisibilidad era innegablemente poderosa, una habilidad realmente útil. Sin embargo, en comparación con la percepción de la milicia, Lu Zhe sentía que se quedaba un poco corta. Después de mucho deliberar, Lu Zhe decidió adquirir esta habilidad. Con ning jingyao y mucho cerca, no le faltaban objetivos de los que obtener puntos. La percepción de la milicia llegaría eventualmente. Comprar transparencia de objetos. Comprar invisibilidad.
Saldo actual de puntos, 89,700. Caramba, ya estoy arruinado. Luce suspiro. El dinero era más de lo mismo, fácil de gastar, difícil de ganar. Xiaoze, el dice uno está listo. Liajing lo levo en plato de fideos a luce y lo dejo delante de él. Come, la tía la ha puesto mucho amor. La mujer se inclinó y los sonrió con cariño. Está bastante bueno. Eres muy travieso. Fingió estar molesta. De prisa y come, llegarás tarde y sigus entretenido. Liajing ese enderizo y se secó el sudor de la frente. 29 grados a primera hora de la mañana. Que calor tan insoportable. Si no hubiera ido al colegio para acompañar a Lin Miao Miao, Luce se habría saltado las clases. Se preguntó cómo lo iría a Li Changlong. Seguro que no habría estirado la pata, no, si estuviera muerto, eso sería un problema. La policía sin duda lo relacionaría con Luce, y Lin Miao Miao tampoco se libraría, ya que había cámaras de vigilancia en el lugar. Luce no tenía intención de matarlo en ese momento, por lo que no había activado ningún inhibidor de señal. Aún así, no debería ser un gran problema. Lo había dado potions curativas. Tía, cambiate de ropa y llama a alguien para que instale el aire acondicionado. No es necesario. Liajing se negó instintivamente. Los aires acondicionados baratos consumen mucha electricidad y no me atrevo a comprar uno caro. Compra el más caro. Todavía tienes más de 90,000 yuans, ¿no? No se puede escatimar en este tipo de cosas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Aunque verdad si me hace bastante feliz. Ah, no, eso ha sonado mal. Luce dio un golpecito en la mesa. Cuando te digo que lo compras. ¿Entendido, tía? El descontento del hombre era evidente, con el seno ligeramente fruncido. Está bien. Incluso cuando estaba molesto, Xiaoze seguía siendo tan guapo. Liajing parpadeó, como si intentara grabar la escena ante ella en su memoria. Después del desayuno, Luce se dirigió al colegio mientras Liajing ordenaba la casa y pedía aires acondicionados por internet. Hizo un pedido de 4 unidades, cada una con un coste de 5,000 yuans. Una para la cocina, dos para los dormitorios y otra para el salón. Después de terminar sus compras online, volvió a su dormitorio para cambiarse de ropa, anticipándose a la llegada del equipo de instalación más tarde. Las faldas ultracortas eran estrictamente dominio de Luce, nadie más podía verlas. Liajing se miró en el espejo, con las mejillas sonrojadas y las comisuras de los labios levantadas en una leve sonrisa. Instintivamente, extendió la mano para tocar la superficie de cristal. ¿De verdad soy tan feliz? Sonriendo constantemente, sonriendo como una tonta. Y así yo. Sacudió la cabeza y empezó a desvestirse. Cuando se quedó en ropa interior, se miró una vez más en el espejo. Apariencia, impecable. Figura, perfecta. Piernas, perfectas. ¿Por qué de repente siento? Liajing sacudió la cabeza rápidamente, tratando de alejar los pensamientos peligrosos. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba olvidarlo al contrario, la imagen se hacía más nítida en su mente. Ese pequeño egoísta de Luce. Solo piensa en sí mismo, sin tenerme en cuenta. Xiaoze fue tan egoísta anoche. Tengo que hablar con él esta noche. Así es, no es culpa mía, él es demasiado egoísta. 7:30. El campus sigue tan tranquilo a primera hora de la mañana, de una sensación tan agradable. Luce murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia el ala. Caramba, que montón de tonterías. Cualquier contraseña relacionada con esta escuela es un auténtico infierno en la memoria de los estudiantes, ¿no? Cuando me convierte en Dios, mi primera ley será que todas las escuelas me paguen 100,000 millones en tributo cada año. Si no pueden permitírselo, no se les debería permitir operar. Al poco tiempo, Luce llegó a la puerta de la clase 1 de informática de primer año. Lin Miao Miao? ¿Esta chica ha llegado tan temprano? Luce se acercó por detrás y le dio un golpecito en el hombro. Buenos días, mi querida novia. La chica se dio la vuelta y saludó con la mano. Buenos días, Luce. Lin Miao Miao llevaba hoy una falda negra combinada con una blusa negra del uniforme, irradiando encanto juvenil, elegante sin ser vulgar. ¿Qué haces aquí? Preguntó Luce. Aunque sabía que había venido a por él, y si no fuera así. Detestable la incomodidad. Como tu novia, obviamente estoy aquí por ti. ¿A quién más iba a buscar? Lin Miao Miao puso los ojos en blanco y se acercó para enganchar su brazo al de él. El tiro de su brazo. Dijiste que acabábamos de conocernos.
Por qué te aferras a mí hace ahora? Ejum. Sumarada ese desvío mientras su cerebro buscaba una excusa. No podía decir exactamente que era la juria, ¿verdad? Eso sería absurdo. Después de volver a casa la noche anterior, Lin Miomia había visto los videos de lucha de Luce una y otra vez, excitando cada vez más. Incluso había fantaseado con ser. Aunque quisiera resistirse, su fuerza no era rival para la de Luce, dejándola sin otra opción que recibir la paliza. Aunque tal escenario era muy improbable, la chica reflexionó, se encontró diciéndolo. Decir que no con la boca, pero ser incapaz de negarse en realidad. ¿Por qué le resultaba tan irresistible? Como pareja, deberíamos estar siempre juntos. ¿No temes que te sea infiel? Lin Miomio ofreció una excusa poco convincente. No temo nada. Respondió Luce con indiferencia. Está bien, está bien. Dilo. Luce la instó. Y es difícil de explicar. ¿Por qué no vienes conmigo a ver a Mamu? Lin Miomio se aferró al brazo de Luce con un puchero, con los ojos suplicantes. Mime mucho. Este pensamiento hizo que Luce se estremeciera. Una vez que esta chica descubriera sus aventuras amorosas, se convertiría en una yandera y lo haría pedazos? Capítulo 36, La postura de Muwancho. Lo entiendo. Vamos. Con eso, Luce los condujo hacia el bloque de enseñanza donde residía Muwancho. Justo entonces, pasó un chico. Su mirada pasó de una estupidez evidente un vacío absoluto al ver a Luce y Lin Miomio cogidos de la mano. El chico rozó a Luce el peser. Al volverse, sus ojos se abrieron como campanas de cabra y su cabeza se inclinó lentamente hacia la derecha en un ángulo de 45 grados. El chico que había estado sentado delante de Luce. Maldita sea, el hermano ze realmente la conquistó en menos de un día? Maldita sea, tendrá que ir a rogar que ni enseñe algo pronto. A ver si consigo que el hermano ze comparta su tutorial. Así que esto es lo que pasa cuando un santurrón se vuelve oscuro? Es demasiado tarde para que yo me convierta en un santurrón y luego me vuelva oscuro? Después de subir 3 tramos de escaleras, Luce y Lin Miomio llegaron a la oficina de Muwancho. Buenos días, profesora Mu. Luce se acercó a ella con una sonrisa pícara en los labios. Aunque yajing poesía madurez física, su edad psicológica se quedaba atrás. Muwancho, sin embargo, era diferente. Tras el breve intercambio de air, Luce la consideró una mujer excepcionalmente madura y estable, muy capaz tanto en carácter como en acción. Con esto en mente, Luce activó ojo perspicaz para escanear los talentos de Muwancho. Astuta y capaz, maestra musical, destaca en todas las facetas de la música, y así en la producción o en la interpretación, una persona excepcionalmente dotada. Luce, esto es precisamente lo que necesitaba. La mujer se volvió hacia Luce, con una leve sonrisa en los labios. Buenos días, Lu. Ella miró a sus manos entrelazadas y a sus labios se curvaron gradualmente hacia abajo. ¿Por qué le parecía cada vez más irritante cuanto más lo miraba? Mu, dejemos los cumplidos. Miau miau yo tenemos clase en breve. Si tiene algo que decir, via directamente al grano. Luce lo dijo sin rodeos. Muy bien, de acuerdo. Muwancho reflexionó brevemente antes de responder con frialdad. Señor Lu, Miau me ha comentado sus planes de crear una empresa musical. Luce, ¿Por qué quiere crear una empresa musical? Me gusta escuchar música. Ya veo. Muwancho asintió pensativa. ¿Pretende contratarme como empleada? Exactamente. Si está dispuesta a unirse a mi empresa, lo ofreceré un salario base de 30,000. Tras pensarlo, Luce le presentó estas conditions. Vera, yo. Antes de que Muwancho pudiera terminar, Luce la interrumpió. Entiendo sus preocupaciones, profesora Mu. Y es solo que soy demasiado joven, y si no puedo dirigir la empresa adecuadamente. Y si la empresa quiebra. ¿Quién te pagará el sueldo entonces? Bueno. Muwancho respondió con un ligero rubor, sintiéndose algo avergonzada. Como profesora, discutir esos asuntos con un alumno la hacía sentir bastante incómoda. Pero se trataba de un asunto importante y el orgullo no daba de comer. Muwancho llevaba mucho tiempo pensando en cambiar de trabajo, pero temía que, si no conseguía rápidamente un puesto bien remunerado, los niños del campo se quedarían sin comida en Europa y no podrían permitirse ir a la escuela. Miró a Lin Miomio y las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Temía aún más que Lin Miomio para apuros. Aunque se habían conocido hacia menos de un mes, ella y Lin Miomio se conocen desde hacia 10 años.
Empezaron escribiendo cartas, para a los teléfonos móviles y ahora vivían juntas. Los padres de Lin Namio habían fallecido, su abuela la había criado, pero también había fallecido recientemente. Muancho sabía que el mercado laboral actual era desolador, con un gran número de graduados que no conseguían empleo cada año. Los graduados en música, si tenían suficiente talento, podían encontrar trabajo fácilmente. El problema era que Lin Namio no estaba a ese nivel. Detrás de la nota que Luce había escrito sobre el talento de Lin Namio había un comentario, con práctica dedicada, seguramente alcanzará la cima. Su talento era diferente al de los demás, mientras que otros lo poseían en su totalidad, el suyo seguía sin explotarse. Solo necesitaba una oportunidad. Concluyó Luce. Dada la escasez de puestos de trabajo, mucho temía que Lin Namio se graduara y se quedara sin empleo. Podía mantenerla económicamente, pero eso dañaría gravemente la dignidad de Lin Namio. Siempre había creído firmemente que el esfuerzo daría sus frutos. Pero la verdad era que el esfuerzo no garantizaba necesariamente el éxito. Era demasiado ingenua, inconsciente de la naturaleza traicionera del corazón humano. Lo costaría mucho abrirse camino en la sociedad. Tomemos ahora, por ejemplo. Mientras Luce y mucho discusión asuntos de suma importancia, ella permanecía inmersa en su propio mundo. Probablemente fantaseando con momentos dulces con Luce. Al pensa en ello, mucho sacudió la cabeza con impotencia. Al darse cuenta, Luce se volvió para mirar a Lin Namio y le revolvió el pelo con la mano. Después de un momento, se volvió hacia mucho. Puedo firmar un contrato con usted, profesora Mu. Si la empresa quiebra en un plazo de 3 años, seguir pagando su salario durante 3 años. En cuanto a las comisiones y demás, eso ya se verá más adelante. Por supuesto, también podría firmar este tipo de contrato con Miao. Te pagaría tu salario íntegro, aunque tuviera que pedir un préstamo. Una mirada de asombro cruzó los ojos de mucho. Nunca había conocido a alguien con tanta audacia. ¿O era arrogancia, soberbia, negarse a afrontar la realidad? Como profesora, quería negarse a firmar un contrato tan irrazonable con una alumna. Pero entonces mucho pensó en los niños de las montañas, en su difunto padre, en Lin Namio. Y en Li Chenglong, el bastardo que la había acusado. Necesitaba marchas, escapar de esa escuela. Li Chenglong no era alguien a quien pudiera permitirse provocar. Un ano será suficiente. No hace falta que chantres. Mucho afirmó con sinceridad, en cuanto a Miao, puedes preguntárselo tú mismo. Vosotros dos estáis juntos. Reconoció a Luce como el novio de Lin Namio. Rara vez había conocido a alguien tan decidido, y su opinión sobre Luce mejoró considerablemente. Anteriormente, lo había etiquetado como poco fiable y adulador. Ahora era, seguro, decidido y dispuesto a asumir responsabilidades. Sin embargo, una vez que mucho empezara a trabajar y viera la empresa llena de belezas, probablemente se enfadaría mucho. De acuerdo. Luce asintió. La empresa debería estar en funcionamiento en un mes como máximo. Te avisar cuando esté lista. Bueno, nos vamos entonces. Luce tiró de Lin Namio hacia la salida. Mucho les dijo adiós con la mano. Muy bien, hasta la próxima, Lu. Una vez que la pareja desapareció de su vista, mucho soltó un largo suspiro. ¿Quién hubiera pensado que algún día apostaría mi futuro por un estudiante? ¿Qué fracaso de profesora soy? Pero. Mucho esbozo una leve sonrisa de satisfacción. Y es verdaderamente una hija de mi propia enseñanza, tiene un excelente ojo para juzgar a las personas. Esto se refiere únicamente a la capacidad de mucho para evaluar el carácter, no tiene ninguna otra implicación. Nunca ha tenido ninguna relación sentimental. Miao, salda ahi. Ven conmigo a un sitio. Capítulo 37, El Hotel del Amor. Lin Namio sacudió la cabeza, saliendo de su extraño ensimismamiento. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer algo. Algo muy importante. Luce tomó a Lin Namio de la mano mientras bajaban las escaleras. ¿Qué es? Preguntó la chica, desconcertada. Algo extremadamente importante. Tiene que ver con tu futuro, el mío y el de la profesora Mu. ¿Y qué es exactamente? Te lo diré cuando lleguemos. Oh. Habiendo obtenido la aprobación de mucho y habiéndola contratado como empleada, este viaje había resultado muy fructífero. Luce estaba completamente satisfecho consigo mismo. Sin duda, era un hombre independiente. A medida que se acercaban a las puertas de la escuela, Lin Namio preguntó.
Vamos a salir del campus otra vez? Sí. Sin girar la cabeza, luce acelero el paso. Este asunto era importante. Extremadamente importante. Oh, vi más despacio. Alvar sus manos entrelazadas, lin no me imagino al instante un clásico tropo dramático. Una pareja suya relaciones enfrentaba al rechazo de la sociedad y huya junta a un lugar donde nadie los conoce. Que romántico. Se había olvidado por completo de que era una estudiante universitaria y que más tarde tenía que asistir a clase. Guardia de seguridad, abra la puerta. Luce aparo en la entrada de la cabina de seguridad y grito hacia adentro. Oni-chan, llame-chan. Luce se inclinó hacia adentro, con expresión de desconcierto. Caramba, una novela visual. El guardia de seguridad llevaba puestos unos auriculares y estaba llegando a uniroj japones. Jajaj, ha. Ahora es el momento. El viejo se humedeció los labios, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, por fin iba a ver ese CG explícito. La pantalla mostraba dos options. Pregunta, ¿hay alguien tú alrededor? Option 1, sí. Option 2, no. Solo tienes que hacer clic en no y ese legendario CG para mayores de 18 años aparecerá ante mis ojos. Luce frunció los labios. Recuerdo que el guardia de seguridad mencionó que nunca se había casado. ¿No es lamentable? Luce, ¿qué está pasando ahí dentro? El guardia de seguridad se niega a abrir la puerta. Lin no asomó instintivamente la cabeza para mirar. Ah. Caramba, eres un auténtico pervertido. Mirando este tipo de cosas y babeando por toda la pantalla. El grito de Lin Malmio sin duda llamó la atención del anciano. Por el rebillo del ojo, vio dos cabezas asomandos. Luce con una mirada que decía, lo entiendo, no hace falta que me lo expliques, haz clic, rápido. El que tiene la opción C. Déjame ver qué cosas interesantes pasan a continuación. Ah. El guardia de seguridad soltó un grito espeluznante que atravesó el cielo, con la boca estirada hasta el límite en una expresión totalmente exagerada. Al cabo de un momento, recuperó el sentido y apagó rápidamente el ordenador. Obligándose a parecer tranquilo, se quitó los auriculares y preguntó con severidad. Jóvenes, es hora de clase. ¿Qué necesitan? Luce? Este chico planeaba llevar a su novia a dar un paseo durante la clase? Guardia de seguridad, aunque ahora finges no saber nada, ya es demasiado tarde. Lin Mio replicó, y tú, Luce, ¿cómo has podido decir algo así? ¿Qué tienen de interesante los personajes de dibujos animados? ¿Acaso yo no soy interesante? Guardia de seguridad? Recibió 10,000 puntos de dano crítico. Luce? Calate por ahora. Luce tapó la boca de Lin Mio con una mano. Ella comenzó a protestar con la mirada, pero Luce la ignoró. Está bien, basta de bromas. Todos tenemos nuestras necesidades. Machem, tienes toda la razón. El guardia de seguridad asintió con la cabeza. ¿Te importaría abrir la puerta? Mi novia y yo tenemos que hacer un recado. Luce lo dijo sin rodeos. Inesperadamente, el guardia extendió una mano y la agitó delante de Luce. Este frunció el seno. No tienes permiso para salir. Eso no vale. Sin permiso, no hay salida. Oh, ho. Luce retiró ambas manos, las ubicó alrededor de su boca, respiró hondo y grito, Onia-chan. Ah. La puerta ya está abierta. Pueden salir inmediatamente, intervino apresuradamente el guardia de seguridad. Gracias. Luce arrastró a Lin Mio fuera de las puertas de la escuela. Una vez que la pareja desapareció en la distancia, el guardia de seguridad volvió a abrir su ordenador. Nana-chan, el hermano mayor está aquí. Lo que no se dio cuenta es que alguien más se había escabulado detrás de Luce y Lin Mio. Ning Jingyo observó las figuras que se elegiban, con una sonrisa en los labios. Me preguntaba por qué no estabas en la sala del club. Nunca imaginé que te irías de la escuela con Luce. Que me parta un rayo si no vio lo que están tramando ustedes dos. Primer ano, clase de informática 1. Liran estaba sentado con expresión sombría, temblando violentamente. El espacio a su lado estaba vacío, el escritorio y la silla de Luce habían sido arrojados al baño. Atrevida a hacer daño a mi padre y te arrepentirás de haber nacido. ¿Dónde está Luce? Preguntó a toda la clase. Se produjo un silencio. Al ver que nadie respondía, Liran sintió la necesidad de explotar, pero sabía que sería inútil, así que se contuvo. Bien. Si se atreve a aparecer por la escuela, le tenderá una emboscada después de clase.
En cuanto a por qué Luce había golpeado a Li Changlong, Li Ran no sabía nada. Lo único que sabía era esto, Li Ran nunca perdonaba una deuda. Se negaba a creer que la suerte de Luce fuera a durar esta vez. Con una docena de secuaces armados con cuchillos a su disposición, Luce no saldría ileso. Debía acabar con él. Li Changlong había mencionado que conocía a alguien con considerable influencia. Incluso si mataban accidentalmente a alguien, siempre que la víctima no fuera famosa, poderosa o rica, se podría encubrir. Cuanto más lo pensaba Li Ran, más se emocionaba, hasta que finalmente no pudo contener su seco a reír. Ja. Ah, ja. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Ah, ja. Lu Jun, de pai junto a la tril, torció la boca en una mueca. Una falta de respeto tan flagrante hacia un profesor merecía un castigo, pero solo podía optar por ignorarla. Porque se hablaba, se convertiría en el hazmorer de todos. En ese momento, se escucharon murmullos entre los estudiantes. Caramba, se ha vuelto loco Li Ran después de que el hermano se le diera una bofetada? ¿Sabes qué? Es muy posible. ¿Reírse así de repente? O está loco o algo así. Cierto. Tiene sentido. Li Ran con la cara roja como un tomate. Calens todos, maldita sea. No fue hasta que entraron en la habitación cuando Lin Miao se dio cuenta, parecía que había reservado una habitación con Luce. Ah. La chica gritó y corrió inmediatamente hacia la cama para agarrar el edredón y envolverse en él, mientras su esbelto cuerpo comenzaba a temblar. Luce, tú, me has traído, aquí. ¿Qué, para qué? Luce permaneció en silencio, observando los alrededores. Una suave iluminación banaba cada rincón de la habitación, envolviendo todo el espacio en un resplandor onírico. Las paredes estaban pintadas de un rosa pálido y adornadas con varios exquisitos óleos que representaban rosas en flor y parejas abrazadas, creando una atmósfera intensamente romántica. En el centro de la habitación había una gran cama doble, con el cabecero repleto de molidos cojines. Las sábanas eran de suave algodón y desprendían un ligero aroma a lavanda que parecía capaz de envolver al instante a quien se acostara en ella. Bueno, visitar un hotel del amor a plena luz del día no me parece muy adecuado. Luce comentó con indiferencia. Lin Miao? El hombre cavó repentinamente los labios y se acercó lentamente a la chica. Ah. Tú, no te acerques. Lin Miao enterró la cabeza en el edredón, como si fuera arena. Miao, ¿no es un poco tarde para dar cuenta de esto ahora? ¿O podría ser que en realidad estés diciendo hacer algo bastante travieso conmigo? Capítulo 38, Caminando por la cuerda floja? Yo me encargo del calor. Ning Jingyao fuera de la puerta? Ning, ¿en serios? ¿Estos dos realmente lo están haciendo? Tranquila, no es tan aterrador como imaginas. No, por favor, no. Solo tengo 19 años, no me maltrates. No seas así. Por favor, Luce. Te lo daré más tarde, pero necesito tiempo para preparar mentalmente. Mira, ¿no es esto bastante bonito? Es realmente bonito. Exacto. Déjame decirte. Baja la voz de repente. Ah, esto no está bien. No pasa nada, también es mi primera vez. Entonces, lo intentaré. Ning Jingyao. Toc. Luce frunció el seno y se giró hacia la puerta. ¿Quién es? Policía. Inspección de la habitación. Se oyó una voz femenina grave. ¿Policía? ¿Qué mala suerte? Es mi primera vez en una habitación de hotel y vienen a inspeccionarla. Maldita sea. Luce se levantó de la cama a regañadientes, se acercó a la puerta y pulsó el picaporte. Una cabeza asomó rápidamente a la habitación. Ning Jingyao? De verdad. Ning Jingyao se quedó paralizada al ver a Lin Miao sentada en la cama, perfectamente lisa y absorta en su teléfono. ¿Qué demonios era aquello? Jingyao? Lin Miao la vio. ¿Qué haces aquí? La expresión de Ning Jingyao se tensó mientras inclinaba lentamente la cabeza para mirar a Luce. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios, y él le dirigió una mirada con una ceja levantada. Entra. Luce agarró el delgado brazo de Ning Jingyao, la empujó directamente al interior y cerró la puerta detrás de ellos con indiferencia. Pum. Ahora bien, ¿por qué no seguías? Atrapada por primera vez en un espacio tan reducido por un chico, Ning Jingyao tragó saliva instintivamente. Miró detrás de ella y no encontró ninguna vía de escape. Yo.
Ning Jingyao abrió la boca, buscando una excusa plausible. 2K? Luce extendió la mano y lo pellizcó la barbilla. Moremo los ojos y dime por qué nos seguías. Yo, solo quería saber qué estaban haciendo ustedes dos. Al esto, Luce negó con la cabeza. Olvidalo. Ir a denunciar a la policía. Que arrestan a esta acosadora. Espera. Ning Jingyao alzó la voz de repente. Hinchando las mejillas, aparta la mano de Luce con un gesto indignado. Sois estudiantes universitarios. No os parece extraño que os escapies para reservar una habitación de hotel durante las horas de clase? Luce dio un paso atrás y se rascó la nuca. Lo que hagamos no es asunto tuyo, ¿no? Sí lo es. Ning Jingyao señaló a Lin Miamio. Su cuerpo es mío. Este mes. Al ver su estado de agitación, Luce hizo un gesto de desprecio con la mano. No te estoy tomando el pelo. Solo teníamos asuntos que atender, nada como lo que estás imaginando. Ya que estás aquí, ven a ayudarnos. Luce se volvió hacia Lin Miamio, preguntándos para sus adentros. ¿Seguro que no? Es mi encanto abrumador o es que Ning Jingyao simplemente adora a Lin Miamio? ¿Por qué parece molesto Ning Jingyao? Podría ser. ¿Por qué no la invitaron? Tras la explicación de Luce, Ning Jingyao entendió lo que la pareja estaba haciendo. Buscaban videos, buscaban belezas con pocos seguidores que esperaban ganarse la vida en internet. Por supuesto, este tipo de asuntos requerían un lugar discreto hacerlo abiertamente traería una atención no decidida. Aunque Luce no lo importaba, necesitaba preservar su imagen anti-muancho. Estaban desesperadamente faltos de dinero. Incluso con los 150,000 renminbi que Li Chenglong estaba a punto de pagarles, solo tenían 2 millones de RMB en total. Si no fuera porque estaban completamente arruinados, Luce se habría cansado de esa casa hace mucho tiempo. Quería comprar una gran mansión y vivir rodeado de lujos. Pero una gran mansión en una ciudad de segundo nivel? Olvidalo, a menos que estés dispuesto a pagar unos 60 millones de RMB. Por lo tanto, Luce decidió acelerar sus planes. Primero, buscaría al menos 2 mujeres atractivas para colaboraciones mensuales fuera de línea. No, negociations comerciales fuera de línea. Luego les ofrecería puestos en su empresa con un sueldo mensual de 7,000 renminbi más un 10% de comisión sobre las ventas. Experimentaría con promotions de productos al linit. En cuanto a cómo ganar tracción, Luce tenía la intención de delegar ese reto a Ning Jingyao. Después de todo, ella poseía una mente aguda, certificada por el sistema, nada menos. En cuanto a la ubicación de la oficina, Luce había investigado en internet, un edificio comercial de alta gama en la calle 66 anunciaba un espacio vacío, toda la planta estaba disponible. Alquiler una planta costaría aproximadamente 120,000 renminbi al mes, pagaderos trimestralmente, lo que sumaba un total de 360,000 renminbi. Pero podría ser más barato, dependiendo de si Li Chenglong tenía influencia. Luce pensaba preguntarle si tenía contactos para bajar un poco el precio. Una vez decidida la ubicación, era hora de centrarse en el personal. Como se trataba de una empresa musical, al principio se basarían en contenidos atrevidos. Si tenía éxito, podrían crear una pequeña empresa independiente dedicada a contenidos atrevidos. En las etapas iniciales, Luce podía encargarse tanto de los recursos humanos como de las finanzas sin ayuda. Su educación universitaria de primer nivel no había sido en vano. Un par de assistants generales serían suficientes, aunque también habría que contratar a varios editores de video y cámaras. En cuanto a la falta de productos para las ventas en directo, una vez que los videos vanguardistas ganaran popularidad y tráfico, esa preocupación desaparecería por completo. Con todos estos aspectos resueltos, la empresa podría funcionar sin problemas. Así que vosotros dos estáis buscando belezas? Exacto. Lin Miamio asintió con entusiasmo. Es muy emocionante, ¿eh? En realidad no. Todo es falso. Ning Jingyao negó con la cabeza. Caras muy maculadas con filtros al máximo, ¿qué tiene eso de atractivo? No como mi miau miau, ¿verdad, Luce? Se volvió hacia Luce, quien asintió. Muy cierto. Aunque debo corregirte, ella es mía, no tuya. Es mía. Mía. Ay, Dios. La bonita cara de Lin Miamio se sonrojó. No deberíais peliros por mí, me hace sentir incómoda. Ya basta, ya basta. Seguid buscando belezas, no os distraigáis con estas tonterías. Oh. Esperad un momento. Ning Jingyao frunció los labios al darse cuenta de algo bastante grave.
¿Cómo es que tu empresa musical se ha convertido en una operación de merchandising al límite? Lin Miamio se rascó la cabeza y finalmente lo entendió. ¿Cierto? ¿Por qué estamos buscando bellezas? ¿No estamos montando una empresa musical? ¿Estáis locos los dos? Luce puso los ojos en blanco. Si solo dependimos de la música, ¿qué pasa si nunca despegamos? ¿Quién va a pagar al personal y vuestros salarios? Primero construiremos el negocio de esta manera y luego desarrollaremos gradualmente la música. ¿Entendido? Bueno. Después de pensarlo un momento, Ning Jingyao asintió. Tienes razón, en realidad tienes razón. Promocionar la música sin capital sufficient no es muy sensato. En términos relativos, IRL limite es más sencillo, y lo prefiero. Lin Miao Miao? Imaginate, Miao Miao level en Syria con un pañuelo sobre ella, acompañada de una leyenda, la vida cotidiana de una estudiante universitaria de 19 años con su hijo, preparando el almuerzo para el pequeño. El fondo debe ser una villa junto al mar o algo similar. Lo hermos pasar por trajes de baño para superar la censura. En cuanto a los movimientos, solo tienes que mover deliberadamente un poco las caderas. No hay nada más de que preocuparse, en realidad. Y los ángulos de cámara y las tomas de seguimiento son cruciales. Hazlo a mi manera y seguro que se volverá viral. Luce? Capítulo 39, Debo tener un hijo suyo. ¿De qué demonios estás hablando, Jingyao? Lin Miao se cubrió instintivamente el pecho. No voy a ponerme eso. Pruébatello. Ning Jingyao se humedeció los labios y levantó las manos como un zombie, abriendo y cerrando las palmas como si quisiera agarrar a Lin Miao y saborearla. Al ver esto, Luce se dio un golpecito en la frente. Comate, Ning. Nunca digería que Miao ganara dinero grabando ese tipo de videos. Exactamente. Luce ni se lo ocurriría hacer lavar algo así. Lin Miao asintió enérgicamente con la cabeza. De acuerdo, y es justo. Después de todo, ¿qué tipo digería que su mujer manera el trasero ante las cámaras para que todo internet lo viera? Ning Jingyao suspiró abatida. Tenía muchas ganas de verlo. ¿Quién ha dicho que no te digería ponértelo? Intervino Luce de repente. Ning Jingyao, la esperanza es lo último que se pierde? Lin Miao Miao? Podrías ponértelo en privado para mí. ¿Es necesario grabarlo? Luce arqueó una ceja mirando a Lin como si fuera perfectamente razonable. Su corazón se encogió, presintiendo que se avecinaban problemas. No me lo pondrá. Está bien, como quieras. Luce se encogió de hombres con impotencia. No llevaban mucho tiempo juntos, no podía tentar a la suerte demasiado. Ning Jingyao, suspiró, había albergado esperanzas en vano. Después, los tres comenzaron a desplazarse por los videos, buscando al primer grupo de empleados de la empresa. Ning Jingyao compartió numerosas técnicas sofisticadas y atrevidas, dejando a Luce y Lin Miao maravillados por su ingenio. Verdaderamente una belleza con una perspectiva única sobre los asuntos del corazón. El tiempo pasó rápidamente hasta las 12 o'clock. Luce se estiró el cuello, salió de la cama y anunció. Por desgracia, no hemos encontrado a ningún candidato adecuado. Me voy a casa a comer. De repente me apetece comida casera. ¿Nos vimos esta tarde? Lin Miao respondió a regañadientes. De acuerdo. Nos vimos esta tarde. En ese momento, su teléfono sonó de repente. Al cogerlo, Lin Miao vio el identificador de la llamada, Mumama. La expresión de la chica se congeló. Oh, Dios mío. Creo que me he saltado todas las clases de la mañana. Ring ring ring. El tono de la llamada era inusualmente alto, como si la instara a contestar. Lin Miao se armó de valor y pulsó el botón verde. Hola, mamu. ¿Qué pasa? Una voz de mujer, cuyo tono era imposible de descifrar, luego desde el otro extremo. ¿Tú qué crees? ¿Dónde estás ahora? Voy a buscarte. Ahora mismo estoy en. Lin Miao se dio cuenta de repente que estaba en un hotel del amor. ¿Podría decir eso? Mamamu, ahora mismo voy de vuelta. Esperame en tu oficina, que ya voy. Se levantó apresuradamente de la cama, se calzó los zapatos y salió corriendo hacia la puerta, rozando a Luce el pasar. Esperam. Volveré contigo, Miao. Ning Jingyao se dirigió hacia la entrada, lanzando una mirada significativa a Luce mientras se alejaba. Una vez que Ning Jingyao desapareció por completo de la vista de Luce, murmuró para sí mismo. Esa mirada. ¿Estaba insinuando que le gustó?
Probablemente no. Prolongado. Luce finalmente nego con la cabeza. Probablemente si solo mi imaginación. No debería ser tan crédulo. Con eso, el también ese dirigio hacia el ascensor. ¿Por qué ir a casa a comer en lugar de cenar con Lin Miao Miao? Bueno, obviamente porque la comida en casa sabía mucho mejor. Las esbeltas manos de Liajing, parasitas el jade, podían conjurar no solo sus platos favoritos, sino también los de él. 11.20. Se instalaron los cuatro aires acondicionados, por un total de 22,000 yuans. La temperatura interior bajo de 31 ca 26 c, cocinar con tanta comodidad era simplemente divino. Con el aire acondicionado instalado, Liajing hizo una limpieza general de primavera en su hogar y pequeño hogar. Aunque estaba impecable, sus esfuerzos dejaron las baldosas del suelo relucientes. En hay una mota de polvo a la vista. Xiaoze dijo anoche que solo volvería para cenar. Como estoy sola a la hora del almuerzo, estará consultar unas verduras? Liajing miró hacia su cintura. Bueno, a veces estar demasiado en forma no es necesariamente algo bueno, en ni siquiera puedo ver mi propia cintura. Entró en su dormitorio, dio unas vueltas delante del espejo de cuerpo entero y murmuró. ¿Por qué siento que he engordado un poco? Seguro que no. Liajing estaba muy alegre hacia unos momentos, pero ahora su rostro se torció en una expresión agria. Bueno, tendré que comer menos a partir de ahora. Ya estoy entrando en años, mi figura no debe empezar a deteriorarse. De vuelta en la cocina, estaba a punto de empezar a cocinar el arroz cuando su teléfono vibró de repente con una notificación de mensaje. ¿Quién demonios me estará enviando un mensaje? Sacó el teléfono y echo un vistazo. ¿Xiao Wang? Wang, ¿cómo va lo de ese chico? ¿Ya estáis juntos? Li, he aceptado. Wang, ¿ha pasado algo? Li, yo, lo he ayudado a limpiar su ordenador. Wang? Wang, ya veo. Si te gusta, date prisa. Lo mejor es tener un hijo para atarlo, ¿entiendes? Wang, si no, se sabe, no tendrás donde llorar. Tu aspecto empeorará mucho después de los 40, tienes que tener un hijo sin falta. Y casarud en cuanto él tenga la edad legal. Esas son las cosas esenciales. Wang, no quería ver acabar estafado y sin nada. Li, Li, gracias por tu preocupación, Xiao Wang. Lo entiendo. Wang, bueno, me voy a mi cita a ciegas. Li, mucha suerte. Xiao Wang tiene toda la razón. Liajing asintió pensativa. No puedo dejar que otra mujer se cuide con Xiaoze. Tien que saber que soy formidable. Cerró el teléfono, a punto de empezar a cocinar, cuando llegó otro mensaje. Xiaoze? Yo, tía, cocina un poco más para el almuerzo. Volveré para comer. Te echo de menos tu comida. ¿Me has echado de menos? Li, de acuerdo, entendido. Li, por supuesto que te he echado de menos. Adjuntando un emoji bonito. Ya, muy bien, entonces. ¿Qué quieres decir con te echo de menos? Liajing hizo un puchero y refunfuno. Pequeño granuja, Xiaoze. Si no me ayudas esta noche, no volveré a hablarte. Pero como Xiaoze va a venir a cenar, supongo que freiré un par de platos más. Una cita a ciegas, ¿eh? Su reflejo en el espejo lavaba una peluca azul, una blusa blanca de manga larga y una falda corta, y sus largas piernas mostraban el encanto de una mujer madura. Yuan y polisco las mejillas. Suspiro, ¿quién sabe cuánto tiempo durará esta cara? Aunque lavar peluca puede ser un poco exagerado, ¿no? Bueno, tengo trabajo más tarde, no me apetece quitármela. Tengo que darme prisa para ir a la reunión, o llegar tarde. Debería visitar a Xiaojing otro día. Hace mucho que no nos vimos. Me pregunto cómo lo iré y cómo será ese estudiante. Tengo tanta curiosidad. Chisparoteo. I. Liajing suspiro resignada ante las inevitables salpicaduras de aceite caliente al freír las verduras. Esta tarde comprar unos guantes largos. De repente, una voz llegó desde detrás de ella. Tía, me muero de hambre. ¿Puedo comer algo primero? ¿Cómo? Capítulo 40, Las tres delicias de la tía. Liajing dio un grito ahogado y se giró al instante. Luce bajo la cabeza en ese mismo momento. Después de un momento. Luce dio un paso atrás y levantó una ceja. No está mal. Liajing, la imagen anterior de Xiaoze como una persona tranquila y reservada era sin duda una actuación. Tengo hambre. Voy a cocinar algo ahora.
Estará listo en 10 minutos. No, no, no. Luce nego con la cabeza. Comemos otra cosa primero. Antes de que la yajing pudiera reaccionar, luce la levanto en brazos. La levo hacia la sala de estar, con destino al sofá. Que quiere comer chauze? La yajing se preparó, con una leve chispa de expectación agitándose en su interior. Que comer. Los labios de Luce se curvaron en una sonrisa mientras dejaba a la mujer en el sofá. Solo hay 3 platos, ¿no? Pero, eso no está bien. La yajing se giró instintivamente, sin querer que Luce viera la energía talismánica que había emitido deliberadamente. ¿Qué hay de malo en eso? Luce se quitó la prenda exterior, dejando al descubierto sus abdominales marcados. De la vuelta. Sé que la tía está un poco disgustada conmigo. ¿No es esta mi forma de compensarte? La mujer se dio la vuelta, con un destello de alegría en los ojos. Al menos tienes un poco de conciencia, chauze. Una mujer adulta como tú todavía le gusta hacer de niña mamada. Si sigues burlando de mí, ni voy. No vas a ir a ninguna parte. Después de los aperitivos, Luce se dirigió al lavabo para lavarse los dientes. La yajing, mientras tanto, se arrastró con dificultad hacia la cocina, con pasos inestables. El almuerzo principal no se había servido. Mientras se lavaba los dientes, Luce comentó con admiración. La cocina de la tía es realmente especial, tierna, suculenta y absolutamente perfecta en todos los sentidos. Y es una pena. ¿Dónde habéis estado vosotros dos? ¿No habéis asistido a clase? Muancho tenía el rostro severo y una expresión poco amistosa. Estaba sentada con las piernas cruzadas, un examen enrolado en la mano, recostada en su silla de madera. Ning Jingyao se dio cuenta de que el vestido negro de Muancho se había acortado considerablemente. ¿Qué significaba eso? Lin Myomo eco un vistazo al reloj de pared. Ya eran las 12:30. ¿Qué miráis? Muancho entrecerró los ojos con severidad. Responded a mi pregunta. ¿Por qué habías faltado a clase? Lin Myomo se rascó la cabeza, sintiéndose un poco desconcertada. Entonces, de repente, esbozó una sonrisa. Señora Mu, ya es la 1:30. ¿Por qué no lo discutimos después de comer? No. ¿Dónde fuiste exactamente? Responde mi pregunta con sinceridad. Señorita Mu, nos encontramos con un anciano que se había perdido fuera del recinto escolar. Lo llevamos de vuelta a su casa, lo que nos llevó bastante tiempo. Ning Jingyao improvisó una excusa sobre la marca, con la esperanza de salir del paso por el momento. Lin Miao, que mentira tan perfecta. Pero esto no está bien. No importa, ese hubiera dicho Hotel del Amor, estaría en un verdadero aprieto. ¿Es eso cierto? Los ojos de Muancho parpadearon con incredulidad. Sí, es verdad. Lo prometo. Lin Miao asintió frenéticamente, aterrorizada por no ser creída. Muancho asintió pensativa, pero su visión periférica captó la mirada extraña de Ning Jingyao. Siguió la dirección de esa mirada. Muancho recuperó rápidamente la compostura, dio un golpecito en la cabeza a Ning Jingyao y Lin Miao con el rollo de papel higiénico y suspiró con resignación. Está bien, te creeré regañadientes. Pero la próxima vez que pase algo así, debes decírmelo primero, ¿entendido? Entendido. Lin Miao respondió al instante. Sí, había conseguido salir del paso con una mentira. Jingyao era brillante. Espera, un momento. ¿No es malo ser bueno mintiendo? De igual, esa pregunta es demasiado profunda para mí. Mejor seguir cenando despierta con mi dulce vida con Luce, Gij. Ning Jingyao, Muy bien, idea comer. Se está haciendo tarde. Muancho les dio en entender que se marcarán y volvió a centrar su atención en su plan de clases. ¿No vienes con nosotros? Lin Miao le dio la cabeza, desconcertada. No voy a acompañaros. Ya he comido. Muancho respondió con rigidez, sintiendo las piernas ligeramente débiles mientras una necesidad incontrolable surgía en su interior. Una vez que se hayan ido, puedo cerrar la puerta con leve. Suspiro, tal vez debería buscar un novio. El médico incluso lo sugirió. Pero, ¿qué pasará con Miao? No importa. Pero solo son las 12:38, no es comido, ¿verdad? Miao, vámonos. Ning Jingyao agarró la mano de Lin Miao y la empujó hacia la puerta. Ya que la profesora no quiere comer, tampoco deberíamos perder el tiempo. Todavía hay algunas cosas que ordenar en la sala del club después de comer. Espera un momento.
Alver que no podía separarse de ning jingyao y sin ganas de ir a comer, lin mio solo pudo darse la vuelta y saludar con la mano. Nos vimos esta tarde, mamá mu. Nos vamos a comer algo. De acuerdo. Mu wancho asincio con dificultad, con su bonito rostro sonrojado. Cuando llegaron a la puerta, ning jingyao se volvió y le dedicó una sonrisa cómplice, con una mirada que decía, lo entiendo. Pum. La puerta se cerró de golpe y mu wancho se desplomó sobre el escritorio, completamente exhausto y agotada. Dios mío, nos han visto. Que vergüenza. Tras un momento de confusión, se levantó para cerrar la puerta. Volvió a su asiento y reanudó la escritura con furia, con gotas de sudor en la frente. Por alguna razón, la imagen de luz seguía apareciendo en la mente de mu wancho. No quería que fuera así, pero persistía. Se consoló a sí misma pensando que luz era su tipo ideal de juventud, así que no podía culparse. Pero como profesora, mu wancho entendía perfectamente que simplemente estaba en su phase fértil. Clatter. ¿Por qué se ha vuelto a caer el vaso de agua al suelo? Ay, Dios mío, ahora el suelo está todo mojado otra vez. Será mejor que vaya a por la fregona y lo eche un poco de detergente. Luz, eres increíble, haciendo dart de comer así. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Le yajing refunfuno mientras le daba de comer a Luz con una amplia sonrisa. Después de tragar el último bocado, la miró con seriedad. ¿Nos ayuda a crear vínculos, no? Además, ¿dónde está la bebida? ¿O no has tomado la tuya, verdad? Capítulo 41, Yeseni. No así sirven bebidas solo por las tardes y por las mañanas. ¿Quién lo dice? Estamos abiertos las 24 horas del día, sin descanso. Está bien, de acuerdo. La yajing parecía tímida y vergonzosa en apariencia, pero a juzgar por lo ocurrido la noche anterior, Luz sabía que tenía que ser insensible, de lo contrario, ambos serían infelices. Pero, ¿cómo diablos podría sacar los últimos 260,000 puntos que le quedaban? Luz salió de la casa, completamente satisfecho. La yajing se acercó al fregadero, dudó un momento y luego se marchó. Como novia que se presi, si no puedo manjar esta pequeña cosa, no merezco ser la otra mitad de Xiaozhe. Regresó a la sala de estar con la intención de tomar otro bocadillo. No había terminado su comida antes, y había bebido lo suficiente antes de que Luz se marchara con su bebida. La yajing se volvió para mirar la pared adyacente al sofá. Los vecinos eran una familia de 3 miembros, y el grito agudo de la mujer había provenido de la casa de al lado. Dudó un momento antes de pegar la oreja a la pared. Maldita Zora. Te he criado todos estos años y así es como me lo pegas. Deja de llorar. Pedele perdona tu padre, ahora mismo. Ote despelager viva. Sí, pide perdona tu papa. Realmente has ido demasiado lejos. Maldita sí. Lo que siguió fue un torrente de language so es y village al escucharlo, le yajing sintió un nudo en el pecho, así que dejó de espiar. Debe de ser solo un niño portándose mal, pero no parece una niña pequeña. Murmuró. Aun así, no podía entender por qué la niña se limitaba a permanecer en silencio, soportando los insultos sin decir nada. No importa, no es asunto mío. Le yajing dejó de especular sobre su vecino y se levantó para marcharse. La luz del sol se filtraba mientras los vehículos circulaban sin cesar, en un flujo constante. Las bocinas de los coches sonaban sucesivamente, como una sinfonía animada. En medio de la multitud, un joven alto destacaba notablemente. Bastizo Luz. La indulgencia que acababa de experimentar casi le hizo faltar a clase. Pero, ¿cómo podría vengarse si no asistía? El asunto de Li seguía sin resolverse o no se había enfrentado al castigo definitivo de Luz. Para maximizar la agonía de un hombre, hay que destruir todo lo que aprecia y luego hacer pedazos sus sueños con tus propias manos. Pero eso por sí solo no sería suficiente. El tormento más cruel consiste en patir repetidamente un enemigo quedo, en echarse en sus heridas. Hundit en la desesperación, maldice al cielo y a la tierra, le ran. Provocarme mi, Luz, dice mucho de tu destino desafortunado. El chico de la primera fila añadió a Luz en WeChat a través del grupo de la clase. Lo informó de que le ran había colocado espias por toda la escuela. Una vez que Luz pisara el campus, no habría vuelta atrás. Matarlo fuera de las puertas de la escuela o capturarlo y ejecutarlo en un lugar desierto. No había escapatoria. Luz decidió seguir el juego y matar a le ran sin más. El otro tenía un cuchillo, mientras que Luz estaba desarmado.
La defensa propia, incluso la defensa propia excesiva, estaba totalmente justificada. Antes de esto, los informantes deliran fueron la gota que calmó el vaso y aplastó su mundo mental. En su momento más desesperado, fue enviado al encuentro con su creador. Y cine, del departamento de enfermería, la belleza del campus con innumerables admiradores, incluido Liran. Y cine era pobre, pero muy orgullosa y totalmente obsesionada con la apariencia. Liran la había cortejado sin descanso desde el instituto hasta la universidad, pero nunca lo había conseguido. Era demasiado feo para llamar su atención. Luce conocía bien la situación familiar de Yi cine. Su padre había fallecido tras una grave enfermedad y su madre había enfermado por el dolor, por lo que no quedaba nadie para ganar dinero. Su familia tenía poco dinero para empezar, y el tratamiento de su padre había agotado sus últimos ahorros. A este ritmo, inevitablemente tendría que abandonar los estudios y ponerse a trabajar para mantenerlos, no fuera que tanto ella como su madre murieran de hambre. Y es de suponer que Yi cine pronto tendría que ceder a los avances de Liran. Aunque persistent, Liran no era estúpido. Si Yi cine se atrevía a pedir el dinero, sin duda se aprovocaría completamente de ella. Después de todo, le gustaba tanto que sonaba con tenerla. Era simplemente un caso de que cada uno obtuviera lo que quería. La madre de Yi cine también necesitaba tratamiento médico, y no se resolvería sin al menos 500,000 yuans. El plan de Luce era sencillo, interceptar el dinero y hacerlo deliberadamente delante de los subordinados de Liran. Solo eso volvería completamente loco a Liran. Los asuntos de Yi cine le habían sido transmitidos a Luce por el chico de la primera fila. El muchacho había pedido consejo a Luce sobre cómo cortejar a las chicas, por lo que Luce le había encargado que recopilara información, un intercambio justo. Luce podía, naturalmente, ocuparse el mismo de estos asuntos, pero su plan original era acercarse a Yi cine pasado mañana. Sin embargo, los planes cambian inesperadamente. No había previsto que Liran recuperara la movilidad tan rápidamente. Parece que me he contenido demasiado. Luce levantó el brazo y apretó el puño. Por fin tengo la oportunidad de acabar con él, ya. En cuanto al destino final de Yi cine, Luce tenía la intención de reclutarla para su empresa, convirtiéndola en la primera streamer que promocionara productos de dudosa calidad. Yi cine no era más que una cazafortunas y una mujer obsesionada con la apariencia. Luce no tenía ningún interés en ella. La música es esplendida. Ese pianista tiene un talento considerable. Yuang sonrió levemente mientras levantaba su copa de talo largo y daba un pequeño sorbo. El vino también es bastante bueno. El hombre sentado frente a ella, impecablemente vestido con un traje, asincio con la cabeza, con sus ojos nublados fijos intensamente en Yuang. ¿Tan alto nivel para una cita a ciegas? ¿Por qué leva peluca? No importa, no lo resta atractivo. Esas piernas son más largas que todo mi cuerpo. Así es, señorita Yu. Este restaurante fue seleccionado después de que yo mismo visitara y evaluara varios establecimientos, ofrece la mejor cocina. Hombre, sinceramente, lo elegí al azar. ¿Quién iba a imaginar que serías tan impresionante? Si lo hubiera sabido, me habría esforzado más. Maldita sí, pensaba que las fotos estaban muy retocadas, pero joder, así es como es en realidad. Oh. Yuang respondió con una sola palabra. Echo un vistazo al filete poco hecho que había sobre la mesa y puso una ligera mueca de disgusto. Eso es todo por hoy, señor Wang. Me voy. Yuang dejó su copa de vino, se colgó el bolso al hombro y salió del restaurante antes de que el hombre pudiera siquiera intentar detenerla. El frunció los labios y, aunque estaba a punto de perder los estribos, se obligó a calmarse. Si rompía los cubiertos o cualquier otra cosa, sin duda lo echarían del restaurante. Echo un vistazo al filete intacto en el plato de Yuang y chasqueó la lengua. Caramba, me he gastado cientos de dólares en esto y ni siquiera vas a probarlo. ¡Qué desperdicio! Los hombres de hoy en día son imposibles. No solo tienen esa mirada agria en sus rostros, sino que ni siquiera se molestan en preguntar al casamiento cuáles son las preferencias de la otra persona antes de la cita a ciegas. Y elige el peor restaurante del barrio. Delicioso, y una mierda. Yuang sacó un pañuelo de su bolso para limpiarse la boca y luego escupió en él. ¡Qué asco! Un hombre adulto con menos modales que un adolescente. Mañana irá a ver a Xiaojing. Ni divertir un poco, despejar la mente. De todos modos, no tengo trabajo. En cuanto se acercó a las puertas de la escuela, Luce sintió que numerosas miradas se posaban sobre él. A la donde iba, esos ojos lo seguían.
Son las 1300 hours. Con una hora y media antes de clase, tengo tiempo de sobra para encontrar y cine. Espero que no haya ido overly ran. Capítulo 42, y cine se afera al futuro. En la pequeña arboleda junto a la puerta de la escuela. Luz está aquí. Un chico bajito y demorada inquieta lo anuncio con voz llena de emoción. Lo he visto. Seguidlo, pero ten cuidado de no delataros. Atacad en cuanto estias en un lugar desierto. Recordad, atacad con fuerza. El chico de la cola de lobo entrecerró los ojos mientras hablaba. Clase de enfermería 1. Murmuró Luz, ya estamos aquí. Empujó la puerta y miró dentro. Lo tengo. Objetivo de clase detectado, y cine. Dentro del ala, y cine estaba ordenando sus libros en el escritorio. Todos los demás parecían haberse ido a comer o a echar la siesta. Al ver que ella no se había dado cuenta de su presencia, Luz echó un vistazo al alrededor. Al no encontrar a nadie, entró en el ala y cerró la puerta tras de sí. Bang. Y cine miró a Luz. No estás en nuestra clase, ¿verdad? ¿Buscas a alguien? ¿Por qué has cerrado la puerta? Estoy buscando a alguien. Luz se acercó a cine con una sonrisa forzada, con una expresión ligeramente inquietante. Ella entrecerró los ojos, intuyendo que algo no iba bien, y se levantó instintivamente, dando un paso atrás. El ambiente se tensó al instante. ¿Qué estás haciendo? Esto es un ala. No tengas miedo. Necesito hablar contigo. Luz esbozó una sonrisa amable y la inquietante tensión se disipó. Echo un vistazo a la mochila escolar media lina de cine y preguntó. ¿Estás preparando para abandonar los estudios? Luz no esperaba que cine eligiera dejar la escuela en lugar de estar con Li Ran. Si Li Ran se enteraba, probablemente se enfadaría mucho, ya. No es asunto tuyo. Y cine respondió con frialdad. Gracias por tu respuesta. Los labios de Luz seguían cavados en una sonrisa burlona. Se detuvo en seco, sin seguir avanzando, y dijo. Nadie en tu familia puede ganar dinero, así que vas a abandonar los estudios para convertir en el sostén de la familia, ¿Qué historia tan conmovedora? Smack. 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 Luz aplaudió. Y cine frunció el seno y su pecho se agitó con más violencia. Tú. Antes de que pudiera estallar, Luz la interrumpió. Sé que no te resignas a esto. Querías terminar la universidad, ganar mucho dinero, vivir cómodamente y, finalmente, casarud con un hombre rico y guapo que te tratara bien. Pero todo eso hacías fumo debido a las circunstancias familiares. En ese momento, y cine no se molestó en preguntar cómo lo sabía Luz. Fue directa al grano. Ahora que sabes todo esto, ¿qué es lo que buscas exactamente? Luz asintió con la cabeza, y su mirada se posó instintivamente en el aspecto y la vestimenta de cine. Era realmente la belleza del campus, ali de pie, era una visión impresionante, elegante y cautivadora. Su largo cabello cut en cascada a su espalda, y el dobladillo de su vestido blanco se agitaba suavemente con la brisa que entraba por la ventana, dejando entrever su seductora belleza. El vestido acentuaba a la perfección su figura lina y bien proporcionada, trazando curvas seductoras. Las medias negras que cubrían sus largas piernas eran otra cosa completamente distinta, suficientes para hacer que a cualquiera se le fuera la cabeza. Verdaderamente aterrador. Y cine oyó el sonido de alguien tragando saliva. Frunció el seno. ¿Eres un pervertido? ¿Cuál es exactamente tu propósito? Luz negó con la cabeza, cubriéndose la boca con la mano mientras murmuraba. Te dar dinero y, eso es todo. El párpado de cine se contrajo violentamente. Abrió la boca para hablar, pero se quedó en silencio. ¿Era el hombre que tenía delante simplemente demasiado descarado? Perdido. Después de contener la respiración durante una eternidad, eso fue todo lo que pudo decir. Hoy, no te precipites en rechazarlo. Luz hizo un gesto de desprecio con una sonrisa. 10 días como máximo. En 10 días, te conseguir un trabajo. Un salario base de 7,000 más commissions. ¿Qué te parece? Conditions del contrato. Contrato mínimo de 3 años con una penalización de 700,000 yuans por incumplimiento. Por supuesto. Ven conmigo al almacén deportivo más tarde y te dar 20,000. Y cine todavía quería reprender a Luz, pero sencha la garganta oprimida, atenazada por la dura realidad de su situación. En la sociedad actual, menos del 1% de las personas ganaban más de 10,000 al mes.
Unos ingresos mensuales de 7,000 ya eran bastante respetables. Por no hablar de que luz había mencionado comisiones adicionales. Que podían suponer esas comisiones adicionales? Tras una larga pausa, y cine preguntó con voz temblorosa. ¿Qué haría exactamente? Al ver que el pez había picado el anzuelo, luz esbozó una sonrisa de satisfacción. Videos al limite, ventas en directo. Por cada artículo vendido, recibirás el 10% de los beneficios netos como comisión. Y cine asumió en sus pensamientos. Puede que Internet no sea fiable, pero el salario base de luz era estable. Ella conoce muy bien el mercado laboral actual. Incluso si encontrara trabajo, el sueldo no sería nada del otro mundo. Con su aspecto, lo sorprendería que no le pidieran que comprometiera sus principios más adelante. Lo que luz le proponía ahora no era muy diferente de eso. Solo que la joven examinó a luz con atención antes de llegar a una conclusión. Aceptarlo. No tenía nada que perder. Y cine poseía un orgullo considerable, pero eso dependía de hacia quien se dirigiera. No soportaba ver el patético aspecto del Irán. Aunque luz no era su tipo ideal, era innegable que era un galán de primera categoría, comparable a una celebridad. Una belleza y un galán, ninguno tenía nada que perder, sin duda. Además, luz lo estaba ofreciendo un trabajo. Una ganga. Aceptar. Pero. ¿Podrías prestarme primero 500,000 yuans? Mi madre necesita una operación. Y cine insistió, preparada para el rechazo. No. Luz negó con la cabeza. Por ahora no. Vuelve a preguntar dentro de 2 meses. Para entonces, quizás sea posible. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que dice. Muy bien. Ya que lo hemos acordado, ven conmigo. Luz sacó algo de su bolsillo y lo agitó delante de cine. ¿Por qué no podemos usar una habitación de hotel? ¿Tiene que ser el almacén deportivo? La chica apretó los labios, con el cuerpo ligeramente tembloroso, visiblemente inquieta. Se podría hacer, pero prefiero un poco de emoción. Luz se encogió de hombres. No te preocupes, cierra bien la puerta y nadie entrará. ¿Qué temer? Está bien, de acuerdo. Y cine no insistió más porque, a decir verdad, ella también sentía una pequeña emoción. ¿Podría ser realmente mi benefactor? Ese adivino era totalmente poco fiable. La chica sacudió la cabeza con impotencia, dejó su bolso y siguió a luz fuera del ala. Una vez que la pareja desapareció en la distancia, el pequeño de mirada inquieta salió del baño con expresión sospechosa. ¿Cómo ha acabado ese chico con la hermana Cine? ¿Qué están tramando? No puede ser. Debo informar de esto al hermano Ran inmediatamente. Mientras caminaba hacia el almacén de deportes, luz sintió al menos 10 pares de ojos fijos en él. Entra. Abrió la puerta del almacén. Y cine miró a su alrededor para confirmar que no había nadie antes de entrar. Luz la siguió de cerca. Capítulo 43, el primer mordisco. Que las pupilas de Irán se contrajeron bruscamente. Dices que luz se ha lavado a cine el almacén de deportes? Y ha cerrado la puerta con llave. Correcto. Murmuró he Pingfan. Quédate a la espera. Voy para allá inmediatamente. Avisa a todo el mundo. Cierra el almacén de deportes. Elimina a luz. Aseguré primero de que no haya nadie en las inmediaciones. Mi encargado de la sala de vigilancia, no hay cámaras. Bib. Después de colgar, la respiración de Irán se aceleró. No tenía intención de llevar a cabo una operación tan llamativa, pero luz había cruzado su línea 2 veces. Debía ser eliminado inmediatamente. Y tenía que ser ahora. L'Iran no esperaría ni un segundo más. Después de perseguirla durante 3 años sin siquiera coger la mano, como te atreves, luz, a construir con ella después de apenas un mes de conocerla? No es justo. L'Iran imaginó el hermoso rostro de luz y esbozó una sonrisa cruel y maliciosa. Tala con un cuchillo L'Iran es mi padre en él. Jaja. Con ese pensamiento, L'Iran llamó a la sala de seguridad. Hola, soy L'Iran. Apagan todas las cámaras de vigilancia en un radio de 500 metros del almacén deportivo. No las vuelvan a encender sin mi permiso explícito. C. 14.25. Luz UF. El sujeto y cine experimenta una alegría extrema. Puntos plus 125,000. Puntos totals actuals 204,700. Veil, deja de limpiar los ojos. ¿A qué pretendes llegar?
Luce fruncio los labios y ese dirigio hacia la puerta. Y cine. De prisa, estoy esperando a que la abras. Luce lo insto. De acuerdo. Y cine se toco el cuello lesionado y suspiro con impotencia. ¿Iris un perro o algo así? Luce fruncio el seno. Retira lo que acabas de decir o te arrepentirás. Está bien, lo retiro. Mas vale prevenir que curar. El almacén de deportes estaba tenuamente iluminado, con solo un rayo de luz que se filtraba por la ventana. Luce ese estiro perezosamento, agarro el pomo de la puerta y dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios, con los ojos brillando de emoción. Rabia, desesperación, le ran. Presionó el picaporte y abrió lentamente la puerta de hierro. El chirrido agudo sonó particularmente inquietante en la quieta, haciendo que y cine se estremeciera involuntariamente. ¿Había hecho un ruido tan exagerado cuando entraron antes? La luz del sol se extendió de izquierda a derecha, iluminando gradualmente todo el almacén. Maldita sea, el sol me vuelve a dar en la cara. Estoy harto. Murmuró Luce. Luce, hoy, ¿qué pasa con el logro? ¿La recompensa? Question mark. Luce, de igual. ¿Qué desperdicio de mi amada cono? Hola, Lu. El almacén deportivo estaba rodeado por un cordón policial. Más de 20 jóvenes con uniforme escolar, cada uno con un cuchillo en la mano, lamiendo sus ojos. Le ran estaba al frente. No sentía la emoción de la casa, sino que miraba fijamente detrás de Luce. Sal, cine. Bajo las tensas miradas de la multitud, una chica desalinada emergió de detrás de Luce, con el dobladillo de la falda cubierto de suciedad. Mantenía la cabeza gacha, con las mejillas sonrojadas como manzanas. Luce le dio un cadazo y cine en el hombro. Diles lo que acabamos de hacer. No ha pasado nada entre nosotros, ¿verdad? Tiene que ser así, ¿verdad? Le ran la miró con los ojos muy abiertos, con una expresión desesperada por obtener la confirmación de cine. Ella apretó los labios, aparentemente reacia a responder. Luce negó con la cabeza, disgustado por su desobediencia. Se inclinó hacia su oído y lo susurró. Si no lo dices, ya sabes lo que pasará. El video. Obligada a hacerlo, y cine levantó la cabeza y balbuceó. Nosotros, y Lord Luce, justo ahora, en alley. En alley, estaban. Nos dedicamos a. Y cine finalmente pronunció las palabras, con el rostro ardiendo como si lo quemara el fuego, casi abrazando la piel. J. Luce acerrió frenéticamente, casi como un maníaco, burlándose de le ran al máximo. Este último ya se había quedado paralizado por la sorpresa al oír la respuesta de cine, con la mirada perdida, completamente inmóvil. La primera vez de cine, ¿se había ido? ¿Se la había lavado Luce? La rabia, la humiliación y la resignación inundaron su mente. Un sabor extraño le llenó la garganta y, al instante siguiente, escupió un bocado de sangre. Cough. Se golpeó el pecho y sus piernas se doblaron hacia atrás hasta que un secuas lo seguido. Hermano Lee, ¿estás bien? Le ran negó con la cabeza instintivamente. Apoyándose en el hombro del subordinado para mantenerse en pie, ordenó fríamente. Matad a los dos. Yo, le ran, asumo toda la responsabilidad. A la orden de le ran, y pingfan rugio y se abalanzó sobre Luce con los ojos inyectados en sangre. Muchachos, matad a Luce. Luce, por atrever de causar tanto dolor en nuestro jefe, has perdido tu derecho a vivir en este mundo. Nuor. Yesa Zora. Hermanos, desmembradlo y dadla de comer a los perros. Matadlos. Alor las amenazas, y cine se enrobó y luego palideció. Ella solo había hecho un trato con Luce, como había legado a esto? Antes de que pudiera protestar, Luce pasó rápidamente a su lado, la agarró de la mano y la empujó dentro del almacén. La tuba lo siguió, entrando en masa en el almacén. Cuando el último secuas entró, cerró la puerta de un portazo. Al instante, el almacén se llenó de gritos de agonía. Al cabo de un rato, le ran se calmó poco a poco. Se dijo a sí mismo, solo es una mujer. ¿Por qué hay que entristecerse? Si fuera necesario, simplemente encontraría otra igual de guapa. Con este pensamiento, se dirigió hacia el almacén, ansioso por ver el cadáver de Luce. En cuanto a las consecuencias, eso así lo podía dejar a Li Changlong. Este asunto se silenciaría sin problemas, solo eran dos don nadie insignificance. Le ran luego a la entrada del almacén y murmuró.
Claro. Con dinero, que mujer no puedo tener? Chorido. Le rans evolvio hacia la figura que abría la puerta de hierro y sus pupilas se dilataron al instante. Luce? El dinero no te mantendrá con vida, bastardo. Mueve el culo y entra aquí. Capítulo 44, Defensa Justificable, Defensa Excesiva. El mundo ante los ojos de Ran se oscureció de repente. Su perspectiva dio vueltas mientras se estrellaba contra el suelo. Ga. Cough cough. Pa. Ran se puso en pie a toda prisa, escupiendo varias veces para limpiarse el polvo de la boca. Justo cuando volvía a enfocar su mirada en Luce, una mano se abalanzó sobre su cara. Smack. El agudo sonido de una bofetada resonó en todo el almacén, carne contra carne quemarropa. Smack. Una fuerza de 3000 Jean golpeó la cara de Ran. El dolor insoportable asaltó sus sentidos. Quería gritar, pero la parálisis facial le dejó sin voz, solo podía emitir sonidos ahagados como smack. Después de 3 bofetadas, Luce apartó a Ran con indiferencia. Su cara ardía como se le hubieran untado mostaza. Ran se abanicó frenéticamente con las manos, tratando de aliviar el dolor, pero cuando intentó levantarse, el Mario lo abrumó. Luchando contra las náuseas, miró a su alrededor y vio a sus hombres tirados en el suelo, profundamente dormidos. ¿Qué diablos? ¿Qué demonios? Luce había derrotado a 26 hombres el solo? Debía de ser una ilusión. Hace solo unos días, era un cobarde sin carácter que aguantaba las palizas sin decir nada. ¿Cómo podía luchar de repente contra varios oponentes? Y es falso. Debo de estar cenando. Sí, debo de estar cenando. Cuando me despierto, escapar de este infierno. Esto es una pesadilla. Pa. Luce escupió a un lado, luego se acercó con paso firme, agarró a Ran por el cuello y lo levantó como si fuera un pollo. Siempre serás un fracasado, J. Luce esbozó una sonrisa maliciosa. ¿Te acostaste con Yesenia? Lo hice solo para restregártelo en la cara. ¿Qué se siente? La persigues durante tanto tiempo sin siquiera coger la mano, y me acost con ella por 20,000. ¿Qué se siente? El hombre que tenía agarrado comenzó a temblar, mirándolo con ojos inyectados en sangre y salvajes, como un demonio escapado del infierno. Luce resopló con desdén, lo tiró a un lado y se dio la vuelta para marcharse. Ran parecía desconcertado, incapaz de comprender las intenciones de Luce. Comet, Ran. No se atrevería a matarte. Solo es un estudiante universitario normal, ¿cómo podría cometer un asesinato? Una vez que haya terminado de desahogarse, seguro que me dejará marchar. No es un superhero. La próxima vez la mare a más gente. Definitivamente acabaremos con él. En su campo de visión, Luce regresó, levando a Yesenia. Por alguna razón inexplicable, a pesar de haber decidido abandonar a Yesenia, Ran sintió una punzada de dolor en el corazón al ver esto. 3 años. Era la juventud, era el primer amor. ¿Cómo podía decir simplemente que no lo importaba, que lo había olvidado? Uf. Un sonido de rabia celosa, temblando por todo el cuerpo. Uf. Ibid. La respiración de Ran se volvió más pesada, como si se hubiera encontrado con el asesino de su padre. Poniéndose delante de Ran, Luce besó a Yesenia, inconsciente, justo delante de él. Bajo el doble tormento del dolor físico y la angustia mental, Ran se derrumbó. La sangre le goteaba por la comisura de los labios, convirtiéndose en espuma blanca. Sus pupilas inyectadas en sangre se voltearon hacia atrás y sus ojos se pusieron en blanco. Uf. Luce descartó el cuerpo sin vida, sacudió la cabeza y chasqueó la lengua. TSK, un pedazo de basura inútil. Ya no es divertido, no tiene ningún sentido. Primera sílaba alargada, segunda sílaba alargada. Se acercó a Ran, lo agarró por el cuello por última vez, flexionó el brazo y le dio un puñetazo salvaje en el abdomen. Después de acabar con Ran, Luce observó la escena, arrobado un cuchillo a uno de los matones y se hizo varios cortes. Luego se lo clavó en el abdomen, precisamente donde no había órganos vitales. Luce era simplemente un poco más formidable, por lo que logró salir con vida. Matar accidentalmente a alguien en el calor del momento no era nada inusual. Con tanta gente involucrada, había que luchar con todas las fuerzas. De lo contrario, la muerte era segura. No había lugar para la moderación.
Además, los estudiantes que presentarán los hechos confirmarán que, después de que luz llevara allí sin el almacén, los 20 secuaces ran, armados con cuchillos, entrarán tras ellos. Efectivamente, habían despejado la zona alrededor del almacén deportivo, pero una vez que se reunieron, esperando a que luz saliera, nadie quedó haciendo guardia. Naturalmente, los estudiantes se acercaron. Un espectáculo de esta magnitud. ¿Quién no sentiría curiosidad? Mirar boquiabierto es parte de la naturaleza humana el placer construido sobre el sufrimiento. 2 días después. Luce, Legions Leaves, Grado 1. Lin Chang lo entregó el informe Luce. Después de revisar las pruebas físicas y las declaraciones de los testigos, esta es la conclusión final. Échale un vistazo tú mismo. Gracias. Luce tomó el informe, lo hojeó rápidamente y encontró el resultado satisfactorio. Mutarali ran se consideró defensa propia, sin responsabilidad penal, sin indemnización. En cambio, Li Chenglong debía pagar a Luce 10,000 yuans, y cada uno de sus secuaces debía aportar otros 10,000. Esto elevó los activos totales de Luce a 25 millones de yuans. ¿Satisfecho con el resultado? Luce asintió. Muy satisfecho. Li Yajing, que estaba cerca, se sintió considerablemente más aliviada al escuchar el resultado. Esos malditos matones, una pandilla de escoria de la sociedad, por herir así a mi pequeño Z. Absolutamente despreciables. Al notar la mirada persistente de Lin Chang, Luce instintivamente hizo un gesto con la mano. Oficial Lin, no me interesan los hombres. Lin Chang puso los ojos en blanco y murmuró. Eres increíble, chico. Todo lo que te pasa es completamente extraño. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luce, desconcertado. Lin Chang sacó una fotografía y se la entregó a Luce. Este es el conductor que mató a tu padre la última vez. Ah. Ambos hombres se volvieron hacia Li Yajing. ¿Pasa algo? La mujer negó rápidamente con la cabeza. Nada. ¿Cómo pude haberme olvidado del hermano Lu? Sus cenizas fueron esparcidas hace días, ¿no? Al ver que no tenía nada más que decir, Lin Chang continuó. Este tipo también es un violador y asesino en serie. Nos costó mucho localizarlo, pero finalmente lo tenemos bajo custodia. Oh. Luce asintió pensativo. No dejaba de mirar a mi tía. Pensé que solo era lujuria, pero quizá ella había elegido como objetivo en ese momento. Es muy posible. Lo detuvimos cerca de Happy Community. Según los lugareños, ese hombre calvo llevaba días merodeando por Happy Community, claramente explorando la zona. Menos mal que lo atraparon. Lin Chang entrecerró ligeramente los ojos. Oye, Luce, ¿has pensado en unir a la policía después de graduar? Eres un luchador tan hábil. Tu capacidad de observación y tus reflejos deben de ser de primera categoría. Serías un policía estupendo. En ese momento, la agente que tomaba notas se levantó de repente, se acercó a Luce y esbozó una sonrisa. Joven, anita la policía y yo, suchingu, la indiscutible belleza policial de la ciudad de Longan, ser tu novia. KTE Paris? Capítulo 45, La belleza de la policía suchingu. Hoy, Shayu, deja de hacer tonterías. Lin Chang apartó a suchingu, riendo torpemente. Es un nuevo becario. No lo hagas caso. Ah, sí? Luce observó a suchingu durante un momento antes de hacer un gesto con la mano. No, gracias. Esta suchingu parecía bastante formidable. De alguna manera, daba la impresión de ser una persona dura. La última vez que la six, algo me pareció raro. ¿Qué policía leva uniforme escolar para trabajar en la comisaría? Su aspecto sin duda hacía honor a su autoproclamado título de belleza policial. Media aproximadamente 1,65 y tenía un rostro capaz de derribar reinos, que eclipsaba al de la mayoría de las celebridades. El uniforme blanco acentuaba perfectamente sus cavas, resaltando su encanto juvenil. La falda apenas le cubría los muslos, dejando entrever provocativamente lo que había debajo con cada paso. Aunque las medias negras le favorecían las piernas, a suchingu le quedaban mucho mejor las blancas, y de hecho ahora llevaba unas medias blancas, lo que casi le hizo caer la mandíbula a Luce. Li Yajing, que estaba cerca, se quedó paralizada al oír a suchingu declarar que sería la novia de Luce, y casi explota en el acto. Aun así, logró contenerse, le quedaba algo de autocontrol. Pero tú me estabas mirando fijamente, jovencito. Suchingu levantó la pierna derecha, se pasó la mano por el muslo y luego llamó a Luce con un movimiento de muñeca. Vamos, muchacho. Anita la policía y ser toda tuya.
Xiaoyu, ase siguzasi, asilo diara tu padre. Su chinyo sig gyro para sacar la lengua a linchang y luego ase alejo. Antes de ers, lanzo una mirada sugerente luze, y otra igual a liyajing. 2. Lin Chang señaló la figura de su chinyu que se alejaba, con la boca ligeramente torcida. Ejam, ella es así. Novias difundiendo rumores sobre los bichos raros de la policía. Dica esto, levanto su vaso de agua y dio un pequeño sorbo. Luze miró fijamente la figura de su chinyu que se alejaba y murmuró. Como si fuera a ir por allí cantándolo. Lo Harrias. Tard, 1800 hours. Habitation 404, Bloque 19, Happy Community. Li Yajing no había pronunciado una sola palabra hasta que cruzó la puerta de su casa. Después de quitarse los zapatos, se dirigió en silencio a la cocina para preparar la cena. Esto es complicado. Luze observó su figura mientras se alejaba y suspiró impotent. ¿Celos como estos? Esto iba a ser un campo de batalla sangriento más tarde. El pensamiento lo hizo rascarse la nuca. Esto es complicado. Bueno, mejor voy a consolar a mi querida tía primero. Pequeño granuja, Luze. Ver como volvías herido me ha partido el corazón. Levo 2 días entero cuidándote, atendiendo todos tus caprichos, y lo único que haces es mirar fijamente a ese joven durante horas. Es absolutamente desgarrador. Li Yajing se enfadaba más cuanto más lo pensaba, y cortaba la carne cada vez más rápido. Tía, ¿cómo es supone que vamos a comerla si la cortas en picadillo? Instintivamente, se giró con el cuchillo en la mano. Hoy, tía, ten cuidado. Luze dio un paso atrás al instante, evitando por poco ser cortado por el cuchillo que Li Yajing tenía en la mano. Lo siento, no era mi intención. Li Yajing inclinó rápidamente la cabeza en señal de disculpa, con lágrimas en los ojos. Dios mío, me estoy haciendo mayor y mis reflejos ya no son lo que eran. Casi la hago dano al pequeño Lu. Tía. Luze le quitó el cuchillo de la mano y lo dejó a un lado. Le tomó el rostro entre las manos y le dijo con sinceridad. Deja de estar celosa. ¿Que hombre no quería mirar 2 veces a una mujer hermosa? Quédate tranquila, tú siempre serás el único el que amo. Antes de que Li Yajing pudiera responder, se inclinó y la besó. Vestida para salir, Li Yajing lavaba hoy una falda acampanada, elegante y refinada, que irradiaba el encanto de una mujer madura. Habitation de Wang. Luze se recostó contra el cabecero, con expresión grave, como si estuviera reflexionando sobre un asunto importante. A su lado, ella descansaba la cabeza contra su hombro, con el rostro sonrojado y la mente en blanco. Luze, ¿ha descubierto algo esa su chinyu? El nivel de peligro de esa mujer es bastante alto, debemos tener cuidado, aunque apenas hemos tenido ocasión de interactuar. Tía, ¿cuánto tiempo más vas a retrasarlo? Luze fue directo al grano. Después de haberlo experimentado de verdad, Luze sentía que no podía prescindir de hielo. Si Li Yajing seguía dando largas, no tendría más remedio que buscar consuelo en cine. Más tarde, Luze reconsideró su postura, las cazafortunas y las obsesionadas con la apariencia no eran tan malas después de todo. Al fin y al cabo, ¿no eran todos así? Pero seguía sin poder sentir simpatía por cine. No sabía por qué. Tras esos breves encuentros, Yeseni le dio la clara impresión de que permanecería perpetuamente distante, para lo que para. Ante la pregunta de Luze, Li Yajing tartamudeó. Bueno eso, cuando esté listo, simplemente, sucederá de forma natural. Luze quería responder con vehemencia, pero se contuvo. Aun así, dudaba de que pudiera mantener esa claridad indefinidamente. Cuando su determinación finalmente se resquebrajara, no podría hacerse responsable. Ah, cierto, Xiaoze. Mi amiga vendrá mañana y quizá se cuida un par de días. ¿Te parece bien? En realidad quería venir antier, pero tú estabas lesionado, así que le dije que no y le sugerí que viniera más tarde. Li Yajing preguntó de repente. ¿Hombre o mujer? Obviamente mujer. Bien. Luze frunció ligeramente el seno mientras se volvía hacia la pared. Eso ha sido un grito de la casa de al lado, ¿no? Sí. Respondió Li Yajing. También pasó varias veces cuando estabas en la escuela. Probablemente son los vecinos castigando a su hijo. Bueno, entonces. Luze se quedó mirando la pared, perdido en sus pensamientos. Esa voz no parecía la de un niño en absoluto. De repente, se le ocurrió algo. Mañana era festivo, perfecto para lavar el ñami y ning jingo a la calle 66 a alquilar un local para la oficina.
Ya tenía asegurada a la streamer de belleza limite. En los últimos días, Luce también había contratado a varios editors y cámaras por internet por 6,000 yuans al mes. Aprovecharía el festivo de mañana para poner todo en orden. Y para enviar a Li Chenglong a la comisaría. Li Ran había muerto por su culpa. Aunque Li Chenglong no se vengara inmediatamente, sin duda lo haría más adelante. Este piaña había elegido su propio camino hacia la destrucción. Debía ser eliminado de inmediato. Pero antes de eso, que se quemara por completo. Con ese pensamiento, Luce se levantó de la cama con su teléfono y se dirigió al salón. Tía, voy a hacer una llamada. De acuerdo. Capítulo 46, Objetivo de clases Yuan. 2 días después, Li Ran fue incinerado y enterrado. Li Chenglong miró fijamente la lápida de su hijo, apretando los puños con tanta fuerza que sus brazos temblaban ligeramente. Xiaoran, juro que que Luce te acompañe en la muerte. El viento alaba cada vez con más fuerza, como burlándose de su incapacidad para proteger incluso a su propio hijo. Por extraño que pareciera, aunque los médicos habían declarado que sus lesiones eran graves, se había recuperado en 2 días. No podía entenderlo. Pero dar vueltas ahora no tenía sentido. Se secó las lágrimas y se dirigió hacia la puerta del cementerio. Esta deuda, la pagar. Ring ring ring. ¿Quién llama a estas horas? Li Chenglong sacó su teléfono y casi se le hacía al ver el identificador de llamadas. Luce. Apretando los dientes y con las manos temblorosas, respondió. Hola. ¿Qué asunto puede tener a estas horas? Una voz languida llegó desde el otro extremo. Antes de entrar en materia, debo disculparme. Lamento mucho no haber podido asistir al funeral de su joven amo, pero mi agenda estaba bastante llena. Espero que lo comprenda. Tú? Bien, entonces, veamos al grano. Las venas de la frente de Li Chenglong se hincharon. Su puño cerrado perforó su palma, y un hilo de sangre se deslizó por el suelo. 2 D. Hay un edificio de oficinas de alta gama en la ruta 66 en alquiler. El alquiler mensual de una planta es de 120,000. Ve a negociar el precio por mí. Confío en que puedo hacerlo, ¿verdad? No puedo. Li Chenglong respondió con frialdad. Luce Caraspio. Te dije que me llamarás papa en momentos como este. Si sigues llamandome hermano Li, te dar una buena paliza. Puedo hacerlo. Así está mejor. Espero tus buenas noticias. Te quiero, cariño. Bib. Li Chenglong. Abrió sus contactos sin expresión alguna y marcó un número llamado viejo Lu, agente inmobiliario. Unos instantes después. Tras finalizar todo, Li Chenglong caminó enfadado de un lado a otro y luego tiró su teléfono al suelo. Maldita sea, bastardo. Un destello de luz blanca brotó del teléfono, haciendo añicos la pantalla. Luce, te pudrirás en el infierno. Tarde o temprano te destruir. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando una mosca entró zumbando en su boca abierta. Cough, cough. Cough, cough, cough. Se golpeó violentamente el pecho, tratando de expulsar al insecto. Después de mucho tiempo, al ver que no surgió efecto, Li Chenglong se marchó enfadado y frustrado. En ese momento, un repentino escalofrío le recorrió la nuca. Frunció el seno y miró el cielo. ¿Lluvia a estas horas? Li Chenglong se apresuró hacia la oficina de seguridad. La lluvia se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un aguacero torrencial en 10 segundos. La lluvia torrencial cae cantaros, los vientos alaban, los relámpagos destellaban y los truenos rugían. Al pasar junto a un árbol, Li Chenglong sintió como si hubiera pasado algo. Se volvió para mirar. ¿Qué diablos hace un nido de avispas aquí? Maldita sea, han salido. Cor. No piques tu viejo. El hombre se apoyó en la ventana y miró a lo lejos. Una lluvia oportuna conoce su estación, la primavera trae su nacimiento. Ding. Llegó un mensaje de WeChat. Luce sacó su teléfono del bolsillo y lo abrió. Caramba, ya está arreglado? Li Chenglong, hermano Z, ya está todo arreglado. Solo tienes que dar mi nombre cuando vayas a alquilar el piso mañana. Luce, bien hecho, mi buen perito, mi obedient perito. Muy efficient, eso. Cerró el teléfono y se dirigió a su habitación, donde lo esperaba una encantadora dama. Li Chenglong, puedes ir y disfrutar de tu estancia en la cárcel. Al día siguiente, 7 o'clock. Luce se despertó suavemente. Levantó ligeramente los párpados antes de volver a cerrarlos lentamente. Después de un largo rato.
Tía, ¿qué vamos a desayunar? Liyajing cogio su vestido largo de la mesilla de noche. Déjame pensa. ¿Qué tal un sándwich de huevo frito y bacon? Suena estupendo. Luz a ascencio. Muy bien, primero me voy a decir. Después de que Liyajing se marchara, Luz giró la cabeza para mirar a su lado, con una expresión de pura felicidad. Un abrazo en una noche de primavera vale más que 1000 países de oro. El simple hecho de abrazarla mientras dormía lo hacía sentir infinitamente más cómodo que en sus anteriores dormidas. Las mujeres realmente estaban hechas de agua, tan suaves y dóciles que abrazarlas era una auténtica delicia. Especialmente alguien con la voluptuosa figura de Liyajing, era nada menos que una criatura celestial. Luz planeaba resolver el asunto del edificio de oficinas a primera hora de la mañana y luego la Ning Jingyao para que colaborara en el diseño del interior de toda la planta. Todo el edificio estaba amueblado de forma minimalista, lo que dejaba un amplio margen para su propia visión estilística. El presupuesto de 250,000 yuans debería ser suficiente. Con este pensamiento, Luz se vistió, se bajó de la cama y se dirigió a la puerta. Anfitrión, hoy se ha añadido un nuevo artículo. Te resultará especialmente útil. Luz se detuvo en seco. ¿Qué? Pildora para aumentar el vigor al consumirla, las funciones corporales nunca disminuirán. Incluso pueden fortalecerse. De forma permanente, fíjate. En I9, 98 millions, NA8, 88 millions, solo 10,000 para llevártela a casa. Luz maravilloso. Vendida. Confirmado. Tu saldo actual de puntos, 204,700. Al instante siguiente, una pastilla negra se materializó en la mano de Luz. Se la llevó a la nariz y la olisqueó. ¿Qué es ese olor tan extraño? ¿Y por qué es tan negra? Es un poco desagradable. Todas las cosas buenas tienen un sabor amargo. Es tecnología punta, por supuesto que es negra. Luz, tengo la sospecha de que me estás engañando. En absoluto, de verdad. Luz, muy bien. Por el bien de su salud y su felicidad futura, Luz apretó los dientes y se metió la pastilla negra directamente en la boca. Mirando fijamente el sándwich de huevo y bacon que tenía delante, a Luz le costaba tragar. Al verlo dudar, Liyajing le preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? No. Luz se encogió de hombres. ¿Cómo voy a saber si no me gusta si ni siquiera lo he probado? Entonces, ¿qué pasa? Ante sus insistentes preguntas, Luz respondió. La tía no viene a salir hoy, ¿verdad? ¿Por qué vas tan elegante? Xiao Zhe, tú. Liyajing cruzó instintivamente los brazos y explicó. ¿Lo has olvidado? Mi mejor amiga viene hoy a casa. Debería llegar en breve. Vestada así no es apropiado. Y tú, pequeño Luz descarado, cada día eres más desvergonzado, Liyajing incluso hinchó las mejillas. Luz suspiró impotente. Está bien, lo entiendo. Y no me estoy volviendo más descarado cada día, es que nunca he tenido vergüenza. Tú. Está bien, tía. No te molestar más. Tengo que irme a un sitio después de esto. Oh, vuelve pronto. Mi mejor amiga dijo que le gustaría charlar contigo. Luz percibió el aroma de los cuencos de arroz. De acuerdo. Luz se acabó rápidamente su sándwich y salió apresuradamente por la puerta. Nada más llegar a la planta baja, vio a una mujer excepcionalmente guapa. Se quedó mirándola durante unos segundos y ella, a su vez, lo examinó con curiosidad. Objetivo de clases detectado, Yuang. Capítulo 47, Ning Jingyao me está poniendo a prueba? Objetivo de clases? Yuan? ¿Qué demonios es ese nombre? Deseo? Al encontrarse con la belleza, Luz activó instintivamente su técnica de escaneo. Su largo cabello negro que en cascada detrás de ella, sus ojos eran brillantes y claros como el agua. Sus labios eran como puntos de vermelón, su nariz alta y recta. Una falda lápiz rosa trazaba la elegante silueta de la mujer, con una cintura tan delgada que cabía entre dos dedos. Las medias de rejilla negras cubrían sus muslos, acentuando la línea impecable de sus piernas. Via, al final me gustan las mujeres maduras? El encanto de esta mujer rivaliza con el de la tía me preguntó si estará casada. Ella también me miró fijamente. ¿Te apetece conocerla? Al otro lado de la sala, los ojos de Yuang se iluminaron. Altura estimada alrededor de 182 rasgos cincelados y ese estilo ajustado que favoris la figura. ¿Podría tener abdominals? ¿Qué combinación tan llamativa?
Ni encantaría tener un romance apasionado con un joven tan guapo como este. Que me abrace cada noche y me la esposita cada tarde. En lugar de que mis padres me acosen para que vea citas a ciegas, mirada por esos viejos poco atractivos. Él también me está mirando. ¿Debería presentarme? Por un momento, ambos se quedaron paralizados, clavados en el sitio, mirándose el uno al otro. Luce, ¿qué le pasa a esta mujer? Podría ser. Yuan, ¿de qué habla este chico? Podría ser. Pasó un momento. Luce negó con la cabeza para sus adentros y se dispuso a marchas. Más tarde iría de incógnito a la sala de vigilancia para comprobar dónde vivía esta mujer. Acercarse a ella ahora con lavaba riesgos. La señora que iba delante había mencionado que su amiga llegaría pronto. Esta mujer se dirigía al edificio 19. Si tenía mala suerte, se acabaría el juego. No podía revelar sus cartas. Tenía que esperar hasta que todos obedecieran sus órdenes antes de hacer su jugada. De esa manera, no les saldría el tiro por la culata. Luce apartó la mirada y se dio la vuelta para marchas. Yuan, ¿se ha ido? Ella se encogió de hombres y suspiró. Muy bien. Parece que no lo interesó. ¿Prefiero a las chicas más jóvenes? Entonces mejor date prisa. Xiao Jing ni está esperando. Nyamio y Ning Jing ya deberían estar aquí. Murmuró Luce mientras las puertas de la escuela aparecían ante su vista, haciéndose más grandes con cada paso. También entraron en su campo de visión dos chicas que comían bolos al vapor en la entrada. Lin vio primero a Luce y la saludó con la mano. El asintió con la cabeza en señal de reconocimiento y los tres se reunieron rápidamente. Pensé que era hora, así que llamé un taxi por el móvil. Debería llegar en unos 5 minutos. Dijo Ning Jingyao. Luce extendió la mano y lo revolvió el pelo a Lin Miao. Miao parece muy emocionada. La chica asintió enérgicamente, con los ojos brillantes como estrellas. Y es la primera vez que asisto a un evento tan importante, por supuesto que estoy emocionada. Mira, incluso me he arreglado especialmente para la ocasión de hoy. Luce dio un paso atrás y observó a Lin Mia de arriba abajo. Blusa blanca plus vestido plus medias negras, un conjunto bastante formal. No está mal, tienes ese algo especial. Yo. Tú. Luce se volvió para mirar a Ning Jingyao y se fijó en que llevaba un vestido negro con hombres descubiertos, muy corto y bastante revelador. ¿Por qué vas tan escatada? El tono de Luce tenía un ligero tono de reproche. Ning Jingyao se encogió de hombres con indiferencia. ¿Son negocios, no? Si no deslumbró al director general con este conjunto, puedo provocar su lapsus momentáneo para sacar un mejor precio. Mientras hablaba, la chica agitó sus pequeños puños, claramente satisfecha con su plan. ¿Qué estás haciendo? Ning Jingyao se agarró la cabeza, con air ligeramente ofendido. ¿Por qué demonios me has pegado? Luce retiró la mano y negó con la cabeza. Hey, un centro comercial cerca. Vi a comprar un traje nuevo y cambiar este. Vi con Miao. Te lo reembolsar cuando vuelvas. Date prisa. Cancela ese viaje y reserva otro. El hombre frunció el seno, con un tono que no admite réplica. Vamos, Jingyao. Te dije que este vestido no servía. No me hiciste caso. Es demasiado revelador. Lin Miao tiró de Ning Jingyao hacia el centro comercial, y esta última murmuró uno con un puchero. Sin embargo, Luce detectó un indicio de secreta alegría en su ojo. Solo después de que las figuras de las dos mujeres desaparecieron por completo de su vista, Luce murmuró para sí mismo. ¿Me estaba poniendo a prueba? Probablemente, ¿verdad? Ning Jingyao finalmente compró un vestido negro, sencillo y elegante. En comparación con el vestido revelador anterior, no era menos atractivo. Luce ofreció esta valoración. Mostrar la piel a la fuerza es menos efectivo que lavar lo que te queda bien. Eso punctúa más con los hombres. El arte de provocar es la verdad. Esa mirada tentadora, la sensación de querer ver pero ser rechazado, lo hace irresistible. Una vez que tenga la oportunidad de derribar sus defensas, me dará un festín hasta saciarme. Toriwani, Calle 66, Ciudad de Longan. Que air de sofisticación. Lin Miao observó los alrededores mientras caminaba. La recepcionista guió a Luce y a sus acompañantes hacia el ascensor, detalando la distribución del edificio y el significado de cada elemento decorativo.
Nuestro vestibulo cuenta con una altura de techo de 7 metros, complementada con una amplia zona de recepción, un salón y un mostrador de información, lo que ofrece una sensación de espacio excepcionalmente generosa. El mármol oscuro de primera calidad, combinado con líneas limpias y amplios muros cortina de cristal, crea un ambiente empresarial audaz y robusto. Nuestra iluminación emplea una iluminación multicapa fuentes lineales, luces puntuales y reflejos en el suelo para cultivar un air de sofisticación, garantizando que mantenga su prestigio al recibir a sus clientes, con el máximo prestigio. Y luego. Oh, hemos llegado al ascensor. ¿Qué planta le gustaría ver? La última planta. Luce respondió con indiferencia. Mientras la recepcionista hablaba, Luce había inspeccionado naturalmente la planta baja. En resumen, era realmente impresionante. Muy bien. Ding. Una vez dentro del ascensor, Lin Namio continuó con su incesante murmullo. Desde que vio el edificio Wani al bajar, no había dejado de soltar tonterías incomprensibles para la gente normal. Incluso había silenciado a la recepcionista que estaba a su lado. La chica quería seguir hablando, pero no encontraba el momento adecuado. Miau, te estás dejando lavar un poco. Oh. Luce intervino y ella obedeció y cerró la boca. Sin embargo, su cuerpo tomó el relevo de sus palabras, agarró la mano de Luce y lo atrajo hacia ella para abrazarlo. ¿Estáis casados, verdad? Habías mantenido la distancia todo este tiempo, así que supuse que solo era una relación normal entre superior y subordinada. La recepcionista encontró un tema sobre el que hablar. Entonces, ¿crees que hacemos buena pareja? Lin Momio preguntó encantada. ¿Hacías buena pareja? Muy buena pareja, sin duda. Que pronto seis bendecidos con ellos, o sea los tenías, que vuestro amor siga siendo tan fuerte como siempre. La recepcionista respondió con una sonrisa. Hijos. Las mejillas de la joven se sonrojaron. Enterró la cara en el hombro de Luce, negándose a seguir hablando. Luce parecía disfrutar con eso. Pero esta Ning Jingyao. La miró de reojo y se dio cuenta de que ella los estaba mirando a él y a Lin Nomio. Su mirada parecía tenida de un toque de celos. ¿De quién estaba celosa? ¿O estaba celosa de los dos? Más tarde, Luce consiguió el ático por 90,000 libras al mes, formando un contrato trimestral por un total de 270,000 libras. Con la ayuda de Li Chenglong, que lo ahorró 90,000 libras, demostró ser bastante útil después de todo. En cuanto al estilo de la decoración, Ning Jingyao sugirió algo más distintivo, quizás algo que desprendiera una atmósfera sugerente. Luce estuvo de acuerdo. ¿Convertir la empresa en un santuario de reglas tachitas? ¿Que había que no estuviera de acuerdo? De hecho, acogió la idea con entusiasmo. 66th Road. Un coche de alquiler se detuvo delante. Lin Nomio tiró de Luce hacia él. Vosotros dos volved primero. Tengo algo que resolver.